Good morning. My name is Uma Bhatia and I am going to start here BHIC 131 Unit 6. Unit 6 Harappan Civilization, its material characteristics, nature of contacts, society, and religions. These things we will discuss in our Unit 6. Earlier, we have studied about Unit 5 related to Harappa, Mohenjo-daro, and Lothal, Dholavira, Sutta Gendor also. Now we are discussing about its characteristics, its features, its context with other countries, its societies, and its dressing sense, food habits, subsistence strategies, and religions also. The contents which we will cover in this unit 6 are the introduction of this chapter, from villages to towns and cities, sources to know about Harappan civilization. What were the sources? How we get the resources about the Harappan civilization. Geographical spread, east, west, north, south, important centers of Harappan civilization, from where they trade with one another, exchange system, how they exchange, how they trade with each other, and society and something. Introduction. In this unit, we discuss about the geographical spread, material characteristics of Harappan civilization, which arose on the foundation of pastoral and agricultural communities and small townships. It refers to the continuity of population, material traditions between early Harappan culture to Harappan civilization. Then it attempts to familiarize you with town planning, important structures, arts, craft, housing patterns, pottery, tools, implements, subsistence patterns, and script of civilization. This unit also brings out the uniformities in the material characteristics of Harappan sites. The civilization was characterized by presence of large number of small and large towns. Apart from the cities like Harappa, like Mohenjo-daro, even very small settlements like Allahadino near Karachi have yield materials characteristics of an urban economy. An urban economy is characterized by a vast network of relationships which transcend its physical space. You will see in this unit how the people of Harappa were in active interaction with other cities, towns located at a distance of hundreds of miles from Harappa. This unit goes on to explain the reasons why did the cities establish trading networks, also form of inter-regional trade. It also takes into account the sources of raw materials and extent of contact with contemporary West Asian civilizations. Of course, all this knowledge about Harappan civilization is gained through various historical sources and they have been explained in the unit as well. In this unit 6, we will explain all these things. Next is from villages to towns and cities. How we excavate, how are the evidences we get about the villages and about the towns and the cities and all. In the previous unit, we saw how pastoral nomadic and agricultural communities established themselves in Indus Plain and how some small townships having contact with faraway lands had come into existence. Yes, we have studied about it in our earlier unit about hunter gatherer societies, about tribal people, how they subsistence themselves near about the bank of the river Indus. On the foundation of these agricultural communities and small townships emerged the Harappan civilization.
By the term Harappan civilization, we mean that the Harappan society was characterized by the presence and domination of large cities in this phase of history. This would also mean the presence of specialized craftsmen, long distance trade, existence of rich and poor people, and the presence of kings. Yes, we will see all these things in our another pages. How were the sources to know about the Harappan civilization? What were the sources? We get we get some evidences from Harappan sites, Mohenjo-daro sites, so that we came to know about what we came to know about Harappan sites, Harappan civilization, Harappan society, Harappan religions. The information about civilization comes from reports of excavations at places like Harappa, at places like Mohenjo-daro. The excavations at Harappa began in 1921. Harappan settlements have been located and excavated since then. Famed archaeologists like Sir John Marshall, Sir R. E. M. Wheeler conducted excavations at Harappan settlements. These scholars, by carefully studying material remains, have made the relics of the past speak. Since we cannot read the written words of the Harappans, we have to draw conclusion on the basis of the study of artifacts used by them. By now, more than 1,000 settlements bearing Harappan materials have been discovered. More than 1,000. However, most of these settlements have not been excavated. According to one estimate, only 3% of reported Harappan settlements have been excavated. Even at sites where excavation work has been carried out, not more than one-fifth area has been excavated. Some sites like Ganeriwal in the Hakra Valley and Furukhsilan in Punjab, which are reported to be nearly as large as Mohenjo-daro, have been even been touched by the excavators. Only 3% area, which is till now excavated. What is the reason behind this? The reason behind this is the most of the area of Harappan civilization is in Pakistan now. After the partition in 1947, it is very tough to excavate over there. In 1920s, Dairam Sahni, R.E.M. Wheeler, Rakhal Das Banerjee, they excavate, they are the scholars, they are the archaeologists who excavate so many things from these sites and they found some conclusion regarding that. Otherwise, there are very less resources to know about Harappa civilization. Geographical spread. Scholars generally believe that Harappa, Ghaggar, Mohenjo-daro axis represent the heartland of Harappan civilization. Harappa, Ghaggar, Mohenjo-daro. Ghaggar is the name of the river, and Harappa is also a site, and the Mohenjo-daro also is a site or city. Most of the Harappan settlements are located in this region. It is characterized by certain uniformities. The entire zone is a flat stretch of land having similar subsistence pattern. Snowmelt from the Himalayas, monsoon rains define its flooding pattern, how the floods came into these areas. This would create similar kind of possibilities for agriculture and pastoralism. The Kutch Plain to the west of Indus system is in the transitional zone of Iranian borderlands. It is a flat alluvial outwash located at the foot of Bolan Pass and Lake Menchen. It is an inhospitable country. Except for its periphery, it is completely dry. Sites like Nosharo, Jujodro, Ali Murad have been reported from this area. The settlements of Sutta Cove, Sutta Gendro, Makran Coast
represent the driest part of hilly Balochistan region. They are the known western boundaries of the Harappans. The Harappan settlements at Shortugai. Have you listened about Shortugai? Shortugai, that is at present in Afghanistan. Shortugai in northeastern Afghanistan seem to have been isolated colonies of Harappans. We have got some traces of canals from Shortugai in Afghanistan. That's why it is very famous in this chapter, Harappan civilization. Next, you can see on the screen the important centers of Harappan civilization. Important centers, very important. The two main and two the big cities, important cities, are Harappa and Mohenjo-daro. Except Harappa and Mohenjo-daro, there are some towns, there are some villages also, which we can see in this chapter, just like Kalibangal, just like Rakhigari, just like Ganveriwala, just like Kot Diji, Chanudaro, Amri, Balakot, Sukta Dholavira, Lothal, which is in Rajasthan nowadays, you can see in the map. Very important places and very important towns. It is shown in your map in front of you. Important centers. Next, and first of all, we will study about Harappa. How Harappa was excavated and who excavated Harappa and when and what was the main things regarding Harappa. Harappa was the first site to be excavated. From 1920s onwards, archaeologists like Dayaram Sahni, M.S. Watts, Mortimer Wheeler carried out excavations at Harappa. It is located on the bank of Ravi in western Punjab. In terms of its size, variety of objects discovered, it ranks as the premier city of Harappan civilization. The ruins of the city cover a circuit of about 3 miles. The fact that there are no clusters of sites around Harappa. A substantial section of the population here was engaged in activities other than food production. These activities could relate to administration, trade, craft work, religion. Since these people were not producing food for themselves, someone else would have to do it for them. Productivity was low and transportation was quite difficult. Transportation was quite difficult because at that time there was no any bullock cart, no any bus truck was available over there for the trade purposes. So that's why it was very difficult for all of them. Next is Mohenjo-daro. The main thing of Mohenjo-daro located in the Larkana district of Sindh on the bank of Indus. It is the largest site of Harappan civilization, largest site. Most of the information regarding town planning, housing, ceilings of this civilization comes from this site, Mohenjo-daro. Excavations began here in 1922 with Rakhal Das Banerjee and Sir John Marshall taking up the work. Later on, Mackay, George Dales also conducted excavations. Some small scale excavations and plotting of the site have continued up to the 80s. Excavations show that people lived here for a long time and went on building and rebuilding houses at the same location. As a result of this, the height of remains of buildings and debris is also about 75 feet. We have studied a lot of about Mohenjo-daro and Harappa in our earlier units, Unit 5. So many things we have discussed about Harappa and Mohenjo-daro. We have discussed about guild system. We have discussed about drainage system. We have discussed about subsistence strategies, how they follow to subsist themselves. We have discussed a lot of things in Unit 5. You can see Unit 5 in this video also. Next, Kalibangan.
The settlement of Kalibangan is located in Rajasthan, as you have seen in the map. Yes, where is Kalibangan? You can see in this downside of Harappa. Kalibangan is located over here. Settlement of Kalibangan is located in Rajasthan along the dried up of Ghaggar. As pointed out earlier, this area has had the largest concentration of Harappan settlements. Kalibangan was excavated in 1960s, not in 20s, not in 30s. It is excavated in 60s under the guidance of B.K. Thapar. This history of India from the earliest times up to circa 300 CE 154 place has yielded evidence of existence of pre-Harappan and Harappan habitations. It shows significant variation from Harappa in the sphere of religious beliefs. Some scholars have suggested that Kalibangan might have been part of eastern domain of Harappan civilization. In the areas of present-day Haryana, East Punjab, Western UP, Harappan sites like Bara, Siswal, Alamgirpur have been discovered. They gave evidence of presence of distinct local traditions in pottery, along with Harappan pottery. Kalibangan might have been a mediator between Harappa cultural zone and eastern provinces. This is the mediator. Kalibangan is a mediator between Harappan cultural zone and eastern provinces. Next is Lothal. You can see in map, Lothal is in Rajasthan. In Gujarat, yes, settlements such as Rangpur, Surkotda, Lothal have been discovered in Gujarat. Lothal is located in the coastal flat of Gulf of Cambay. This place seems to have been an outpost for sea trade with contemporary West Asian societies. Its excavator S.R. Rao claims to have discovered a dockyard here. Lothal is also the important city of Harappan civilization. You can see if you want to find the Lothal, it is located in Gujarat. If you can see in the map of India, it is located in Gujarat. It is also an important city. And some scholars have discovered a dockyard over here. That's why we can take this name. Sukta Kendor. Sukta Kendor is located near Makran coast, which is close to Pakistan-Iran border. Pakistan-Iran border. At present, the settlement is landlocked in dry inhospitable plains. The town had a citadel surrounded by a stone wall built for defense. We have studied about citadel in lower town also. What we have studied in Unit 5? Citadel is the upper town and the lower town is the lower town at that. And what is the difference between citadel and lower town? The difference between citadel and lower town was that the people, rich people, live on upper town and the poor people live on lower town. That is the main difference between them. The society was discriminated. The poor society was discriminated at that time just because the first thing is the lower people, the village people, and the labor class people live in lower towns. That is the main difference which we can see in the society. The town had a citadel, and citadel was surrounded by a stone wall. Just this was built for the defense, so that no outsider can attack on that. That is a defensive wall around the city, around the town. Its location is an inhospitable area, can only be explained by the need of seaport of trading. Next,
Material characteristics. Material. In this section, we discuss the material characteristics of Harappan civilization. We will take into account town planning, pottery, tools, implements, arts, craft, script, and subsistence pattern of civilization. How they do all these things with one another. Next is town planning. How they planned their towns, how they planned their cities, how they planned their streets, their drains, and all things we will study about this. Archaeologists like Mortimer Wheeler, Stuart Baggot believe that Harappan towns had a remarkable unity of conception. This was suggested by the division of each town into two parts. Division of each town into two parts. In one part was a raised citadel where the rulers were staying. In other part of town lived in rural and poor. Poor people lived also there. This unity of planning would also mean that if you are walking on the streets of Harappa, houses, temples, granaries, streets themselves will be almost identical to those of Mohenjo-daro or any other Harappan town for that matter. The entire idea of unity of conception was derived from the notion of a community of foreigners suddenly conquering the Indus Valley and building new towns. Such towns were designed to separate the natives from the rulers. Natives from the rulers. That is for differentiate with each other. Thus, the rulers built citadels which kept them in glorious isolation. Such ideas of the sudden emergence of Harappan towns and unity of planning are being increasingly rejected by new scholars. The Harappan towns were located on the floodplains of rivers, on the fringe of desert, on the sea coast. This means that people living in these different regions faced different kind of challenges from nature. Kind of challenges like floods, kind of challenges like earthquakes, like dry the river. Their adaptation to environment would introduce diversity in their town planning and lifestyle too. Many large and seemingly important buildings were located in the lower city. You can see some important buildings were located in the lower city also. That was the differentiation between lower caste and the upper caste. Town planning system is this. Next is our housing pattern. How they make their house. What was the pattern they were using in building their houses? The average citizen seems to have lived in blocks of houses in lower city. Blocks of houses. Here too, there were variations in size of houses. It could be single room, tenements, means for slaves like the ones discovered near the granary of Harappa. There were other houses complete with courtyards, having up to 12 rooms. The bigger houses were provided with private wells, toilets. These houses had much the same plan, a square courtyard around which were a number of rooms. Courtyard around which a number of rooms. The entrance of houses were from the narrow lanes, which cut the street at right angles. No windows faced the street. This means that the road board facing the house would be like a row of brick walls. You will see some very different features in making the house in Harappan civilization. Like windows were very short in the houses, just for the privacy. And the main gate is from the back side because it was uh, it was the forecast over there that if the main door will be at the front of the home, then it is said that over there the wife of the husband of that particular home
was not lucky for all of them. That's why they built their main gate from the back side of the home, from the back side of the house. Some things they used to follow over there. Next is pottery. The painted decoration consists of horizontal unit of varied thickness, leaf pattern, scale, checkers, lattice work, palm, people trees. Birds, fishes, and animals are also shown. Among notable shapes found in Harappan pottery are pedestal, dishes, goblets, cylindrical vessels, perforated all over, and various kinds of bowls. The uniformity in forms and paintings on pottery is difficult to explain. Normally, the explanation of this uniformity is the fact that local potters made the pottery, but in areas like Gujarat, Rajasthan, a variety of other kinds of potteries continue to be produced along with Harappan pottery. Some of the pottery has shown mark of stamp, which might indicate that a few variety of vessels were traded also. However, it is still unclear how such a large area exhibited a uniform pottery tradition, how they make their tools and implements. The tools and implements used by Harappans also show a striking degree of uniformity in designs and technique of production. They were using tools made of copper, bronze, stone. The basic tools type were flatex, chisels, knives, spearheads, arrow weeds for copper and bronze implements. In the later stages of civilization, they were also using daggers, knives, flat tongs. They were familiar with the techniques of casting bronze, copper. Stone tools were also in common use. They were produced on a large scale at factory sites like Sukur in Sindh and then sent to various urban centers. Factory sites like Sukur in Sindh. Then from factory they sent their material to various urban centers. Only this could explain the uniformity in tool types. Unlike the early Harappan period, when there were various tool making traditions, the mature Harappans concentrated on making long regular blades. They indicate a high level of competence and specialization with little or no concern for beauty and innovation. Next, we will see in this arts and craft, how they make their arts and craft. The works of arts give us insight into how society relates itself its surroundings. They also give us an idea of how it view nature, human beings, divinity. In pre-modern societies, it is difficult to separate arts and craft. That's why we shall study them together. Probably the most famous art piece from Harappan civilization is the bronze dancing nude figure discovered at Mohenjo-daro, with head drawn backwards, dropping eyes, right arm on hip, and left arm hanging down. The figure is in a dancing stance. She is wearing a large number of bangles, and her hair is painted in an elaborate fashion. It is considered a masterpiece of Harappan art. If you will go to the National Museum, then this statue will kept over there. Was also kept over there. You can see over there the bronze figurines of a buffalo and have been kept beautifully caught and stamps of animals also. The two little toy carts of bronze are also fairly well known objects. Toy cart means just like bullock cart, just like horse cart, that just like uh, toy carts. Although one was discovered at Harappa and other at Chanudar.
a distance of over 650 kilometers. They are identical in design. The Indus script, as you all know, that we are not able to read the Indus script till now. Many archaeologists, many scholars have tried so much, but they are not successful for that. The seals used by the Harappans carried some form of writing. This script is still a mystery to us because we cannot read it. So far, the other forgotten scripts, like those of ancient Egypt, could be read again because scholars found some inscriptions written in the forgotten script, followed by some of its form in a non script. We have not discovered any bilingual inscription at any Harappa site so far. Thus, we do not know what language the Harappans spoke, what they wrote. Unfortunately, the inscriptions discovered so far are very short, usually engraved on seals. This makes, this makes the task of decipherment all the more difficult. All we know is that they used ideograms and write from right to left, just like Urdu we can write right to left. They used to write to left. However, scholars are still struggling to unveil the mystery of the script. If this is successfully done, it might reveal much more about the civilization. We have not got the information. Next is subsistence pattern. How they subsisted with each other. The Harappan urbanism was based on agricultural production. The condition of agriculture was very good over that time. During various excavations, a large volume of information has emerged about the dietary habits of Harappans. Apart from sheep, goat, humped cattle seem to have been domesticated. Bones of boars, buffaloes, elephants, camels have also been found from many settlements. We do not know as yet whether these animals have been domesticated or hunted wild. However, a representation of a caparisoned elephant on some seals indicate that this animal had been domesticated. Bones of falls have also been found here. They had been domesticated. Bones of large number of following wild animals have been found just like deer, rhino, tortoise, etc. Establishment of trading network, how they trade with one another, with the country of Oman, with the country of Mohenjo-daro, with the country of Mesopotamia, how they trade with each other. It is believed that the active interaction among far-flung areas did not exist in the pre-urban society. One might ask, why did the townsmen establish contact with faraway lands? And how do we know that they have contacts? In urban centers, a significant part of population is engaged in non-food producing activities. These people perform administrative, religious, trading, and manufacturing functions. At the same time, if they are not producing their own food, someone else had to do it for them. That's why towns are dependent on surrounding countryside for food supplies. Next is intra-regional contacts. How they contact with other regions, just like Mesopotamia, just like other cities and also. In the following sections, we shall try to assess the nature of contact among the Harappan towns with other cities, with other societies of that period. Our information on such contact is based on the reports of objects we found during excavation of Harappan towns. Some of these information is sustained by references found in literary sources of contemporary Mesopotamian civilization. Cities we found related Harappan civilization, like Harappa, Mohenjo-daro, like Lothal, like Dholavira. We have got the granaries at Harappa in Mohenjo-daro.
These large structures were meant for storing grains. As pointed out earlier, urban centers depend on villages for their foods. Urban centers depend on villages for the use of food. The presence of granaries indicate the attempt of the rulers to process an assured source of food supply. Presumably, food grains were brought from surrounding villages and stored here. This in turn could be redistributed to the townsmen. Grains are a bulk commodity which is consumed every day. Vast quantity of grain would have to be collected and transported in bullock carts and boats. It would be difficult to haul up large quantity of food over a great distance. That's why it has been found that the towns were usually located in the most fertile areas that were available in the region, and probably grains were collected from surrounding villages. Next is villages. Villages supplied essential food, grains, other raw materials to towns. But what were the Harappan towns giving to the villages in return? We have few clues for an answer. One answer is that the rulers of towns used force to collect grains, calling it tax, which has was to be given in the return and for administration. However, one important ingredient of this rural urban relationship was the ability of urban centers to collect a whole range of items that were not available locally and supply them to rural interland. One of them of interest was stone tools. Very interesting thing. People in almost all Harappan towns and villages were using parallel sided stone blades. These blades were made out of very good quality stone, not found everywhere. That is the very precious thing about the tool making. Source of raw material. How they find the raw material from where. Excavation at different Harappan sites provide us with large number of bangles, beads, potteries, various copper, bronze, stone objects. This range of objects indicate that they were using many kinds of metals, precious stones, which would not be uniformly available in every region. The interesting thing is that even in very small Harappan sites, precious stones, metal tools have been found. This indicates an intensive 167 extensive exchange network among the Harappan catering to the needs of the rich. What were the source to, of the minerals and metals used by the Harappans? The answer can be summarized as follows, just like they acquired copper from Khetri mines of Rajasthan, the settlement of Jodhpur, Bagor, Ganeshwar in central Rajasthan, which are generally considered contemporary with the Harappans, might have supplied copper ore to them. At Ganeshwar, over 400 copper arrowheads, 50 fish hooks, 58 copper axes were found over there. So that we know about the source of raw materials which they find from one another. Next is exchange system, how they exchange their things to one another. Harappan had established an extensive network of inter-regional trade inside and outside the Indian subcontinent. However, we do not know what were the actual mechanism of exchange between Harappans and non-Harappans. Such a large area of interaction could inevitably involve communities having divergent lifestyles. In those times, large area of country were inhabited by hunter-gatherers. Some other areas were occupied by pastoral nomads. Still others were just beginning cultivation. Compared to them, the Harappans represented an
advanced stage of civilization. Of the Harappans had to exploit some mineral sources from the regions inhabited by hunter-gatherers or some other communities. How would they go about it? We will study in another. The exchange system among the Harappan towns. Harappan towns, how they exchange and what things they exchange with each other. The Harappans had made distinct attempts at regulating trade and exchange almost themselves. Even far-flung Harappan sites have yielded uniform system of weight and measures. The weights followed a binary system in lower denomination 1, 2, 4, 8, 264. Then going to 160 and then decimal multiple. If 16, 320, 640, 1600, 3200, etc. means uh, binary lower denomination and decimal upper denomination, higher denomination we can say. Made of charts, just charts which we use to charts which we use to measure the things, just like vegetables, just like any other things which we use to measure. That is the importance of charts. Made of charts. How they made of? Limestone, statite, etc. These are the minerals. These are the stones by which they make their charts to measure the things. They are generally cubical in shapes. The measure of length were based upon a unit of foot of 37.6 centimeter and the unit of cubit of about 51.8 to 53.6 centimeter. Such uniform system of weights and measures indicates an attempt by central authorities to regulate exchange among the Harappan themselves and possibly with non-Harappans too. Trade with the Persian Gulf and Mesopotamia. We have talked about inter-regional exchange activities of Harappans. In these activities, Harappans were the dominant partners. Now, we shall discuss the trade and exchange activities of Harappans with contemporary. Contemporary means the same at the same time. In another country, it was showing over there. With contemporary West Asian civilization, just like Mesopotamia. Mesopotamia was located thousands of miles away from Harappan heartland. Yet these two civilizations have same kind of trade linkage. That's why we consider that Harappans trade with Mesopotamia also. Contemporary time period. Archaeological evidence of contacts. Just what things we get from the evidences from the excavation. What things we get from the excavation. Okay, so how we are very much confident that these things will be from Harappa. Our information about the exchange come from the finds of typical Harappan seals in Mesopotamia. We found about 2 dozen seals, either Harappan or made in imitation of Harappan seals, have been found in Mesopotamia cities like Susa, Ur, etc. Recently, some of Persian Gulf ancient sites like Felaka and Bahrain have also yielded Harappan seals. In the Mesopotamian city of Nippur, a seal has been found with Harappan script, unicorn shown on it. Similarly, 2 square index seals with unicorn and index script were reported from the Mesopotamian city of Kish. The 4 important cities of Mesopotamia we have studied about in our earlier classes, like 11th class, 12th class, Mesopotamian cities Ur, Uruk, Kish, Mari, very important cities of Mesopotamian city. In another city called Umma was found a ceiling from Indus Valley civilization, implying that some goods had been received here from
Indus Valley civilization. That is the evidences evidence of contact with other lands. Literary evidence. In Mesopotamia, some ancient writings have been discovered which give us an idea of their trade linkage with Harappan civilization. The famous king Sargon of Akkad in Mesopotamia boasts that the ships of Dilmun, Magan, Meluha were moored at his capital. Scholars have generally identified Meluha with the coastal towns of Harappans or the region of the river Indus. Some scholars have suggested that Magan referred to Makran coast. Some other documents used by the merchants of the city of Ur have also come down to us. They indicate that the merchant of Ur imported copper, carnelian, ivory, shell, lapis lazuli, pearls, ebony from Meluha. All these objects seem to have been available in plenty at Harappan sites. That's why they connected with each other. The absence of Mesopotamian goods in Harappa can be explained by the fact that traditionally the Mesopotamians exported items like garments, wool, perfumed oil, and etc. So on. Leather products also. All these items are perishable and as such they have not left any trace because they perish. Silver might have been one of items of export. Silver was not available at any non-Harappan 171 source. However, they were using it in large quantities. This could be an import from Mesopotamia. Mode of transport, how they trade with one another, how they trade, and which cart they were using at that time. The discussion about the nature of contact and exchange bring in the question of transportation. Many representation of ships, boats are found on seals. Yes, we have seen in NCRT books the seals were represent boat, represent ships on the seals found at Harappa and Mohenjo-daro. At Lothal was found a terracotta model of a ship with a stick impressed socket for mast and eye holes for fixing rigging. At Lothal was also discovered a brick basin. Length is 219 by 37 meter with brick walls of 4.5 meter in height. The excavator believed that it was a dockyard. Apart from this site, the seashore of Arabian Sea seems to have been dotted with many seaports. Places like Rangpur, Somnath, Balakot would have functioned as outlets for the Harappans. Even in hospitable Makran coast, Harappan sites like Sutta Gendor, Sutta Cove have been discovered, and the mode of transport of this Harappan civilization was ships and mainly boats, by which they transport their things with one another cities. Next is the society. How was the society over there? Archaeological finds from Harappan sites help us to in reconstructing the society of that period, just like dressing styles. How did the Harappans look like? How they look like? The only way of finding out an answer of this period would be examining the terracotta figurines, which we have got in excavation, stone sculptures, which we have got in excavation. Another way of knowing would be examining the skeletal remains found at some of Harappan civilizations. The study of skeletal types shows that Harappans looked like the present day North Indians. Their face, their complexion, height were more or less similar to the present day people living in those areas. But similarities end here. They did not wear the shirts. They did not wear trousers, salwar kameez, like modern men and women. We can have some clue about their dresses and fashions by the study of their sculptures and terracotta figurines. Men are mostly shown wearing a dress which would be wrapped around the lower half of the body, with one end worn
over the left shoulder and under the right arm like the modern side. Food habits, what they eat, they are vegetarian and they are non-vegetarian both. Harappans of Sindh and Punjab ate wheat, barley, their staple food, like today's. Those who stay in town of Rajasthan had to be content with barley only. The Harappans of Gujarat in places like Rangpur, Sukotda preferred rice and millet. They got their supply of fat, oil from sesame seeds, mustard, possibly ghee. We do not know whether they were familiar with sugar cane to supply them sugar. They might have used honey to sweeten their food. Seeds of zuzubi and dates found at Harappan sites indicate their preference for these foods. They seem to have consumed a whole range of wild nuts, fruits, but it's difficult to identify them. Language which they were speaking at that time, script which is not read, script. That's why we can say the script of Harappan Valley civilization was or is enigmatic, which is not read. We are not able to read that script. What language did they speak and what did they read and write is again not clear to us. We have discovered the written script of Harappans, but as pointed out earlier, we have not deciphered it as yet. Some scholars believe that the language written there is ancestral Dravidian group of language like Tamil. However, no one has proved this case beyond doubt. One noticeable thing about their script is that it did not change all through the life of civilization. All the other ancient scripts have shown distinct changes over a period of time. We have not read the script. We do not know about the language of that particular people of Indus Valley civilization. We are not able to read that. That's why we cannot say. But with the help of the pictures, with the help of the figurines, with the help of the sculptures which we have got in excavation, we can say that the dressing sense, that the food habits, okay, was that. What they were doing in society, what they were doing in political system. We can uh, arrange some material for you also. That's why. Warfare. Did they play and fight? We know that they played dice. Dice. Just like Ludo we play nowadays, they played dice. They played Chaucer, just like we have seen in Mahabharat period. That Shakuni Mama was also played the Chaucer over there with the Kauravas and the Pandavas. But beyond that, we again draw a blank. They did fight. There is enough evidence for it. We have seen the movie Mohenjo-daro. You have also seen? You will see, you will watch that movie Mohenjo-daro. Very important things we can clear in our mind about the Mohenjo-daro, about the citadel, about the lower town, about the society, about the trade. We will see live over there. You see, you will watch Mohenjo-daro movie over there. Warfare, yes, they fought wars because archaeologists who were digging up the various urban sites were looking for evidences of war and not of sport. Important indicator, of course, is that at the time of emergence of Harappan civilization, many early Harappan sites like Kotadiji, Kalibangan were burnt down. We can say that they fought wars. Main craft occupations, bead making, building of houses, brick making, stone makings, bronze workers, copper workers, group of potters, guild system, where uh, all type of occupations were discussed in that guild. The particular people of that particular group, they were talking with each other, just like what was the cost of that particular
thing, and how much production we have done over there in our agriculture. Okay, these type of things were discussed in the guild system. Bead making, the one and important thing which we can see, that seal making, bead making, and stamp like, and pottery making also. That is the main art and crafting, main occupation of that time. Who ruled them? Have you seen that we have got a statue of a priest? Priest means pujari. We have got in evidence, in excavation, the statue of the priest. We can imagine that priest ruled over there. There was no any other ruler except that priest. Okay, who ruled over there? Who ruled over Harappans? Priest, big traders, they may have been kings, priests, or traders. We know that in many pre modern societies, economic, religious, administrative affairs were not clearly demarcated. This means that the same person could be the head priest, the head king, and the wealthiest merchant. They can be. That is very clear to us. Religion and religious practices, yes. There were so many gods and goddesses at that time. Earlier, we have studied about the mother goddess, which we have got the statue in excavation, mother goddess. Uh, they worship trees, just like people tree. We worship nowadays also. They worship Tulsi nowadays also. They worship serpent, snake, and the places of worship, obviously, temple. Temple was built in citadels and in lower towns also. Number of buildings. A number of gods and goddesses were also prayed over there. Uh, Pashupati Shiva was also prayed over there. Mother goddess, serpent worship, moon worship, nature worship, tree worship. So many things which were worshipped over there. Objects of worship, like evidence of objects of worship, come from the study of Harappan seals, terracotta figurines, buffalo one-horned unicorn, buffalo horn headdress, goat, elephant, tiger, antelope, mother goddess. We have seen in excavation, tree spirits, people tree has been worshipped, mythical heroes, animal worship, one-horned bull, bison, which was worshipped over that time, mythical beasts, so many mythical beasts, which was also in later Indian tradition also. Burial of the dead. We have discussed earlier about the burial system. There are some which we have studied so many things, which we have covered so many things in our chapter, Indus Valley Civilization, which is very interesting and which is very important to us also. Harappan civilization seems to have carried a brisk internal trade, means exchange activities, 1.3 million square kilometer, very vast stretch of the land. You can see the map, the Harappan civilization, and the important cities of Harappan civilization was these: Harappa, Banavali, Kalibangan, Mehergarh, Mohenjo-daro, Dholavira, etc. Important cities of that time period, Harappan civilization. Now we are going to end this session, and we will carry Unit 7 in our next chapter, in our next session. Thank you and have a nice day.
మీ అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము ఒక కొత్త సబ్జెక్టు, కొత్త పాఠంతో మనం ఈరోజు కొత్త పాఠాన్ని మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాఠాన్ని ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం. మనము అసలు ప్రతి శాస్త్రం కూడా ఎక్కడో ఒక చోట ఒక పుట్టుక అంటూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఎన్నో మనం మానవ సమాజం మారుతున్న కొద్దీ ఎన్నో కొత్త శాస్త్రాలు వస్తూ ఉంటాయి. పాతవి కొన్ని బాధపడిపోతూ ఉంటాయి, కొత్త కొత్త శాస్త్రాలు వస్తుంటాయి. అవి మానవ సమాజం అనేది తన అవసరాల రీత్యా రకరకాలైనటువంటి ఈ యొక్క శాస్త్రాలని కనుక్కోవడము, అది 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 ఇంతింతై వటుడింతై పెద్ద పెరగడం అనేది జరుగుతుంది. అట్లే విధంగా సోషియాలజీ కూడా ఒక కొత్త సామాజిక శాస్త్రంలో 19వ శతాబ్దం మొదలైనప్పటి నుంచి అసలు దాని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ టు సోషియాలజీ అండ్ ఆంథ్రోపాలజీ. సోషియాలజీ అనేది మన యొక్క సబ్జెక్టులో ఇది 2వ యూనిట్లో మనం పాఠం మాట్లాడుకుంటున్నాం. అంటే ఈ యొక్క ప్రతి శాస్త్రం కూడా దానికి ఒక పరిచయ కార్యక్రమం అంటూ ఉంటుంది. ఈ రోజు మన భాగ్యం ఏంటి అంటే, మన పాఠంలో మన భాగ్యం ఏంటి అంటే సోషియాలజీని మీకు అసలు పరిచయం చేసేసి ఆ సోషియాలజీ అంటే ఏంటి, దాంట్లో దాన్ని ఎవరు దాన్ని ఫౌండ్ చేశారు, ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ళు ఎంతమంది దాంట్లో కాంట్రిబ్యూట్ చేశారనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుందాం. అయితే ఇక్కడ మనము ప్రతి శాస్త్రం కూడా ఒక పుట్టుక ఉంటుంది. ఆ పుట్టుకతో పాటుగా తర్వాత రకరకాలైనటువంటి అభివృద్ధి చెంది ఒక గొప్ప శాస్త్రంగా అది అభివృద్ధిలోకి వస్తుంది. దాని వెనకాల కొన్ని వందల మంది శాస్త్రవేత్తలటువంటి కృషి ఉంటుంది. అది ఏ శాస్త్రం అని తీసుకోండి, మీరు జియోగ్రఫీ తీసుకోండి, సోషియాలజీ తీసుకోండి, ఆంథ్రోపాలజీ తీసుకోండి, లేకపోతే ఫిజిక్స్ తీసుకోండి, కెమిస్ట్రీ తీసుకోండి, ఎకనామిక్స్ తీసుకోండి, మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకోండి. ఏ శాస్త్రమైనా కానీ కొన్ని వందల మంది శాస్త్రజ్ఞతలు వాళ్ళు ఎవరో మొదలు పెడతారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు దాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ అది ఇంతింటే వచ్చుంటే అన్న చందనాది పెరుగుతూ పోతుంది. అదేవిధంగా మన సామాజిక శాస్త్రం కూడా ఇది 19వ శతాబ్దంలో పారిశ్రామిక విప్లవంతో మన యొక్క సామాజిక శాస్త్రం యొక్క ఆవిర్భావం జరిగిందని చెప్పొచ్చు. అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి సామాజిక శాస్త్రాలు ఏం చేసేటి అంటే రాజనీతి శాస్త్రం కానివ్వండి, లేకపోతే మా ఆర్థిక శాస్త్రం కానివ్వండి, ఇవి ఎక్కువగా రాజనీతి గురించి వాటి గురించి మాట్లాడేవారు. ఇవి ఎప్పుడు కూడా ఒక సమాజం గురించి ప్రత్యేకంగా ఒక శాస్త్రం అంటూ ఏం లేకుండే 19వ శతాబ్దం వరకు. అయితే 19వ శతాబ్దంలోనే ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్ర ఆవిర్భావం అనేది జరిగింది. జరిగిన తర్వాత దాని యొక్క పితామహుడు ఎవరు, ఆ తర్వాత అది ఎట్లా అభివృద్ధి చెందింది అనేది మనం పాఠం లోపల పోయిన కొద్దీ మనం తెలుసుకుందాం. ఈ రోజు పాఠం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యాలు ఏంటంటే సామాజిక శాస్త్రంతో మానవ శాస్త్రం ఏ విధంగా సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది, సామాజిక శాస్త్రం మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రం ఏ విధంగా సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది, అదేవిధంగా సామాజిక శాస్త్రం మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రం యొక్క ఆవిర్భావం ఎట్లా జరిగింది, దాని చరిత్ర ఏంటి, ఆ తర్వాత సామాజిక శాస్త్రం మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రం యొక్క సారూప్యతలు మరియు వ్యత్యాసాలు. అంటే ఈ యొక్క మనం సోషియాలజీ అనేది సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ లేకుంటే ఆంథ్రోపాలజీకి గల ఎటువంటి సంబంధాలు అనేది కూడా ఈ రోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. సమకాలీన కాలంలో సామాజిక శాస్త్రం మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రం యొక్క స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. అంటే 20వ శతాబ్దంలో ఈ యొక్క సోషియాలజీ కానీ మానవ అభివృద్ధి శాస్త్రం కానీ ఎట్లా అభివృద్ధి చెందాయి, 20వ శతాబ్దంలో ఇవి ఎటువంటి పాత్రను పోషిస్తున్నాయి అనేది కూడా ఈ రోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకుందాం. అయితే సామాజిక శాస్త్రం యొక్క ఆవిర్భావాన్ని అది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే దాని యొక్క చరిత్ర ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. అదేంటి, ఆ చరిత్ర ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, సోషియాలజీని ప్రిన్స్ ఆఫ్ ది క్వీన్ ఆఫ్ ది సోషల్ సైన్స్, ఎప్పుడో అది గ్రీక్ పూర్వము అరిస్టాటిల్ గ్రీక్ తత్వులకు అప్పటించే మనకు యొక్క తత్వశాస్త్రం అనేది మొదలైంది. అన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే తత్వశాస్త్రం మొదలైతే మనకు ఒక 2000 సంవత్సరాల తర్వాత, అంటే 2000 సంవత్సరాల తర్వాత మన సామాజిక శాస్త్రం అనే ఒక కొత్త శాస్త్రం పుట్టుకొచ్చింది. ఎందుకంటే సమాజం మొత్తాన్ని అర్థం చేసుకునే ఒక శాస్త్ర అవసరం అనేది పారిశ్రామిక విప్లవంతో సమాజానికి అవసరం ఏర్పడ్డది. అప్పటి వరకు సమాజం గురించి ఆలోచించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మనం సామాజిక శాస్త్రం వచ్చిన తర్వాతనే అసలు సమాజం గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారా, అంతకుముందు సమాజం గురించి ఎవరు ఆలోచించట్లేదా అంటే అట్లా ఏం లేదు. సమాజం గురించి మొదటి నుంచి ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. భారతదేశంలో కానివ్వండి, లేకపోతే మన కౌటిల్యుడు ఉన్నాడు, లేకపోతే ఇంకా చాలా మంది మన భారతదేశంలో గణిత శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు, ఆర్యభట్ట ఉన్నాడు. ఇట్లా అంటే సమాజం గురించి రకరకాల దేశాలలో మాట్లాడుతున్నారు. కానీ దానికి ఒక సమగ్రమైనటువంటి రూపం వచ్చిందంటే అది ఒక సామాజిక శాస్త్ర ఆవిర్భావం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మనం సామాజిక శాస్త్రం యొక్క లోతుల్లోకి వెళ్తే మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే,
ఈ సమాజం గురించి మొత్తంగా సమాజం గురించి ఆలోచించడం అనేది ఈ 19వ శతాబ్దంలో పారిశ్రామిక విప్లవంతో మొదలైందని చెప్పుకోవచ్చు. పారిశ్రామిక విప్లవం ఎక్కడ మొదలైంది? అది మన లండన్ లో మొదలైంది. పారిశ్రామిక విప్లవం ఫ్రాన్స్, ఈ యొక్క జర్మనీ, యూకే ఇట్లాంటి దేశాలలో పారిశ్రామిక విప్లవం 19వ శతాబ్దంలో వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ సమాజం అనేది ఒక కుదుపు గురైంది. కుదుపు అంటే ఎట్లాంటి కుదుపు అని మీరు అడగవచ్చు. ఎట్లాంటి కుదుపు అంటే అప్పటి వరకు ఏదో వ్యవసాయం చేసుకుని బతికి ఏదో ఉన్న వాటిని ఆ ఒడ్లు పండించో లేకుంటే ఇంకేదో వడ్లు అనేది కూడా ఆ టైంలో ఇంకా లేవనుకుంటుంది చెప్తాను. అట్లాంటి గ్రామీణ సమాజం ఉండేది. అది యూకే కానీ యూరప్ కానీ ఇండియా కానీ, ఇండియా ఇంకా వెనుకబాటుతనంలో ఉండేదని చెప్పుకోవచ్చు. అట్లాంటి సమాజంలో ఏమైంది అంటే ఎప్పుడైతే స్టీమ్ ఇంజన్ కొనుక్కోవడము, అంటే ఒక రైల్ ఇంజన్ లాంటిది కొనుక్కోవడము, అది ఒక ఆవిరి అనేది ఒక పవర్ గా ఏర్పడి అది రైలు ఇంజన్ కనుక్కోవడము, పారిశ్రమలలో ఆ ఆవిరిని ఉపయోగించేసి యంత్రాలను నడపడము, అండ్ ఎప్పుడైతే గ్రామీణ సమాజము ఆ తర్వాత పెట్టుకోవడం అది భూస్వామ్య వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోయి అది కొత్త సమాజంగా ఒక పట్టణ సమాజంగా మరియు పారిశ్రామిక సమాజంగా ఇది ఒక సంధి దశలో సామాజిక శాస్త్రం అనేది పుట్టిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే సోషియో అంటే కంపెనియన్ అని అర్థం, అంటే మన ఫ్రెండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు, కంపెనియన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే అట్లా ఆలజీ అంటే శాస్త్రం, అంటే ఒక సమాజాన్ని చదివే ఒక శాస్త్రం అనేది మనము ఇక్కడ కంపెనియన్ అంటే ఒక సమాజం గురించి గ్రీక్ పదం, అది ఒక లాటిన్ పదం నుంచి సోషియాలజీ అనేది పుట్టుకొని రావడం జరిగింది. దీనికి కారణం ఎవరు అంటే ఆగస్ట్ కాంటే అనే ఒక ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్. అతను తత్వవేత్త. అతను ఏం చేశాడు అంటే ఈ యొక్క సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి పాజిటివ్ ఫిలాసఫీ అని ఒక బుక్ రాశాడు. ఆ బుక్ లో మొట్టమొదటిసారిగా అతను సోషియాలజీ అనే పదాన్ని వాడాడు. అతన్నే మనం ఫాదర్ ఆఫ్ ది సోషియాలజీ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే సామాజిక శాస్త్రానికి పితామహుడు ఎవరు అని చెప్పుకుంటే మనము ఆగస్ట్ కాంటే అని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకు అంటే అతను రాసినటువంటి పాజిటివ్ సోషియాలజీ అనే బుక్ లోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కాయిన్ ది టర్మ్ కాల్డ్ సోషియాలజీ. సోషియోస్ అంటే కంపెనియన్ ఆర్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆలజీ అంటే చదవడం అని, అంటే ఒక సమాజాన్ని ఒక ఫ్రెండ్లీ దృష్టితో చదవడము, సమాజం మొత్తంగా చదవడం అనేది ఆగస్ట్ కాంటే పాజిటివ్ ఫిలాసఫీ అనే బుక్ నుంచి ఇది మొదలైంది 19వ శతాబ్దంలో. అతను ఆ రోజులలో ఏం చెప్పాడు అంటే ఒక వస్తువును మనం ఏ విధంగా చదువుతాము. ఇప్పుడు మనకు ఉదాహరణకి ఈ పెన్ను ఉంది. ఈ పెన్ను ఉంది అనుకోండి. ఈ పెన్నును మనం చదవడం అనేది ఉంటుంది. అంటే ఒక పెన్నును చదివి అంటే అది ఎట్లా ఉంటుంది, దాని భౌతిక రూపాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు మన ఫిజికల్ సైంటిస్ట్ వాళ్ళు చదువుతారు. అంటే ఒక ఇనుముని తీసుకుందాం అనుకోండి, ఇనుము యొక్క స్వభావం ఏంటి, లేకుంటే దాని యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, అది ఎంత ఉష్ణోగ్రత కలుగుతుంది అనేది మొత్తం సైన్స్ అనేది చదువుతుంది. అదే ఈ ఆగస్ట్ కాంటే ఏం చెప్తాడు అంటే ఏదైతే ఈ యొక్క భౌతిక శాస్త్రాలు తమ యొక్క సూత్రాలను అనుసరించి వాళ్ళు చేస్తారో, పరిశోధన చేస్తారో, అదే రకంగా సమాజాన్ని కూడా కొన్ని నిర్దిష్టమైనటువంటి కొన్ని సూత్రాలను ఆధారంగా చేసుకుని మనం సమాజాన్ని చదవచ్చు. పాజిటివ్ సోషియాలజీ అనేది అది ఆయన తన ఒక పుస్తకంలో రాయడం జరిగింది. దాని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే we can apply the principles of physical sciences to the social sciences. సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి భౌతిక సూత్రాలను ఏ విధంగా మనము భౌతిక శాస్త్రాలకు అప్లై చేస్తామో అదేవిధంగా సామాజిక శాస్త్రాన్ని కూడా ఈ యొక్క ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి సూత్రాలు మనము పెట్టొచ్చు, అది అర్థం చేసుకోవడానికి పనికొస్తాయి అనేది ఆగస్ట్ కాంటే ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్ ఆయన సూత్రీకరణ చేశాడు. ఆ తర్వాత అది రకరకాలైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చేసేసి అది చాలా అభివృద్ధి చెందిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే సామాజిక శాస్త్రం యొక్క పుట్టుకలో మూడు ప్రధాన కారణాలు అనేటివి ప్రాముఖ్యత వహించాయి. ఒకటేమో పారిశ్రామిక విప్లవం, రెండోదేమో ఫ్రెంచ్ విప్లవం, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ, అండ్ మూడోది ఏంటి అంటే రినైజాన్సీ పీరియడ్. రినైజాన్సీ అంటే పునరుజ్జీవనం అని. అంటే మూడు ప్రధాన సూత్రాలు ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రానికి యొక్క ఆవిర్భావం తోడ్పడ్డాయి. ఒకటేమో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంటే పారిశ్రామిక విప్లవం, రెండోదేమో ఫ్రెంచ్ విప్లవం, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ, మూడోది ఏంటి అంటే పునరుజ్జీవనం. ఈ మూడు కూడా ఏం చేశాయంటే సామాజిక శాస్త్రము యొక్క పుట్టుకకి కారణమే అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ మూడు కూడా ఇంతకుముందు సమాజంలో ఎప్పుడు లేవు. ఒక పరిశ్రమలు భారీ ఎత్తున పెట్టడము అంటే ఒక పెద్ద వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడం అనేది ఏదో అంటే యూరప్ సమాజమైనా కానీ అమెరికన్ సమాజమైనా ఎట్లా ఉండేది అంటే అంత వ్యవసాయం చేసుకుని బతకడము, ఆ వచ్చిన వ్యవసాయంలో ఉన్నటువంటి పంటను వాళ్ళు చేయడం తప్ప
ఒక పరిశ్రమను ఎంచుకోవడము, శ్రమ విభజన చేయడము, ఒక వస్తువుని భారీ స్థాయిలో అది ఉత్పత్తి చేయడం అనేది అప్పుడు అది ఒక కొత్తగా అన్నట్టు సమాజానికి అంతకుముందు ఎప్పుడు అట్లా లేకుండే. ఇప్పుడు ఒక కంప్యూటర్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం అనుకోండి, డెల్ కంప్యూటర్, యాపిల్ కంప్యూటర్, కొన్ని లక్షలుగా అది వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేస్తారు. అందరూ ఒక డెల్ కంప్యూటర్లో లేకుంటే లెనోవానో ఏదో వాడుతూ ఉంటారు. అంటే ఇట్లా పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు రావడం అనేది సమాజంలో అప్పుడు కొత్తది అన్నట్టు. అంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోయి ఒక కొత్త సమాజం రావడం అనేది మొదలైంది. ఈ యొక్క పారిశ్రామిక సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి దీన్ని మోడర్న్ సొసైటీ అంటారు. అంటే ఆధునిక సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో భాగంగానే ఈ యొక్క సోషియాలజీ అనేది పుట్టుకనే జరిగింది. రెండో కారణం ఏంటంటే ఫ్రెంచ్ విప్లవం. ఎట్లా అంటే ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ అనేది, ఈక్వాలిటీ అనే పదము అంటే ఒక సమానము, అందరి సమానము, లేకుంటే ఫ్రెటర్నిటీ మన సోదర భావం కలిగి ఉండాలి, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ అంటే వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ. ఇప్పుడు నేను ఒక రైటర్ అనుకోండి, నేను రాసుకునే ఆ హక్కు ఉంది, లేకుంటే నేను పాట పాడే హక్కు ఉంది, లేకుంటే ఒక పెయింటర్ ఉంటే ఆ పెయింటింగ్ వేసుకునే హక్కు ఉంది. ఇట్లాంటి ఆలోచనలు అనేటివి అంటే భావ విప్లవం అని చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని. అంటే భౌతిక విప్లవాలు జరిగాయి. భౌతిక విప్లవాలతో అంటే ఫిజికల్ అంటే అది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ లాంటిది. అంటే పారిశ్రామిక విప్లవం భౌతిక విప్లవం అయితే, ఫ్రెంచ్ విప్లవం అనేది అది భావ విప్లవంలో కూడా వచ్చింది. అంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి పాత భావాలు, ఏది అసమానత్వం అనేది ఒక సహజంగా వచ్చింది. మన చేతికి 5 వేలు ఉంటే ఒక పెద్దది ఒక చిన్నది ఉన్నట్టు అసమానత్వం కూడా అట్లా ఉంటుంది అనేది ఫ్రెంచ్ విప్లవం కొట్టేసింది. అంటే మానవుడు అనేవాడు ఎవడైనా ఒకడే, అందరూ సమానులు, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ, మనం సోదరభావంతో కలిగి ఉండాలి. లిబర్టీ అంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా తాను ఏదైతే ఒక పని చేయాలనుకుంటున్నాడో అది చేయగలగాలి. భారతదేశం లాంటి సమాజంలో ఏంటంటే ఇది కుల సమాజం కాబట్టి ఎక్కువ కులము వర్గం ఉంది కాబట్టి ఈ కులంలో ఒక కులంలో పుడితే ఒక కులంలోనే ఆ పని చేయాలని ఒక అది ఉంది. అయితే ఇది అంటే వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ అది. ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి, ఒక అమ్మాయి ఒక దళిత కుటుంబంలోనో, ఒక గిరిజన కుటుంబంలోనో, ఒక మైనారిటీ కుటుంబంలోనో, లేకపోతే ఒక వెనుకబడ్డ తరగతుల కుటుంబంలో పుట్టిన పిల్లోడు అమ్మాయికి ఏదో ఒకటి చేయాలని కోరిక ఉంది అనుకోండి, అది చేసే అది ఆ స్వేచ్ఛ అంటే దాని లిబర్టీ అంటారు. ఆ స్వేచ్ఛ అమ్మాయికి ఉండాలి, అమ్మాయికి కానీ అబ్బాయికి కానీ ఉండాలి. అది అంతకుముందు ఇప్పుడు మన కులాహంకారులు కానీ మతాహంకారులు కానీ, నువ్వు పలానా కులంలో పుట్టావు కాబట్టి, పలానా మతంలో పుట్టావు కాబట్టి నువ్వు అదే పని చేయాలంటారు. అదేంటంటే వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు అది అడ్డంకి అన్నాడు. అంటే ఇట్లాంటి భావ విప్లవం అనేది ఫ్రెంచ్ లో రావడం అనేది ప్రపంచాన్ని మొత్తము, ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ అనేది ప్రపంచానికి ఈ భావ విప్లవాన్ని ఇచ్చింది. అది ఇప్పుడు మనం భారతదేశ రాజ్యాంగం కానివ్వండి, లేకపోతే ప్రపంచంలో చాలా రాజ్యాంగాన్ని ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ అనే 3 ప్రధాన సూత్రాలు మొత్తం ప్రపంచాన్ని మార్చాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు మన మానసిక స్వభావం ఎట్లా ఉండేది అంటే మనుషులంతా అంటే ఇప్పుడు మన గ్రీక్ తాత్వికులు కూడా ఆ రోజుల్లో బానిసత్వాన్ని వాళ్ళు సపోర్ట్ చేశారు. అంటే ఆ రోజుల్లో ఆ కాలంలో వాళ్ళు బానిసలు ఉండవలసిందే అని చెప్పారు. అంటే మరి అట్లాంటి దాన్ని వ్యతిరేకించి అట్లాంటి భావాన్ని మొత్తం తుడిచిపెట్టేసేసి లేదు బాబు వాళ్ళు కూలీలైనా లేకుంటే భూస్వాములైనా పెట్టుబడిదారులైనా శ్రామికులైనా అందరూ ఒకటే, ఈక్వాలిటీ అనేది ఉండాలి అనేది ఈ భావ విప్లవం అనేది ఫ్రెంచ్ లోనే వచ్చింది. దాంతో పాటు ఏమైంది అంటే ఫ్రాన్స్ లో అది పునరుజ్జీవనానికి దారితీసింది. అంటే ఒక పెయింటర్ ఉన్నాడు, పునరుజ్జీవనం అంటే మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత, తెలంగాణ ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తర్వాత ఏమైంది అంటే తెలంగాణలోని కళలు, ఆ తర్వాత ఇక్కడ సంస్కృతులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అవి అన్ని కూడా పునరుజ్జీవనం పొందాయని చెప్తున్నారు. అది వాస్తవం కూడా. ఎట్లా అంటే మీకు బతుకమ్మ పండుగ ఉందనుకోండి, బతుకమ్మ పండుగ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక అఫీషియల్ ఒక రాష్ట్ర పండుగగా అవతరించింది. ఎందుకంటే పునరుజ్జీవనం గురైంది. అది సమైక్య రాష్ట్రంలో ఆ పండుగ అంతగా జనాలు తెలియకపోయింది. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కళలు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆహారం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భాష, తెలంగాణ భాష, యాస, కాలోజీ లాంటి వాళ్ళ యొక్క భాష, యాస కూడా ఇప్పుడు పునరుజ్జీవనానికి గురైందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఫ్రెంచ్ లో కూడా ఏం జరిగింది అంటే ఈ ఫ్రెంచ్ విప్లవం తర్వాత ఈ మొత్తము అక్కడ ఉన్నటువంటి పెయింటింగ్, ఆర్ట్, మ్యూజిక్, లిటరేచర్ ఇవన్నీ కూడా పునరుజ్జీవనానికి గురై ఒక కొత్త ఒరవడిని సృష్టించుకున్నాయి. మరి వీటిని ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు? దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శాస్త్రమే పుట్టుకొని రావాల్సి వచ్చింది, అదే సోషియాలజీ. ఇప్పుడు ఈ మూడింటి ఆధారంగా ఒకటేమో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంటే పారిశ్రామిక విప్లవము, రెండోది ఫ్రెంచ్ విప్లవము అంటే ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, ఇట్లాంటి భావ విప్లవాలు, ఆ తర్వాత పునరుజ్జీవము అనేది, ఈ 3 కూడా సామాజిక శాస్త్రం యొక్క పుట్టుకు
కారణమైనది మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ రకంగా పుట్టినటువంటి సామాజిక శాస్త్రం అనేది ఇంకా ఎటువంటి రూపాలు సంతరించుకుంది. ఇప్పుడు మనం మూడో ప్రపంచ దేశాలైనటువంటి ఇండియా, పాకిస్తాన్, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్ ఇట్లాంటి దేశాలలోకి సోషియాలజీ అనేది ఎట్లా వచ్చింది, అంటే ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఆంథ్రోపాలజీ అనేది ఎట్లా వచ్చింది అనేది కూడా మనము మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. బ్రిటిషర్స్ రాకతోటి భారతదేశం లాంటి ఒక దేశాలలో ఈ సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ, ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ వాళ్ళు 200 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు భారతదేశాన్ని. ఈ 200-300 సంవత్సరాలు ఏం జరిగింది అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి శాస్త్రాలను కూడా భారతదేశంలో వాళ్ళు పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బాంబేలో వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా సోషియాలజీని ఓపెన్ చేశారు. మొట్టమొదటి సోషియాలజీ ప్రొఫెసర్ కూడా బాంబే యూనివర్సిటీ నుంచే గురియే, జిఎస్ గురియే ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ. ఆయన సామాజిక శాస్త్రంలో మొట్టమొదటి ప్రొఫెసర్గా మనము ఆచార్యులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ బ్రిటిషర్స్ రాకతోటి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ శాస్త్రాలు కూడా భారతదేశంలో సమాజాన్ని, ఎందుకంటే ఇక్కడ గిరిజన సమాజం ఎక్కువ, దళిత సమాజం ఎక్కువ, ఇక్కడ ఆచారాలని, హిందూ ఆచారాలని, ముస్లిం ఆచారాలని, క్రిస్టియన్ ఆచారాలను అర్థం చేసుకోవడానికి గాను ఈ సామాజిక శాస్త్రము మరియు ఈ యొక్క మానవ శాస్త్రం అనేది భారతదేశంలోకి బ్రిటిష్ వాళ్ళ రాకతోటి ఇది మొదలైందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా భారతదేశంలో ఈ యొక్క సోషియాలజీ కానీ ఆంథ్రోపాలజీ కానీ అవి పరిచయాలు భారతదేశానికి పరిచయమని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రోజులో కొన్ని వందల వేల కాలేజీలలో, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్స్లలో సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ విరివిగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. మళ్ళీ సోషియాలజీలో కూడా ఈ యొక్క ఇది మన ఏదంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ అంటే ప్రకృతి ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ అంటే అనేది ఇంకా ఈరోజు, ఎందుకంటే ఈ పొల్యూషన్ ఇవన్నీ పెరగడం వల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ అనేది చాలా హైలైట్ అవుతుంది. అంటే అంటే ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రం అనేది రకరకాలైనటువంటి అది పరిణామాలు చెంది ఈరోజు ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్ గా చాలా మంది ఈ యువత, ఆ తర్వాత ఈ ఆధునిక సమాజంలో చాలా మంది అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ ని తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇట్లాంటి పుట్టుకున్నటువంటి సామాజిక శాస్త్రము ఆ తర్వాత ఎటువంటి గురైంది, అది సమాజాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవడానికి అర్థమైందని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే దీని ముందు ఇంకొకటి మీకు చెప్పాలి. అంటే ఈ ఒక సామాజిక శాస్త్రమే ఒకటే ఈ సమాజం గురించి మాట్లాడుతుందా, అది అంటే దానికే మనం విలువనివ్వాలా అంటే అలా అయింది. ఎందుకంటే సమాజం గురించి ఆలోచించడం అనేది ఈ రోజే కాదు, మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి నాకు తెలిసి వాడు సమాజం గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు, ప్రకృతి గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు. అట్లా మనం కనుక చూస్తే గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ అయినటువంటి అరిస్టాటిల్ కానివ్వండి, లేదా సోక్రటీస్ కానివ్వండి, వీళ్ళిద్దరిని మనం సమాజం గురించి ఆలోచించినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తుల క్రీస్తు పూర్వం 4వ శతాబ్దం 5వ శతాబ్దంలో వీళ్ళు సమాజం గురించి ప్రాథమికంగా ఆలోచించిన మొట్టమొదటి శాస్త్రవేత్తలకు మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు సోక్రటీస్ ఎట్లా విషయం ఇచ్చి చంపారు, ఆయన సాయకుడు, ఆయన ఏ రకంగా ప్రశ్నలు అడిగేవాడు జనాన్ని, వాళ్ళ భార్య అతను ఎట్లా హింసించేదనని మనకు చాలా పాటలు మీరు చిన్నప్పుడు మీ స్కూల్లో చదువుకొని ఉంటాడు, ఆ తర్వాత మీరు చాలా చోట్ల యూట్యూబ్లో అక్కడ చదివి ఉంటారు. అంటే సమాజం గురించి ఆలోచించడం అనేది ఒక సోషియాలజిస్టులు, ఒక మానవ శాస్త్రం సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, నాలాంటి వాళ్ళు, ఇంకెవరో సమాజ శాస్త్రం చదివిన వాళ్ళే ఆలోచించడము, రాయడము, ఆ సిద్ధాంతాలను అర్థం చేసుకోవడం అనేది కాదు. ఎందుకంటే మానవుడు పుట్టినప్పటి నుంచే మానవ శాస్త్రం, మానవ సమాజం గురించి ఆలోచించడం అనేది అది మొదలైందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మానవ సమాజం గురించి ఆలోచించడం అనేది క్రీస్తు పూర్వం 3వ 4వ శతాబ్దం 5వ శతాబ్దం నుంచి మొదలైందని చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణ చెప్పుకుంటే మన భారతదేశంలో బౌద్ధిజం ఉంది, ఆ తర్వాత చార్వాకులు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా సమాజం ఎట్లాంటి సమాజాన్ని అర్థం చేయాలి, వాళ్ళు మనం ప్రత్యేకంగా సోషియాలజిస్ట్ అని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ వాళ్ళు సమాజం గురించి ఆలోచించారు. వాళ్ళు సమాజం, మనిషి, ఈ అంతరాలు లేని సమాజాన్ని ఆలోచించారు. గురునానక్ ఉన్నాడు, ముహమ్మద్ ప్రాఫెట్ ఉన్నాడు, క్రైస్ట్ ఉన్నాడు, వీళ్ళందరూ కూడా సమాజాన్ని అంతో ఇంతో వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని వాళ్ళదైన శైలిలో వాళ్ళు భాష్యాలు చెప్పడం అనేది జరిగింది. అంటే వాళ్ళు ఒక మతంగా చెప్పడం జరిగింది. అంటే అరిస్టాటిల్ వీళ్ళేమో ఒక వైజ్ఞానిక పరంగా అనేది చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఇవన్నీ ఉదాహరణలు చెప్తున్నాను అంటే ఒక సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేది మానవ పుట్టుకతోటే మనిషి ఇంకొక మనిషి గురించి ఆలోచించడం, ఈ యొక్క ప్రకృతి గురించి ఆలోచించడం, తన పుట్టుక గురించి ఆలోచించడం, అసలు మొత్తం సమాజం గురించి ఆలోచించడం అనేది క్రీస్తు పూర్వం నుంచే అది గ్రీక్ తత్వవేత్తల నుంచి మొదలైందని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ రకంగా అరిస్టాటిల్, సోక్రటీస్ ఈ యొక్క మానవ సమాజాన్ని
ఈరోజు మనం సోషియాలజీ కొత్త సబ్జెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి పాత వాళ్ళని మర్చిపోవడం అనేది అది ఎంతవరకు సమంజసం కాదు. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒకసారి న్యూటన్ అడిగారంటే ఎవరో మీలాంటి పిల్లలు ఏమని, సార్ మీరు ఎట్లా కనుక్కోగలిగారు ఇంత గ్రావిటేషన్ సూత్రాలు, ఒక బంతిని మనం కనుక గట్టి కొడితే అంతే వేగంగా వెనక్కి వస్తుంది అనేది ఎట్లా చెప్పారు అంటే, ఆయన ఏమన్నాడంటే ఐ ఐ స్టూడ్ అప్ ఆన్ ది షోల్డర్స్ ఆఫ్ మై ప్రీవియస్ జనరేషన్ అని చెప్పాడు. అంటే నేను నా గతంలో పరిశోధన చేసినటువంటి శాస్త్రవేత్తల భుజాల మీద నిలబడ్డాను అని. అంటే వాళ్ళు చేసిన పరిశోధనను ఒక ఆధారంగా చేసుకొని నేను కొత్త పరిశోధన చేసి ఈ యొక్క న్యూటన్ సిద్ధాంతాన్ని, ఈ యొక్క గ్రావిటీ అంటే ఈ యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని కనుక్కున్నాడని చెప్పాడు. అంటే అదేవిధంగా మనం ఈరోజు సమాజశాస్త్రం కూడా ఎక్కడ నిలబడి ఉంది అంటే అరిస్టాటిల్, ఆ తర్వాత సోక్రటీస్ భుజాల మీద నిలబడే ఈరోజు అన్ని ప్రపంచంలో అంటే సమాజ శాస్త్రాలలో వాళ్ళ భుజాల మీద నిలబడి ఈరోజు సమాజ శాస్త్రం కానివ్వండి, మానవాభివృద్ధి శాస్త్రం కానివ్వండి, రాజనీతి శాస్త్రం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఆర్థిక శాస్త్రం కానివ్వండి, ఇక లేకుంటే ఇంకా సైకాలజీ ఇంకా ఇవేవో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా అరిస్టాటిల్ మరియు సోక్రటీస్ భుజాల మీద నిలబడి వాళ్ళు వేసిన పునాదుల మీద నిలబడి ఈరోజు ఆలోచించడం అనేది వాళ్ళు ఈ యొక్క మనం దీని యొక్క పునాదులు అక్కర్చబడ్డాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ మధ్య తర్వాత మొదటి దశ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ సోక్రటీస్ ను ఈ యొక్క అరిస్టాటిల్ మొదటి దశ శాస్త్రవేత్తలుగా మనం పునాదులు వేసిన వాళ్ళగా గుర్తించవచ్చు. ఆ తర్వాత మధ్యయుగాలలో కూడా ఈ యొక్క థామస్ హాబ్స్, అతని కాంటాక్ట్ సిస్టము, ఆ తర్వాత మాంటెస్క్యూ, ఆ తర్వాత ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క మొత్తము సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వాళ్ళు చాలా ప్రభావితం చేశారు మధ్యయుగాల్లో. అది రెండో ఫేజ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ యొక్క సోషియాలజీ మరియు సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ పుట్టుకకి ఇవి కారణాలు అన్నట్టు. అంటే మొదట్లో వీళ్ళు, తర్వాత రెండో ఫేజ్ ఏంటంటే రూసో, ఆ తర్వాత మాంటెస్క్యూ, వీళ్ళు చేసినటువంటి యొక్క కృషి అనేది, థామస్ హాబ్స్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు చేసినటువంటి కృషి అనేది మొత్తం సమాజాన్ని మధ్యయుగాలలో అది ప్రభావితం చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మూడో దశ అంటే ఇప్పుడు ఆధునిక యుగం, అంటే మోడర్న్ సొసైటీస్. మోడర్న్ సొసైటీలో చాలా మంది ఉన్నారు. ఇక కార్ల్ మార్క్స్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి బూర్దియో, ఇట్లా చాలా రకాల మంది ఈ యొక్క ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు పొలిటికల్ సైన్స్ లో కూడా ఇప్పుడు రజనీ కొఠారి ఉన్నాడు, అతను పెద్ద సామాజిక శాస్త్రవేత్త, మన రాజనీతి శాస్త్రవేత్త. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు సోషియాలజీలో అనుకోండి, మన సోషియాలజీలో టాల్కాట్ పార్సన్స్ ఉన్నాడు, ఆ తర్వాత టాల్కాట్ పార్సన్స్ ఉన్నాడు ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు, ఆ తర్వాత పిరి బూర్దియో ఉన్నాడు, మిషెల్ ఫూకో ఉన్నాడు. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ మొదటి దశ రెండవ దశలో శాస్త్రవేత్తలు చేసినటువంటి పరిశోధనల యొక్క పునాదుల మీద వీళ్ళు పరిశోధనలు చేసి కొత్తగా మనకి 20వ శతాబ్దంలో సమాజం ఏ విధంగా ఉందనేది వాళ్ళు ఆవిష్కరించడం అనేది జరిగింది. ఈ రకంగా సమాజ శాస్త్రానికి పుట్టుక ఉందనేది మనం 3 దశలలో అది మనం దాని యొక్క పుట్టుకను అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనం ఆధునిక దశలోకి వచ్చాము. ఇప్పుడు ఆధునికాంతర దశ అని చెప్తున్నారు. ఆధునికాంతర దశ అంటే ఏంటంటే, ఆధునికత అనేది రీజన్ అంటే మన హేతువాదం మీద ఆధారపడ్డది. ఆధునికాంతర అనే వాదం అనేది స్వీయానుభూతి మీద, ఎమోషన్స్ మీద, ఫీలింగ్స్ మీద ఆధారపడి ఉన్నది అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇట్లాంటి ఇప్పుడు మనం ఆధునికత కూడా దాటి ఇచ్చి ఆధునికాంతరం వైపు మనం ప్రయాణిస్తున్నాం అనేది కూడా చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా మనము ఈ సమాజ శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ సమాజ శాస్త్రం మన సామాజిక మానవ శాస్త్రం అనేక అంశాలకు సంబంధం కలిగి ఉంది. అయితే ఇప్పుడు మనము ఈ సోషియాలజీకి ఈ రోజు పాఠం ఏంటంటే, ఇట్లా పుట్టినటువంటి సోషియాలజీకి మరియు వేరే సబ్జెక్టులు అయినటువంటి ఆంథ్రోపాలజీ, ఆ తర్వాత ఎకనామిక్స్, ఆ తర్వాత పొలిటికల్ సైన్స్, ఆ తర్వాత వీటన్నిటి గురించి ఈ యొక్క సమాజ శాస్త్రం ఎటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉందనేది మనం ఈ రోజు పాఠంలో తెలుసుకుందాం. మొదటిగా మనం సమాజ శాస్త్రం ఆంథ్రోపాలజీతో ఎట్లాంటి సంబంధం కలిగి ఉందని తెలుసుకోవాలి. అంటే ఈ యొక్క పదం నుంచి ఆలజీ అంటే శాస్త్రం అని, అంటే మానవుల గురించి చదివే ఒక శాస్త్రంగా ఇది ఆంథ్రోపాలజీ అనేది డెవలప్ అయిందని చెప్పొచ్చు. మరి ఆంథ్రోపాలజీ ఇప్పుడు మనం ఈరోజు సమాజ శాస్త్రం మరియు మనం మానవాభివృద్ధి శాస్త్రం గురించి 2 సబ్జెక్టుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే, మరి ఆంథ్రోపాలజీ గురించి కూడా మనం ఈరోజు మాట్లాడుకోవాలి కదా. ఆంథ్రోపాలజీ అనే పదము అది కూడా లాటిన్ పదం నుంచి ఆంథ్రోస్ అంటే మానవుడు, ఆలజీ అంటే శాస్త్రం అని అర్థం. ఇట్లా దీని నుంచి ఈ యొక్క ఆంథ్రోపాలజీ అనేది వచ్చింది. అసలు ఆంథ్రోపాలజీ ఎందుకు వచ్చింది, మరి ఇవన్నీ ఇన్ని సబ్జెక్టులు ఉండగా అంటే దానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే,
అది బయాలజికల్ సైన్సెస్ నుంచి, అంటే ఒక సహజ మన కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, లేకపోతే బాటనీ ఇట్లాంటి వాటి నుంచి ఆంథ్రోపాలజీ, ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది హ్యాస్ వెరీ రిలేషన్ విత్ ది సైన్సెస్. అంటే ఇప్పుడు సైన్సెస్ ఎట్లా చదువుతాం, ఇప్పుడు ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉమాపూర్ కాయతను ఒక మేడం గారు ఉండేవారు. ఆమె ఏంటంటే ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ, అది ఏంటంటే వెరీ నియర్ టు ది మన ఫిజికల్ సైన్సెస్. అట్లా ఆమె నేర పరిశోధనలో ఈ యొక్క ఫోరెన్సిక్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఆమె ఎన్నో రివార్డులు కూడా తీసుకుంది. ఆమె జపాన్లో కూడా, నేను ఎంఏ చదివేటప్పుడు ఆమె జపాన్లో కూడా ఎన్నో అవార్డులు పొందింది అన్నట్టు. అట్లా ఈ యొక్క ఆంథ్రోపాలజీ కూడా అది మానవాభివృద్ధి శాస్త్రంగా అభివృద్ధి చెందింది. అయితే దీనికి ఫాదర్ ఎవరన్నా మీరు అడగవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు సబ్జెక్టుల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు రెండింటి యొక్క పుట్టుక చరిత్ర మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది, దాని ఆంథ్రోస్ అంటే అది హ్యూమన్ అని, ఆలజీ అంటే అది స్టడీ అని, అంటే మానవుడు ఎట్లా పుట్టాడు, ఎన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం పుట్టాడు, ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందాడు, ఒక చెకుముక్కు రాయికి నుంచి ఈ రోజు మంట అనేది ఏ రకంగా మానవుని యొక్క మార్చేసింది, ఆ తర్వాత మధ్యయుగాలలో ఎట్లా ఉన్నాడు, ఆ తర్వాత ఆధునిక యుగంలో ఎట్లా ఉన్నాడు మానవుడు అనేది ఒక ఆంథ్రోపాలజీ 21వ శతాబ్దంలో ఆధునికాంతరవాదంలో మానవుడు ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నాడు అనేది కూడా మనకు ఈరోజు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే మనకు సోషియాలజీకి ఆగస్ట్ కాంటే ఫాదర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ ఉన్నట్టే, నేను కూడా ఒకసారి మరీ క్షుణ్ణంగా మన ఆంథ్రోపాలజీ చెప్తే అర్థమైంది ఏంటంటే, దీనికి ఫాదర్ అని మనం చెప్పడం కష్టం. అంటే తండ్రి అని డైరెక్ట్ గా ఆంథ్రోపాలజీ చెప్పడం కష్టం, కానీ హెరిడిటస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ ఫోర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ఎథ్నోగ్రఫీ అన్నాడు. అంటే ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఒక గిరిజనులు ఉన్నట్టు, ఎథ్నో అంటే పీపుల్ అండి, అంటే ప్రజల గురించి ఉన్నట్టు రాయడం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా హెరిడోటస్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఆ రకంగా దానికి పునాదులు పడ్డాయి. అంటే మానవుల గురించి రాయడము, మానవుల యొక్క ఎట్లా అభివృద్ధి చెందాడు అనేది, ఇట్లాంటి గురించి రాయడం అనేది హెరిడోటస్ నుంచి మొదలైందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ రకంగా సోషియాలజీకి పునాదులు వేసిన వాళ్ళు మొదట్లో అరిస్టాటిల్, సేమ్ ఏదైతే మనం సోషియాలజీ చెప్పుకున్నామో ఆంథ్రోపాలజీ కూడా ఈ గ్రీక్ ఫిలాసఫర్సే ఒక ఆద్యులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత రెండవ దశలో చూస్తే మళ్ళీ హాబ్స్, ఆ తర్వాత మాకియావెల్లి, రూసో ఇట్లాంటి వాళ్ళు మన పునాదులు వేశారు ఆంథ్రోపాలజీ కూడా. ఆ తర్వాత ఆధునిక యుగంలోకి వచ్చే వరకు ప్రధానంగా మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి ఇద్దరు సైంటిస్టుల గురించి చెప్పుకోవాలి. ఒకటేమో మార్గరెట్ మీడ్, అది రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ మరియు మాలినోవ్స్కీ. ఈ ఇద్దరు కూడా ఆధునిక ఆంథ్రోపాలజీకి వాళ్ళు, అంటే మానవాభివృద్ధి శాస్త్రానికి వాళ్ళు పునాదులు వేశారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. వీళ్ళు రాసినటువంటి ఈ ప్రముఖమైనటువంటి ఈ యొక్క పుస్తకాలే ఈ రోజు ఆధునిక మానవాభివృద్ధి శాస్త్రానికి ఒక పునాదిగా ఏర్పడ్డాయి. అంటే ఆధునిక ఆంథ్రోపాలజీ ఏర్పడడానికి అవి ప్రధాన కారణమని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఎందుకంటే అదే ఆర్గోనట్స్ ఆఫ్ టర్బులెంట్ ఐలాండ్స్ ఒక పుస్తకము, ఇంకోటి అబార్జన్స్ ఆఫ్ అనేది ఇంకో పుస్తకం. ఈ రెండు కూడా ఈ యొక్క ఆధునిక మానవాభివృద్ధి శాస్త్రానికి పునాదులు వేశాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రెండు ఇట్లా ఆంథ్రోపాలజీ అనేది మానవుని గురించి ప్రత్యేకంగా మరియు పూర్తిగా చదివే ఒక సబ్జెక్టుగా అది డెవలప్ అయ్యి ఆ రకంగా అది అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించింది ఏంటి అంటే, ఈ సోషియాలజీ ఆంథ్రోపాలజీ అంటే ఈ యొక్క సమాజాన్ని చదివే సోషియాలజీ మానవుని గురించి, మానవుని యొక్క అభివృద్ధి గురించి, ఆర్కియాలజీ, అది మన న్యాచురల్ సైన్సెస్ దగ్గర ఉండే ఈ యొక్క ఆంథ్రోపాలజీకి కొంచెం దగ్గర సంబంధం ఉంది. అయితే ఎట్లాంటి వాటికి దగ్గర సంబంధం ఉందంటే సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ అని ఒకటి ఉంది. అంటే సామాజిక మానవాభివృద్ధి శాస్త్రం. అంటే దాంట్లో కల్చర్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో అంటే ఒక మనిషి ఎట్లాంటి డ్రెస్ వేసుకుంటాడు, లేకపోతే మన రకరకాల కాస్మెటిక్స్ వాడతారు, హెయిర్ కట్ వాడతారు, ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి డ్రెస్ కల్చర్ ఉంటుంది, ఆహార పద్ధతులు ఉంటాయి, పండుగలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా కల్చరల్ స్టడీస్, సోషల్ స్టడీస్ అండ్ కల్చరల్ స్టడీస్. ఈ యొక్క సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ మరియు కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ అంటే ఆంథ్రోపాలజీ మానవాభివృద్ధి శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ రెండు ఏదైతే సామాజిక మానవ శాస్త్రము మరియు కల్చరల్ ఈ యొక్క సాంస్కృతిక మానవాభివృద్ధి శాస్త్రానికి మరియు మన యొక్క సోషియాలజీకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొట్టమొదటి ప్రొఫెసర్ అయినటువంటి ఫ్రేజర్, అంటే ఆంథ్రోపాలజీలో ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి ఆంథ్రోపాలజీ ప్రొఫెసర్ ఎవరంటే ఫ్రేజర్. ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే సోషియాలజీ అండ్ సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ హ్యాస్ ఎ సేమ్ సబ్జెక్ట్ థ్రస్ట్ ఏరియాస్, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ మెథడ్స్
అండ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడాలజీ అని చెప్పాడు. అంటే ఈ రెండు కూడా దగ్గర అని ఉంటాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇది ఫ్రేజర్ గారు చెప్పినటువంటి సంబంధం అంటే సోషియాలజీకును మరియు సమాజ శాస్త్రానికి మరియు మానవాభివృద్ధి శాస్త్రానికి ఈ దగ్గర సంబంధం ఉందని ఫ్రేజర్ చెప్పారు. అయితే దీనికి మనం వీటి గురించి మాట్లాడుకునే ముందు కూడా ఇంకొంచెం మనం మానవాభివృద్ధి శాస్త్రం గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. మానవాభివృద్ధి శాస్త్రానికి గురించి సోషియాలజీ వ్యక్తులు జనరల్గా ఏమనుకుంటారు అంటే సోషియాలజీ అంటే మోడర్న్ సొసైటీస్ అని ఒక అపవాదం ఉంది. ఏంటి అంటే సమాజ శాస్త్రవేత్తలు ఆధునిక సమాజాన్ని అంటే ఇప్పుడు పారిశ్రామిక సమాజం కానివ్వండి, లేకపోతే ఇక్కడ సిటీలు కానివ్వండి, లేకపోతే సిటీలలో స్లమ్స్ ఎట్లుంటాయి, లేకపోతే ఆడవాళ్ళ పరిస్థితి ఆధునికతలు ఎట్లా ఉంది, వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, వాళ్ళ పిల్లల చదువులు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఆధునిక చదువు ఎట్లా ఉంది, లేకపోతే ఆధునిక చదువులు ఎవడు పెత్తనం చెలాయిస్తున్నారు, ఇట్లాంటివన్నీ సమాజ శాస్త్రం చదువుతుంది. జెండరు, డిస్క్రిమినేషను, కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషను, అర్బనైజేషను, ఇండస్ట్రియలైజేషను, గ్లోబలైజేషను, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సోషియాలజీ చదువుతారు. అదే మన ఆంథ్రోపాలజీ అయితే ప్రిమిటివ్ సొసైటీస్ అంటే మానవుడు, ఆది మానవుడు, గిరిజనులు, గ్రామీణ అది రూరల్ సొసైటీస్ చదువుతారని ఒక అపవాదం ఉంది. ఈ మనకు కొత్తగా అర్థమైంది ఏంటంటే చాలా మంది అనుకున్నటువంటి సోషియాలజీ అనేది ఆధునిక సమాజాన్ని, ఆంథ్రోపాలజీ అనేది ప్రిమిటివ్ అంటే కొంచెం గ్రామీణ ప్రాంతాలను చదువుతుంది అనేది చాలా శుద్ధ తప్పు అనేది కొత్తగా వస్తున్నటువంటి రిపోర్ట్స్ చూపిస్తున్నాయి. ఈ రోజు ఎంతో మంది సమాజ శాస్త్రవేత్తలు వాళ్ళు ఆధునిక సమాజాలైనటువంటి సిటీలు కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పరిశోధన చేస్తున్నారు. నన్నే ఉదాహరణ తీసుకుంటే నేను ఒక గిరిజన గ్రామం మీద నా ఎంఫిల్ అన్న మాస్టర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ నేను ఒక గిరిజన గ్రామం మీద చేశాను. మరి నేను సోషియాలజిస్ట్, నేను సిటీ మీద నా ఎంఫిల్ చేయలేదు, నేను ఒక గిరిజన గ్రామాన్ని మీరే చేశాను. అదేవిధంగా చాలా మంది మానవాభివృద్ధి శాస్త్రవేత్తలు సిటీని చదువుతా ఉన్నారు. అంటే ఈ సినిమాల గురించి లేకపోతే మన పట్టణ జీవితం గురించి వాళ్ళు ఎన్నో పరిశోధన చేశారు. అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉందండి. ఏంటంటే ఏదైతే ఒక అపవాదం ఉందో, ఏ అపవాదం అంటే సమాజ శాస్త్రం అంటే ఆధునిక సమాజం గురించి మరియు ఆంథ్రోపాలజీ అంటే అదొక గ్రామీణ సమాజం గురించి చదువుతుంది అనే ఒక అపవాదం ఎంత ఉందో అది తప్పు అనేది నూతన పరిశోధకులు, నూతన సమాజం అనేది నూతన పరిశోధన రంగం అని తెలియజేస్తుంది. ఇంకొకటి ఇక్కడ ఒకటి చాలా మంచి విషయం చెప్పాను. ఒక నూతన పోకడ ఏంటి అంటే మొత్తం సామాజిక శాస్త్రాలలో కానివ్వండి, హ్యూమానిటీస్ అంటే మన మానవీయ శాస్త్రాల్లో కానివ్వండి, ఈరోజు హైబ్రిడ్ రీసెర్చ్ అనేది ఒకటి పైకి వచ్చింది. హైబ్రిడ్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటి అంటే అది నువ్వు మానవాభివృద్ధి శాస్త్రమే తీసుకో, సోషియాలజీ తీసుకో, పేపర్లు ఉంటాయి అన్నట్టు. ఎవరు ఏ పేపర్ అని తీసుకోవచ్చు, క్రెడిట్ సిస్టమ్ అంటారు దాన్ని. అంటే ఎవరే పేపర్ అంటే అన్ని కలిసిపోయాయి. ఈ రోజు హైబ్రిడ్ థింకింగ్, ఒక పిల్లవాడిని సమగ్రంగా అర్థం పెంచాలి అంటే వాడు ఫిజిక్స్ చదవాలి, మ్యాథ్స్ చదవాలి, అదేవిధంగా సమాజ శాస్త్రాలు, మానవ హక్కులు, అతను కులం అంటే ఏంటి, వివక్షత అంటే ఏంటి కూడా చదవాలి. అప్పుడు నిజమైనటువంటి సైంటిస్టులు ఎదుగుతారు. ఒక సామాజిక స్పృహ ఉన్న వాళ్ళే ఒక గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు ఎదుగుతారు అనేది ప్రపంచం ఐన్స్టీన్ లాంటి మొదలుపెట్టుకుని చాలా మంది నిరూపించారు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే భేదం ఉందో, ఏదైతే సోషియాలజీకి మరియు ఆంథ్రోపాలజీకి, సమాజ శాస్త్రానికి మరియు మానవ శాస్త్రానికి ఏదైతే మోడర్న్ అండ్ ప్రిమిటివ్ అనుకుంటున్నారో అది తప్పు అనేది మనకు కొత్తగా వస్తున్నటువంటి ఒక పరిశోధన యొక్క అది చెప్తా ఉన్నాయి, అంటే రిపోర్ట్స్ చెప్తా ఉన్నాయి. ఇది మనము అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. కొన్నిసార్లు ఈ రెండింటి మధ్య సమాజ శాస్త్రానికి మరియు సామాజిక మన మానవాభివృద్ధి శాస్త్రానికి విచారణలోనూ మరియు మెథడాలజీ అంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి పద్ధతులలో కూడా సారూప్యం ఉంది. అయితే ప్రాంతాలు మరియు విచారణ పద్ధతి, అభ్యాసం మరియు సాంప్రదాయ దృష్టి కూడా రెండు విషయాలకు కొత్త మధ్య కొన్ని తేడాలు కూడా గమనించవచ్చు. ఇటువంటి వ్యత్యాసాల సారాంశంలో చిన్నవి అయినప్పటికీ విశ్వవిద్యాలయ వ్యవస్థలో వివిధ విద్యా విభాగాల్లో మరియు విభాగాల అభివృద్ధిలో భేదాత్మకంగా మారుతాయి. జన్సిటీ సామాజిక శాస్త్రం అనేది సాంఘిక మానవ శాస్త్రం యొక్క సన్నిహిత సహచర క్రమశిక్షణ మరియు రెండు సబ్జెక్టుల వారి సైద్ధాంతిక సమస్యలు మరియు ఆసక్తులు ఎక్కువగా పంచుకుంటాయి అనేది మనకు జాన్సిట్ అనే ఒక సమాజ శాస్త్రం అంటాడు. అంటే ఈ యొక్క మానవాభివృద్ధి శాస్త్రమును మన సోషియాలజీ అనేది సైద్ధాంతికంగా మరియు సమస్యలను పంచుకోవడంలోనూ ఈ రెండు కూడా సమాన ఆసక్తిని కలిగి ఉంటాయి అనేది 1980లో జాన్సిట్ అనే ఒక సమాజ శాస్త్రవేత్త నిర్వర్తించారు. అంటే ఈ మానవాభివృద్ధి శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి సామాజిక మానవాభివృద్ధి శాస్త్రము ఆ తర్వాత సోషియాలజీకి చాలా దగ్గర సంబంధం. ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా సైద్ధాంతికంగా మరియు వాళ్ళ క్రమశిక్షణలో కానివ్వండి, లేకపోతే అది మెథడాలజీ అంటున్నాం అంటే ఏ పరిశోధన విచారణ పద్ధతులలో కానివ్వండి, అవి రెండు కూడా ఒకే పద్ధతులు కలిగి ఉన్నాయి అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది.
సమాజ శాస్త్రం మన సామాజిక స్వభావం మానవ శాస్త్రం. సమాజ శాస్త్రాల్లో సాంఘిక శాస్త్రం అతి చిన్నది, అతి వేగంగా అభివృద్ధి చెందిన విద్యా విభాగాల్లో ఒకటి. సోషియాలజీ అనే పదం లాటిన్స్ పదం సోషియోస్, కంపీనియన్ అసోసియేట్, మరియు గ్రీక్ పదం లోగోస్ అంటే జ్ఞానం నుండి వచ్చింది. సోషియాలజీ అనే పదాన్ని 1838లో ఆగస్ట్ కాంటే రూపొందించారు. సమాజ శాస్త్రం అనేది మానవ సమాజం శాస్త్రీయ అధ్యయనం. అంటే మనం ఎట్లా పడితే అట్లా అధ్యయనం చేయడం కాదు. ఏదంటే ఒక క్వశ్చనర్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే ఒక మెథడాలజీ, దాంట్లో మళ్ళీ ఆడవాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేయాలి, మగవాళ్ళని చేయాలి, అన్ని కులాల వాళ్ళని చేయాలి, అన్ని మతాల వాళ్ళని చేయాలి. ఎటువంటి మన యొక్క శాస్త్ర పరిశోధనలో ఎటువంటి వివక్షత కానీ అది కానీ ఉండకూడదు. దాన్ని మనం రీసెర్చ్ చెప్పాలి. అదే మన సోషియాలజీ మనకు చెప్తుంది అన్నట్టు. మా సమాజాన్ని శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేయడం. ఇప్పుడు సమాజాన్ని ఎవరు పడితే వాళ్ళు అధ్యయనం చేయొచ్చు. బిజినెస్ చేసేవాడు కూడా అధ్యయనం చేస్తాడు. ఏమని, నా బిజినెస్ ఏం చేస్తే ఇది డెవలప్ అయింది, నా కొట్టుకు ఎంతమంది ఎట్లా జనాలు వస్తారు అనేది వాడు కూడా ఒక చిన్నపాటి పరిశోధన చేసి కొట్టు పెడతాడు. అంటే అట్లే మరి అట్లాంటి కొట్టు పెట్టేటోడే ఒక అంత పెద్ద ఒక చిన్న అధ్యయనం చేసినట్టు. ఇప్పుడు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు అయితే పెద్ద పెద్ద పరిశోధనలు చేస్తాయి. ఎవరెవరికి ఏదంటే ఇష్టము, ఎట్లాంటి ఫోన్లు అంటే ఇష్టము, ఎట్లాంటి సెల్ ఫోన్లు అంటే ఇష్టము, ఎట్లాంటి కంప్యూటర్ అంటే ఇష్టము, పెద్ద పెద్ద ఎత్తున రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి అట్లనే సమాజ శాస్త్రం సమాజం గురించి ఆలోచించినప్పుడు కూడా చాలా పెద్ద శాస్త్రీయ అధ్యయనం ఉంటుంది. శాస్త్రీయత ఉంటుంది, మెథడాలజీ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత సైద్ధాంతిక విషయాలు ఉంటాయి. అది ఆ సైద్ధాంతిక విషయాలను మనం ఎట్లా అడగాలని ఉంటుంది. క్వశ్చన్ ఉంటుందా, ఇప్పుడు చదువులే వాళ్ళని మనం క్వశ్చన్ పెట్టలేము, అది ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్ అడగాలి. ఇట్లా చాలా రకాలైనటువంటి మనకు శాస్త్రీయ విషయాలన్నిటికీ సామాజిక శాస్త్రాలలో అధ్యయనాల్లో ఉంటాయని మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది మానవ ప్రవర్తన యొక్క సామూహిక అంశాలను నొక్కి చెప్తుంది. ఈ సోషియాలజీ సామూహిక లక్షణాలు అంటే సమాజానికి ఒక సామూహిక లక్షణం ఉంటుందండి. సామూహిక లక్షణం ఏంటి అంటే అందరూ కూడా ఒకరు గౌరవించుకోవడం, అదొక సామూహిక లక్షణం. ఎవరి గ్రామంలో ఎవరికైనా జరిగితే అందరూ ప్రతిస్పందించడం, అదొక సామూహిక లక్షణం. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి, సిటీ మొత్తం ఒకసారిగా స్పందిస్తుంది. ఏదైనా ఎవరికైనా అన్యాయం జరిగితే స్పందిస్తుంది. అదొక సామాజిక, అది ఒక సామూహిక అంశాలను నొక్కి చెప్తారు. ఇవన్నీ సామూహిక అంశాలు. కులం కానీ, మతం కానీ, ప్రాంతం కానీ, వర్గం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఒక జెండర్, లింగం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఒక సామూహిక అంశాలు అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. విషయం విస్తృత స్వభావం మానవ శాస్త్రం, రాజకీయ శాస్త్రం, ఆర్థిక శాస్త్రం, మనస్తత్వ శాస్త్రం, భౌగోళికం, విద్య, చట్టం మరియు తత్వశాస్త్రం అంటే అనేక ఇతర సామాజిక శాస్త్రాల విభాగాలతో అతివ్యాప్తి చెందడానికి దారితీసింది. అంటే ప్రతి మనిషి ఏదైతే ఏ రకంగా అయితే వేరే మనిషితోటి సమాజంతో సంబంధాలు ఉంటాయో అదే రకంగా సమాజ శాస్త్రానికి మరియు సామాజిక సాంఘిక శాస్త్రానికి మానవ శాస్త్రానికి దగ్గర సంబంధం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా ఈ రెండు సంబంధాలు కలిగి ఉంది. ఆంథ్రోపాలజీ కూడా గ్రీక్ పదం నుండి ఉద్భవించింది. ఆంథ్రోపోస్ అంటే మనిషి మరియు లోజీ అంటే లోగస్ అంటే అధ్యయనం. సమాజ శాస్త్రాన్ని ఆవరించుకున్నటువంటి మానవ సమాజాన్ని అధ్యయనం చేయడంలో సమాజ శాస్త్ర పరిధిని అధిగమించిన ఏకైక అంశం. అంటే ఒక ఆంథ్రోపాలజీ అనేది ఒక స్టెప్ ముందుందని చెప్పుకోవచ్చు. మానవ బుద్ధి, అసలు మానవ గురించి చదివే ఒక మానవ గురించి చదివే ఒక శాస్త్రాలలో ఈ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది ఒక ముందంజలో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఒక శాస్త్రవేత్త ఏం చెప్తాడు అంటే ఆయన anthropology is nothing but gossiping himself అని. అంటే వాడిని ప్రమోట్ తన యొక్క పుట్టు పూర్వతరాలు ఏంటి వాళ్ళని తెలుసుకోవడం అనేది కూడా ఆంథ్రోపాలజీ ఒక శాస్త్రవేత్త కొత్తగా చెప్తా ఉన్నాం. అంటే ఇట్లా మానవాభివృద్ధి శాస్త్రం అనేది సమాజ శాస్త్రాన్ని ఒక పరిధిని మించినటువంటి కొన్ని అంశాలను అది చెప్తా ఉంటుంది. సాంస్కృతిక మానవ శాస్త్రం, సోషో కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ అని కూడా పిలుస్తాం. సాంస్కృతిక మానవ శాస్త్రం అనేది అమెరికాలో ఎక్కువగా డెవలప్ అయింది. అదే సాంఘిక సమాజ శాస్త్రం, మన మానవాభివృద్ధి శాస్త్రం అనేది మన యూకేలో ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పుకోవచ్చు. మరియు భాషా మానవ శాస్త్రం మరియు వెబర్స్ డిక్షనరీ ప్రకారం అంటే మొట్టమొదటిసారిగా అసలు ఈ యొక్క ఆంథ్రోపాలజీ అనే పదం ఎక్కడ వచ్చిందని మనం చూస్తే మానవ శాస్త్రం అనే పదం 16వ శతాబ్దం చివరి నాటిది. ఆంగ్లీకరించిన పదం ఆంథ్రోపాలజీ మొట్టమొదటిసారిగా 1805 సంవత్సరంలో ఒక డిక్షనరీలో దాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా మేరియం వెబర్స్ డిక్షనరీలో ఆంథ్రోపాలజీ అనే పదం 1805 వచ్చిందని మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ రకంగా సోషియాలజీకి, సోషల్ కల్చరల్, సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీకి మరియు సోషియాలజీకి దగ్గర సంబంధం ఉందని మనం చెప్పుకోవాలి. సామాజిక శాస్త్రం యొక్క ఆవిర్భావం మరియు పాత్ర. సమాజం యొక్క శాస్త్రీయ అధ్యయనంలో సమాజ శాస్త్రం యొక్క అభివృద్ధి యొక్క సాపేక్షంగా తక్కువ చరిత్ర కలిగి ఉంది. ఇది 19వ శతాబ్దం తొలి భాగంలో ఒక విద్యాపరమైనటువంటి విభాగంగా మాత్రమే ఆవిర్భవించింది. నేనేం చెప్పాను, సోషియాలజీ అనేది యంగెస్ట్ డిసిప్లిన్ సోషల్ సైన్స్ అని చెప్పాను. అంటే అది ఒక క్వీన్ లాంటిది అని చెప్పాను.
అంటే కొత్తగా ఆవిర్భవించినటువంటి ఈ సమాజంలో దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సామాజిక శాస్త్రం కూడా కొత్తగా వచ్చింది. దీనికి తక్కువ చరిత్ర ఉంది. దీనికి వేరే ఇప్పుడు పొలిటికల్ సైన్స్ తీసుకున్నాం, కొన్ని వేల సంవత్సరాలు, వందలు వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది ఈ రాజకీయ శాస్త్రానికి, రాజనీతి శాస్త్రానికి. అదే రకంగా ఆర్థిక శాస్త్రానికి కూడా కొన్ని వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. కానీ సామాజిక శాస్త్రానికి అంత చరిత్ర లేదు. ఇది కేవలం 200 సంవత్సరాల చరిత్ర మాత్రమే ఈ యొక్క దీనికి ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది 19వ శతాబ్దం తొలి భాగము ఒక విద్యాపరమైన విభాగం మాత్రమే ఉద్భవించింది. సమాజం యొక్క అధ్యయనము సామాజిక శాస్త్రానికి ప్రత్యేకమైన కానప్పటికీ 5వ శతాబ్దంలో బీసీలో సోక్రటీస్ కానీ, 4వ శతాబ్దంలో ప్లేటో మరియు అరిస్టాటిల్ యొక్క రోమన్ తత్వవేత్తలు మరియు మార్క్సిస్ట్ అనాలిసిస్ సిసిరో అంటే గ్రీక్ తత్వవేత్తలు చాలా కాలంగా ఆసక్తిని కలిగి ఉంది. మొదటి శతాబ్దం బీసీ వారి కాలంలో సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అపారమైన సహకారం అందించారు. వాళ్ళు క్రమబద్ధమైన అధ్యయనాన్ని ప్రయత్నించారు. నేను చెప్పిన యొక్క గ్రీక్ తత్వవేత్తలు, ఆ తర్వాత చాలా మంది తత్వవేత్తలు యొక్క సమాజ శాస్త్రం రాకముందే వాళ్ళు పునాదేశాలని, ఆదిమ కాలంలోని వాళ్ళు పునాదేశాలని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సామాజిక ఆవిర్భావం మరియు చరిత్ర మానవ శాస్త్రం. సామాజిక ఆంథ్రోపాలజీ అనేది మానవులను మరియు వారి సంస్కృతిని, సమాజాన్ని అధ్యయనం చేసే విభిన్నమైనటువంటి మరియు సమగ్రమైనటువంటి రంగం. ఇది మనిషి యొక్క పూర్తి అంశాన్ని యొక్క ఆంథ్రోపాలజీ అనేది అది చర్చిస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వాస్తవానికి మానవ రకాలు మరియు అంటే ఇప్పుడు ఎట్లాంటి మానవులలో కూడా రకాలు ఉన్నారండి. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ద్రవిడియన్స్ అని, లేకపోతే ఆరియన్స్ అని, లేకపోతే నార్త్ ఈస్ట్ పీపుల్ని మంగోలాయిడ్స్ అని, ఇట్లా స్టాక్స్, రేషియల్ స్టాక్స్ అంటారు. ఈ రేషియల్ స్టాక్స్ అంటే మానవుని యొక్క పుట్టుక 98% డిఎన్ఏ సేమ్ అయినా ఒక 2% మాత్రం డిఎన్ఏ మాత్రమే వేరుగా ఉందనేది మనకు ఇప్పటివరకు తెలిసిన పరిశోధన అంశాలు. ఈ రకంగా మానవ రకాలు ఇప్పుడు చెంగిస్ ఖాన్ అన్నాడు, ఇప్పుడు చెంగిస్ ఖాన్ అనే అతను మంగోలాయిడ్. ఎట్లా అంటే మానవులలో రకాలు వీళ్ళు ఎట్లా ఎన్ని రకాలుగా ఉంటారు, వాళ్ళ ముఖ్య ఫీచర్స్ ఏంటి. ఇప్పుడు రొమిల్లా తాపర్ చెప్పింది ఏంటి అంటే ద్రవిడియన్ రేస్ ముందు ఆర్యన్ రేస్ తెలుస్తుంది. తేడా ఏంటి అంటే ద్రవిడులు వాళ్ళు నల్లగా ఉండి, ఆ తర్వాత ముక్కు స్నబ్ నోస్ అంటే మన ముక్కు అనేది కొంచెం మొత్తుబడినట్టు ఉంటుంది, అదే కర్లీ హెయిర్స్ ఉంటాయి. అది అనేది ద్రవిడియన్స్ స్టాక్, అంటే మానవ రకం, అదొక మానవ రకం. అదేవిధంగా మన ఆరియన్స్ చూస్తే స్ట్రైట్ నోస్, ఫేర్ స్కిన్ అండ్ బ్లూ ఐస్ అనేది ఇవి మనం అదొక మానవ స్టాక్, అదొక మానవ రకం అని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా నార్త్ ఈస్ట్ చూసుకున్నాను, వాళ్ళంతా ఒకే రకమైన కొంచెం శారీరకంగా పొట్టిగా ఉండి వాళ్ళు మంగోలాయిడ్స్ రేస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ రకంగా మానవ రకాలు ఎన్ని రకాలైనటువంటి మానవ అసలు ప్రీ హిస్టరీ కూడా వాళ్ళకు ఆర్కియాలజీ, ఆ తర్వాత అంటే పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలు, ఆర్కియాలజీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది మానవ శాస్త్రంలో ఒక భాగంగా వస్తున్నాయి. ఇట్లా అసలు ఎప్పుడు తొలి మానవుడు ఎప్పుడు పుట్టాడు, ఆ తరం అగ్ని ఎప్పుడు కనుక్కున్నాడు, ఇట్లా మొత్తం మానవుని యొక్క పరిణామ క్రమాన్ని అది చార్లెస్ డార్విన్ తోటి అది మనకు ఇంకెక్కువగా యొక్క చార్లెస్ డార్విన్ యొక్క ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కైండ్ అంటే మానవుడు ఈ యొక్క కత్తి పట్టుకొని అట్లా తర్వాత ఈ గడ్డాలను తీసి నీట్ గడ్డం చేసుకొని వచ్చాను నేను క్లాస్కి. అంటే అది అంతకుముందు గడ్డం పెట్టుకుని ఉండేవాడు. మన కార్ల్ మార్క్స్ పుస్తకంలో ఆయన కూడా గడ్డం ఉండేది, వేరే వాళ్ళు కూడా రకరకాల మీరు చూస్తే 18వ శతాబ్దంలో కూడా చాలా మంది గడ్డాలు పెట్టుకుని ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మళ్ళీ యూత్ కొత్తగా మళ్ళీ గడ్డాలు పెట్టుకుంటున్నారు, ఫ్యాషన్ ఉంది, అది వేరే అనుకోండి. ఇట్లా మానవుడు అనేవాడు పూర్తిగా ఎట్లా అభివృద్ధి చెందాడు, ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందాడు అనేది పూర్తిగా ఇది బహుళ అంశాలతో మానవ బుద్ధి శాస్త్రాన్ని అది వాళ్ళు ఆంథ్రోపాలజిస్టులు మాట్లాడతారు. దీనికి ఇంకొక పునాది ఏంటి అంటే మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి, చార్లెస్ డార్విన్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేది మొత్తం మానవ యొక్క ఆలోచనని మార్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే మనకు ఈ రోజు చెప్తున్నటువంటి ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా డార్వినియన్ సిద్ధాంతం అంటే సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిటెస్ట్. ఇప్పుడు ప్రకృతి ఉందండి, ప్రకృతిలో ఎవడు జీవిస్తాడు, ఎవడు మరణిస్తాడని ఎట్లా చెప్పాలి అంటే ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఎవడైతే బలంగా ఉండి వేరే జాతి అని చేస్తారో వాడే సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిటెస్ట్. ఎవడైతే అన్ని రకాల మానసికంగా శారీరకంగా ఉంటాడో వాడు చేస్తాడు, వాడు బతకగలుగుతాడు అనేది చార్లెస్ డార్విన్ చెప్పాడు. ఇప్పుడు జిరాఫీ అనేది ఎందుకు తల పెద్దగా అయింది అంటే ఆయన ఏం చెప్తాడు అంటే ఇప్పుడు ఒక జంతువులు తాను బతికే క్షణంలో అవి ప్రకృతి మీద ఆధారపడితే అది అందే టైంలోనే ఇప్పుడు దాని యొక్క తలను అది ఎక్కడనో
చిటార్ కొమ్మిన దాన్ని ఒక పండు తినా అనుకుంటే జిరాఫీ దాని మెడను సాగదీసి అక్కడ అక్కడ పండును తింటారు. అంటే ఇది సర్వైవల్ లో భాగంగానే ఇది జరిగింది అనేది మన యొక్క చార్లెస్ డార్విన్ చెప్తారు. మరి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్, అసలు చార్లెస్ డార్విన్ సిద్ధాంతం ఇంకా నడుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు అది డార్విన్ సిద్ధాంతం నడవకపోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఈరోజు మనిషి యొక్క వెల్ఫేర్ అనేది చాలా ముఖ్యం. చార్లెస్ డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని చాలా మంది ఈ రోజు ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు కొట్టేస్తున్నారు. సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ అంటే బలం ఉన్నాడు బతకాడు అనేది ఏం లేదు. డెమోక్రసీలో ఏంటంటే వీకెస్ట్ ఆఫ్ ది వీక్ వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ సోషల్ వెల్ఫేరిజం అనేది ఉంటుంది అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే చార్లెస్ డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని చాలా మంది మానవ పరిణామ క్రమం అనేది చాలా వరకు ఉపయోగపడ్డది. మానవ సమాజం ఆంథ్రోపాలజీ పుట్టుక వెనకాల కూడా దాని యొక్క ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సోషియాలజీ కూడా అది ఇప్పుడు మన స్పెన్సర్ ఉన్నాడు, హెక్టర్ స్పెన్సర్ అని, ఆయన ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ అని రాశారు. దానికి డార్విన్ యొక్క సిద్ధాంతం అంటే ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది కూడా డార్విన్ అనే సోషల్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనే దాంట్లో ఒక పెద్ద ఒక పునాదేశాలని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ యొక్క శాస్త్రాలు మానవాభివృద్ధి శాస్త్రం కానీ సోషియాలజీ కానీ పుట్టడానికి ఒక పెద్ద పునాదేశేసి అది అది తప్ప ఒప్ప అనేది మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. కానీ అది ఒక పునాదిగా ఉపయోగపడ్డది. మానవుడు అభివృద్ధి ఎట్లా చెందింది అనేది కూడా చార్లెస్ డార్విన్ రాసినటువంటి పుస్తకం మానవాభివృద్ధి శాస్త్రానికి చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగపడ్డది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అంశాన్ని మానవ జాతి యొక్క సంపూర్ణ అధ్యయనాన్ని పరిగణించడం, మానవులు ఒక జాతిగా పరిణామం చెందారు మరియు అన్ని ఇతర సహజ జాతులు మరియు దిగ్విజయాలు వాళ్ళు అదే సహజ చట్టాలను అనుసరిస్తారు అనే అవగాహనలో ఇది ఉద్భవించింది. అంటే ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యావ్ ఈక్వల్ లీగల్ కానీ అందరికీ సమానం అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ నుంచి ఆంథ్రోపాలజీ పుట్టిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొదటి దశ తత్వవేత్తలు ఇంతకుముందు చెప్పాను, ప్రతి 2 సబ్జెక్టుల వెనుక 3 దశలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ సెకండ్ అది అరిస్టాటిల్ నుంచి రెండో దశ హాబ్స్, మూడో దశ కార్ల్ మార్క్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. మొదటి దశ ఏంటంటే ఈ ఆంథ్రోపాలజీ వెనుకాల 1725 నుంచి 1840 తత్వవేత్త శాస్త్రవేత్తలు చరిత్ర నుండి మనిషి, మా సమాజం మరియు నాగరికత యొక్క అధ్యయనాన్ని వేరు చేయడంలో విజయం సాధించారు. తత్వవేత్త శాస్త్రవేత్తలు చరిత్ర నుండి మనిషిని, సమాజాన్ని మరియు నాగరికత యొక్క అధ్యయనాన్ని వేరు చేయడంలో విజయం సాధించారు. అంటే ఏంటి అంటే ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకంగా చదవవలసినటువంటి విషయాలు. చరిత్ర కానివ్వండి, మనిషి అనేవాడే దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన శాస్త్రమే అవసరం. ఇప్పుడు వాడు మధ్యయుగాలలో ఎట్లా ఉన్నా అదంతా తర్వాత విషయం. అసలు మనిషి పుట్టుక, పెరుగుదల, నింపు ఇవన్నీ అంటే మనిషిని ఒక ప్రత్యేకంగా చదవడం అనేది ఆంథ్రోపాలజీ ద్వారానే అది సాధ్యమైంది. ఇది ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే తత్వవేత్తలు వీటిని ఇప్పుడు హెరిడిటరీస్ అనేది 3-4 శాస్త్రాలకి అతని తండ్రిగా ఉన్నాడండి. ఎట్లా అంటే ఆయన ఎథ్నోగ్రఫీగా అతని తండ్రి, ఆ తర్వాత చాలా సైన్సెస్ కూడా హెరిడిటరీస్ అతని తండ్రి, చరిత్రకు కూడా హెరిడిటరీసే తండ్రి అని చెప్తారు. అంటే తర్వాత శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేశారంటే దీన్ని విడగొట్టారు. ఎట్లా అంటే అసలు ఒక్కొక్క దానికి ఒక ప్రత్యేక శాస్త్రాన్ని అభివృద్ధి చెందారు. ఎట్లా అంటే హెరిడిటరీస్ ఆ ప్రాథమిక కాలంలో ఒక 4-5 తండ్రి కావచ్చు, కాకపోతే తర్వాత శాస్త్రాలు అభివృద్ధి చెందాయి, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శాస్త్రాలు అభివృద్ధి చెందాయి. ఇక్కడ శాస్త్రవేత్తలు కొంచెం విజయం సాధించారని చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శాస్త్రంగా అభివృద్ధి చేయడంలో ఈ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు విజయం సాధించారని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది మొదటి దశ. రెండో దశలో ఏం జరిగింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం. సమాజశాస్త్ర రెండో దశలో స్థిర సమతుల్య నమూనా డైనమిక్ ప్రవర్తన జరిగింది. థర్మోడైనమిక్స్ మరియు డార్విన్ ఎవల్యూషన్ థియరీ అనేది ఇది పరాకాష్ఠకు వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. మానవ శాస్త్రం వంటి విభిన్న రంగాలతో ప్రారంభం చరిత్రలో నిమగ్నమయ్యే సాధారణ మానవ శాస్త్ర క్రమశిక్షణలో మరియు తర్వాత భౌతిక మానవ శాస్త్రం, పూర్వ చరిత్ర మరియు జాతి శాస్త్రము ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా మానవ శాస్త్రం యొక్క విలక్షణమైన లక్షణం వ్యక్తీకరించడం ప్రారంభమైంది. నేను ఏం చెప్పాను, రెండో దశలో ఒక థర్మోడైనమిక్స్ అనేది మరియు అది చార్లెస్ డార్విన్ చేసినటువంటి ఆయన చేసినటువంటి పుస్తకం కూడా చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహించిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. రెండో దశలో ఇది రెండో దశ. సమాజ శాస్త్రం మరియు మానవ శాస్త్రం మధ్య తేడాలు, ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఎంతో తెలుసుకుందాం.
సోషియాలజీ మరియు ఆంథ్రోపాలజీ మధ్య సబ్జెక్టు, ఆసక్తులు, సిద్ధాంతాలు మరియు మెథడాలజీ అతివ్యాప్తి చెందినప్పటికీ కొన్ని తేడాలు కూడా ఉన్నాయి. మొదటి మరియు అతి ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం ఈ సబ్జెక్టుల మధ్య యొక్క నిర్వచనంలోనే ఉంది. అంటే మనకు సోషియాలజీ, సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ, కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనే నిర్వచనంలోనే దానికి దీనికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ మనకు అర్థమవుతుంది. సోషియో అంటే అది లాటిన్ పదం నుంచి వచ్చింది, అది సమాజము అని అది కంపెనీయన్ అని అర్థమవుతుంది. ఆంథ్రోస్ అంటే మానవుడు అది. అంటే ఇట్లా ఈ యొక్క డెఫినేషన్లోనే మనకు అర్థమైపోతుంది అదొక సబ్జెక్టు, ఇదొక సబ్జెక్టు అని. ఇది ఆధునిక సమాజంగా పరిగణించబడే పారిశ్రామిక సమాజాన్ని అధ్యయనంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఎక్కువగా మీరు ఇప్పటికీ కూడా సోషియాలజీ, ఇండస్ట్రియల్ సోషియాలజీ అనేది చాలా ప్రముఖమైనటువంటి సోషియాలజీ. ఇప్పుడు ఇండియన్ డయాస్పరా అని వచ్చింది. ఇండియన్ డయాస్పరా అంటే ఏంటంటే మన ప్రవాస భారతీయులు ఎట్లా ఉంటారు, ఇప్పుడు అమెరికా పోతారు, ఇప్పుడు తెల్లారు లేస్తే చాలా మంది సౌదీకి పోతున్నారు, వేరే రకరకాల దేశాలకు పోతున్నారు. ఇట్లా ఆధునిక సమాజము, పారిశ్రామిక సమాజం నుంచి ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది సోషియాలజిస్టులు చేస్తారు. మరోవైపు ఆంథ్రోపాలజీ ఏం చేస్తుందంటే ఫోకస్ ఐరోపేతర మరియు పాశ్చాత్య సమాజాలు, ఇతర అన్ని దేశాల కమ్యూనిటీల అధ్యయనము. అందువల్ల వారి దృష్టి మరియు అభ్యాసం యొక్క యూరోప్ పశ్చిమ సమాజాలు వెలుపొందిన సాధారణ చిన్న స్థాయి మరియు పూర్వ అక్షర సమాజాల అధ్యయనంలో ఉంది. అంటే ప్రీ లిటరేట్ సొసైటీ అంటారు. అంటే చదువు రాని ఒక సమాజం ఉంది. ఇప్పుడు అంటే అందరు చదువుతున్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు 20వ శతాబ్దము సగంలో కూడా 20వ శతాబ్దంలో కూడా ఎట్లా చదువు రాని ఆధునిక గిరిజనులు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇది ప్రీ లిటరేట్ సొసైటీస్ అంటే అతి చిన్న స్థాయి అక్షర జ్ఞానం లేని వాళ్ళ గురించి ఇది ఈ యొక్క ఆంథ్రోపాలజిస్టులు మాట్లాడతారు అనేది ఒక ఉంది. అది కొంతవరకు వాస్తవం కూడా అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కొంత మానవాభివృద్ధి శాస్త్రం అట్లా ఉంది. క్షేత్రస్థాయి అధ్యయనం ఆధునిక మరియు పట్టణ పరిస్థితులు విస్తరించినప్పుడు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా గ్రామీణ మరియు సాధారణ సమాజాల అధ్యయనాలకు పూనుకున్నారు. సోషియాలజీ అనేది సమాజం యొక్క అధ్యయనం, సైన్స్. ఆంథ్రోపాలజీ అనేది సమీకృత మానవ శాస్త్రం, అంటే ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ హ్యూమన్ సమాజం గురించి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ సామాజిక శాస్త్రం మరియు సాంస్కృతిక మానవ శాస్త్రం ఇక దృష్టి పెట్టాలి. మధ్య వ్యత్యాసం చాలా పరిమితం. ఈ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం చాలా పరిమితమైనప్పటికీ వ్యత్యాసం అయితే ఉందని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. సామాజిక శాస్త్రం మరియు మానశాస్త్రం మధ్య సారూప్యత, ఈ రెండింటి మధ్య కూడా చాలా దగ్గర సారూప్యత ఉంది. ఎట్లా అంటే మీకు మొదటి ప్రొఫెసర్ చెప్పాను కదా ఏ రకంగా ఫ్రేజర్ చెప్పాడు అని. సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ, కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది సామాజిక శాస్త్రం చాలా దగ్గరగా ఉంది. ఎట్లా అంటే సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ, కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనే వాళ్ళు సిటీలు చదువుతారు. మోడర్న్ సోషియాలజీ ఇది చాలా దగ్గరగా ఉంది ఈ సబ్జెక్ట్. కానీ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ, ఆర్కియాలజీ కొన్ని ఉన్నాయి ఆంథ్రోపాలజీ కొన్ని సబ్జెక్టులు, అవి కొంచెం దూరంగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మనకు సామాజిక శాస్త్రానికి, మానవవిద్య శాస్త్రానికి చాలా దగ్గర సారూప్యత ఉన్నాయి. అది ఆలోచన విధానంలో కానివ్వండి. ఇప్పుడు మోర్గాను, లెవిస్ట్రాస్, ఆ తర్వాత మాల్నోవస్కీ వీళ్ళందరూ మాకు సోషియాలజీలో కూడా వీళ్ళందరూ ఉంటారు. అదే కార్ల్ మార్క్స్ ఉంటాడు. ఆ తర్వాత సోషియాలజికల్ థింకర్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఈ రకంగా సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ మరియు సోషియాలజీకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందని మనము ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. ఒక భారతీయుడు గిరిజన గ్రామాన్ని అధ్యయనం చేసినప్పుడు అతను మానవ శాస్త్రవేత్త, మరియు అతను నాన్ ట్రైబల్ గ్రామాన్ని అధ్యయనం చేసినప్పుడు అతను సామాజిక శాస్త్రవేత్త. ఒక మానవ శాస్త్రవేత్త ఒక అధ్యయనం చేసినప్పుడు, గిరిజన గ్రామం చేసినప్పుడు అతను మానవ శాస్త్రవేత్త. ఇప్పుడు నేను ఎంఫిల్ చేశాను, అదే నేను ఒక మానవ శాస్త్రవేత్తని చెప్పుకోవచ్చు, ఎందుకంటే నేను గిరిజన మీద చేశాను. మరి అదే నేను పిహెచ్డి అనేది హైదరాబాద్ మహానగరం మీద చేశాను, అప్పుడు సమాజ శాస్త్రవేత్తగా మారాను. అంటే అట్లా చెప్పుకోవచ్చు. అతను సమాజ శాస్త్రవేత్త. లేదా ఒక గ్రామాన్ని గిరిజనేతలు అధ్యయనం చేసినప్పుడు అతను మానవ శాస్త్రవేత్త, కానీ అతను ఒక పట్టణాన్ని అధ్యయనం చేసినప్పుడు అతను సామాజిక శాస్త్రవేత్త. అందువల్ల ఈ యొక్క గిరిజన మరియు నాన్ ట్రైబల్ భారతదేశంలోని గ్రామాలు మరియు పట్టణాల మధ్య వ్యత్యాసం యునైటెడ్ స్టేట్స్లో నగరాలు మరియు రిజర్వేషన్ మధ్య లేదా మెట్రోపాలిటన్ మధ్య వ్యత్యాసం అని పూర్తిగా భిన్నమైంది. అంటే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం మన కాలనీ కాబట్టి ఇదంతా జరిగింది. అంటే ఒకే వ్యక్తి, ఒక ఆంథ్రోపాలజిస్ట్కు సోషియాలజిస్ట్ ఎంత దగ్గర సంబంధం అంటే, ఒక వ్యక్తి ఒక ట్రైబల్ దాన్ని చేసినప్పుడు ఆంథ్రోపాలజీ మానవవిద్య శాస్త్రాన్ని వ్యక్తిగా, అదే ఒక సిటీని చేస్తే ఒక సోషియాలజిస్ట్ మనం చెప్పిన అవసరం ఉంది. ఇట్లా నాన్ లిటరేట్ సొసైటీ అంటే చదువు రాని ఒక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చదివితే అది మానవ శాస్త్రాలకు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు.
ఇది ఈ రోజు మొత్తంగా మనం ఈ యొక్క దీని యొక్క వ్యత్యాసాలు కూడా ఉన్నాయి. మీకు ఈ చివరి వ్యత్యాసం కూడా చెప్పి మనం సంగ్రహంలోకి వెళ్తాం. ఈ వ్యత్యాసాలు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సోషియాలజీ అనేది క్వాంటిటేటివ్ క్వాలిటేటివ్ మెథడాలజీని వాడుతుంది. క్వాలిటేటివ్ మెథడాలజీ అంటే క్వశ్చనీర్, ఆ క్వశ్చనీర్ తీసుకొని లేకపోతే ఫిలిమ్స్ వీడియోలు ఇట్లాంటి వాడుతుంది. ఆంథ్రోపాలజీ కూడా విజువల్ ఆంథ్రోపాలజీ, ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ అవి కూడా వాడతాయి అనుకోండి. కానీ సోషియాలజీకి ఆంథ్రోపాలజీకి ఇంకొక తేడా ఏంటి అంటే సోషియాలజీ అనేది వాళ్ళు క్వాలిటేటివ్ మెథడ్స్, రీసెర్చ్ మెథడ్స్ వాడతారు. అదే ఆంథ్రోపాలజీ వాళ్ళు క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్ వాడతారు. అదొక ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు చెప్పవచ్చు. సైద్ధాంతికంగా కూడా ఈ యొక్క సోషియాలజీ అనేది కార్ల్ మార్క్స్ ఆధునిక సమాజం మీద ఆధారపడితే, ఇది ఆంథ్రోపాలజీ అనేది వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాలు అవి కూడా ఇప్పుడు కిన్షిప్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయండి. కిన్షిప్ రిలేషన్స్ అనేవాళ్ళు ఆంథ్రోపాలజీలో రెడ్క్లిఫ్ చాలా ఎక్కువగా పరిశోధన చేశారు. అదేవిధంగా సోషియాలజీకి క్వాలిటేటివ్, ఇదేమో క్వాంటిటేటివ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మెథడాలజీ వైజ్గా చెప్తున్నాను. సైద్ధాంతిక పరంగా కూడా చాలా తేడాలు ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే రెండు కలుస్తాయి కానీ వ్యత్యాసాలు కూడా మనం చూసుకోవాలి. ఈ రకంగా ఇప్పుడు కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ, సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ మాత్రము సోషియాలజీకి చాలా దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ, ఆర్కియాలజీ అనేది కొంచెం దూరంగా ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా సోషియాలజీకి మరియు ఆంథ్రోపాలజీకి సంబంధాలు ఉన్నాయనేది ఈరోజు మనం పాఠాలు తెలుసుకున్నాం. చివరిగా సాంఘిక మానవ శాస్త్రంతో సాంఘిక శాస్త్రం యొక్క సంబంధానికి నిజానికి చాలా దగ్గరగా ఉంది. రెండు విభాగాలు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి. ప్రత్యేకించి పరిధి, ఆసక్తి ఉన్న ప్రాంతాలు, సిద్ధాంతాలు, పద్ధతి మరియు అభ్యాసం చేయడంలో వేరు చేయడం కష్టం. ఎందుకంటే ఈ రెండింటి కూడా దగ్గరగా ఉంది. కవల పిల్లలుగా చెప్పుకోవచ్చు. వారు ఉద్భవించిన సాంప్రదాయం కూడా విచారణ యొక్క దాని యొక్క దృష్టాంతం చాలా కలయికను కలిగి ఉందని మనము సామాజిక శాస్త్రము, సామాజిక మానవ శాస్త్రం కూడా అధ్యయనం చేయడంలో ఈ రెండు సైద్ధాంతిక విషయాలు కానివ్వండి ఇవి ఎక్కువగా కూడా కలిసి ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. సాంఘిక మానవ శాస్త్రాన్ని చాలా మంది పండితులు సామాజిక శాస్త్రంతో లేదా సామాజిక శాస్త్రంలో ఒక శాఖగా పరిగణించారు. ఇది భాగంగా ఫ్రేజర్ మొదటి సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ ప్రొఫెసర్ ఆయన డిఫైన్ చేశాడు. ఎందుకంటే థ్రస్ట్ ఏరియా ఏదైతే పరిశోధన అంశాలు ఉంటాయో ఆ రెండింటికి సేమ్ ఉన్నాయి. సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీకి సోషియాలజీకి దగ్గరగా ఉన్నాయి. పద్ధతులు కూడా అంటే పరిశోధన పద్ధతులు కానీ సిద్ధాంతాలు కానీ ఈ రెండు కూడా సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ యొక్క థ్రస్ట్ ఏరియాస్, పద్ధతులు, సిద్ధాంతాలు ఇవన్నీ కూడా దగ్గర ఉండడం వల్ల ఈ రెండు కూడా చాలా సారూప్యతలు కలిగి ఉన్నాయి. అదేవిధంగా విభేదాలు కూడా కలిగి ఉన్నాయి. ఏంటంటే క్వాంటిటేటివ్, క్వాలిటేటివ్ మెథడాలజీ దగ్గర విభేదాలు కలిగి ఉన్నాయి. చాలా విషయాలలో ఈ యొక్క సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ అంటే ఎక్కువ సిమిలారిటీస్ కలిగి ఉన్నా, దాంట్లో ఇంకొన్ని సబ్జెక్ట్స్ కొంత సిమిలారిటీ కలిగి ఉన్నా, అదేవిధంగా ఇది కొంచెము ఇది కొంచెము విభేదాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇదేమో పూర్తిగా ఆధునిక సమాజం మీద, సినిమాల మీద, జెండర్ ఇష్యూస్ మీద, చైల్డ్ లేబర్ మీద ఇట్లా వాటి మీద మాట్లాడితే ఆంథ్రోపాలజీ అనేది ప్రీ లిటరేట్ సొసైటీస్, కిన్షిప్ స్టడీస్, థ్రస్ట్ ఏరియాస్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. వాళ్ళ ఎథ్నో మెడిసినల్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఆంథ్రోపాలజీ ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది, ఆర్కియాలజీ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది, ఫోరెన్సిక్ దాని మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. ఇట్లా ప్రీ లిటరేట్స్ ఇప్పటికీ మన భారతదేశంలో కానివ్వండి, ఇప్పుడు ఎక్కడో ఉన్నటువంటి అతను వచ్చేసేసి ఆదిలాబాద్ గోల్స్ మీద చేశాడు. ఒక అతను ఫారినర్ రీసెర్చ్ హేమండార్ఫ్ అంటే ఒక రకంగా అది ఆంథ్రోపాలజీ, ఆయన ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ కాబట్టి అక్కడ ఉండి చేశాడు. అంటే అది ఆయన హైదరాబాద్ నగరం నుంచి చదవలేదు. ఎందుకు చదవలేదు అంటే ఈజ్ నాట్ ఎ సోషియాలజిస్ట్, ఈజ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. అంటే అట్లా కొన్ని దగ్గర సంబంధాలని, అదేవిధంగా కొంచెం తేడాలు కూడా ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మొత్తం పాఠం ముగించే ముందు ఒక అంశం మీకు క్లియర్గా చెప్పేసి ముగిస్తాను. అదేంటి అంటే సామాజిక శాస్త్రంతో సామాజిక సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ అంటే సాంఘిక మానవ శాస్త్రం మరియు సాంస్కృతిక మానవ శాస్త్రం ఈ రెండింటికును మరియు సోషియాలజీకి మాత్రం చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. ఎందుకంటే రెండింటి థ్రస్ట్ ఏరియాస్, రెండింటి యొక్క సిద్ధాంతాలు మరియు అభ్యాస విధానాలు అనేటివి రెండు కూడా దగ్గర ఉన్నాయనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ యొక్క పాఠాన్ని ఇంతటితో ఈరోజు మనం ముగిద్దాం. మరొక పాఠంలో మళ్ళీ కొత్త అంశంతో మరో ఈ సోషియాలజీకి వేరే సబ్జెక్టు ఎటువంటి సంబంధాలు అనేది కూడా మనం నెక్స్ట్ పాఠంలో తెలుసుకుందాం. మరి అప్పటి వరకు సెలవు ఉంటాను. నమస్కారం.
আগতো আমি এটা ক্লাছত ধৰ্মৰ বিষয়ে পঢ়িছো এতিয়া ধৰ্মৰ বিষয়ে আমি পঢ়াৰ আগতে ধৰ্মৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আমি জানি ল'ব লাগিব আৰু ধৰ্মৰ আচল অৰ্থটো ধৰ্মত কি হয় সেই বিষয়ে আমি এইটো ক্লাছত জানিব পাৰিম লগতে ধৰ্মৰ সমাজত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলায় সমাজত তাৰ ভূমিকা কেনেকুৱা ধৰ্ম হিচাপে সমাজত তাৰ উৎপত্তি কেনেকে হ'ল সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি আজি ক্লাছত আমি জানিবলৈ পাম এতিয়া প্ৰথমতে জানি লওঁচোন ধৰ্মনো কি ধৰ্ম হৈছে মানুহৰ ভিতৰত এক শক্তি বুলি আমি ক'ব পাৰো যি শক্তিয়ে মানৱ জাতিক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছে ধৰ্ম বুলি সদায় মানুহে বিশ্বাস কৰে এনে শক্তি এনে ঐশ্বৰিক শক্তি যি শক্তিক আমি ধৰি লওক দেখা নাই কিন্তু অনুভৱ কৰিব পাৰো আৰু সেই শক্তিয়ে মানুহক হয়তো এনে কৰ্মৰ পৰা কৰিবলৈ যিসমূহ কৰ্ম সমাজৰ হিতৰ কাৰণে নহয় সেই সমূহ কৰ্মৰ পৰা মানুহক বিৰত ৰাখে কাৰণে আমি ধৰ্মক অকল ধৰ্মীয় দিশৰ পৰা আমি কেতিয়াও চাব নোৱাৰো ধৰ্মৰ প্ৰসাৰ পৰিসৰ অতি বহল ধৰ্মই সমাজ এখনত সামাজিকভাৱে লোকসকলক বসবাস কৰি ৰখাত লগতে সমাজখন যাতে সুস্থিৰভাৱে চলিব পাৰে তাৰ কাৰণে ধৰ্মই অতিকে প্ৰয়াস কৰি আহিছে এতিয়া আমি যদি ধৰ্মৰ সংজ্ঞাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব যাওঁ তেতিয়া দেখা পাম ধৰ্মৰ সংজ্ঞা বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰিছে এতিয়া আমি যদি মানে জেমছ ফ্ৰেজাৰ্ছৰ যদি মানে আমি তেওঁৰ যোনটো সংজ্ঞা দিছে সেই বিষয়ে যি শক্তিয়ে মানুহৰ বা ওপৰত superior to the power of man এনে শক্তি যিসমূহ মানুহে ঢুকি নাপায় আৰু যিসমূহ শক্তিয়ে মানুহক হয়তো ডাইৰেক্ট বা ইনডাইৰেক্ট ভাৱে তেওঁক আচৰণসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছে এনে শক্তি যাৰ শক্তিৰ কাৰণে মানুহে যিসমূহ এনে কৰ্ম হয়তো তেওঁৰ সমাজৰ হিতৰ কাৰণে নহয় সেই কৰ্মৰ পৰা তেওঁলোকক বিৰত ৰাখে এইকাৰণে আমি ক'ব পাৰো ধৰ্ম হৈছে এনে শক্তি যিসমূহ শক্তিয়ে মানুহক তেওঁৰ অন্য কৰ্ম এনেকুৱা কৰ্ম কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগায় যি কৰ্ম হয়তো সমাজৰ হিতৰ কাৰণে আৰু যিসমূহ শক্তি হয়তো ডাইৰেক্ট বা ইনডাইৰেক্ট ভাৱে মানুহৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গতিকে আমি ধৰ্মৰ পৰিসৰ অতি বহল বুলি ক'ব পাৰো লগতে আমি যদি আৰু এটা ডেফিনিশ্যন চাওঁ ধৰ্মৰ সংজ্ঞা চাওঁ স্মিথ নামৰ নৃতত্ত্ববিদ নাইবা আমি সমাজ তাত্ত্বিকসকলে যিসমূহ ডেফিনিশ্যন দিছে তাৰ ওপৰত স্মিথৰ ডেফিনিশ্যনটো যদি চাওঁ তেওঁ কৈছে ধৰ্ম হৈছে এনে শক্তি যিসমূহ ঐশ্বৰিক শক্তিৰ ওপৰত আমাৰ যি ভৰসা তাক এই ভৰসাকে ধৰ্ম বুলি কৈছে আৰু সেই শক্তিয়ে আমাক নিজেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে আমি এই শক্তিসমূহ কেনেকে সন্তুষ্ট কৰিম তাৰ বিভিন্ন কৌশল বা উপায় হৈছে ধৰ্ম যেনেকে আমাৰ ধৰ্মসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচুৱেলছ আছে যাৰ জৰিয়তে আমি উপাসক দেৱতাসকলক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বিভিন্ন সময়ত প্ৰয়াস কৰি আহিছো যেনে আমি চেক্ৰিফাইচ ৰিচুৱেলছ আছে তাৰ লগতে কিছুমান বিশেষ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আছে আৰু সেই পৰম্পৰাসমূহে কিন্তু আমাক বান্ধি ৰাখিছে আমাক কিছু সমাজত একত্ৰিত কৰি ৰাখিছে ইকাৰণে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে যদি আমি চাওঁ কিছু ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি আছে কিছু ৰিচুৱেলছ আছে আৰু সেই ৰিচুৱেলছৰ মাজৰে সমাজখনত বিভিন্ন লোকসকলে কিন্তু একত্ৰিত হিচাপে বান্ধ খাই আছে গতিকে তেওঁৰ ডেফিনিশ্যনটোত তেওঁ সেনেকে ধৰণে সংজ্ঞা দিছে এতিয়া অন্য এটা ডেফিনেশ্যনত আমাক মেলিনস্কিয়ে তেওঁ কি কৈছে ধৰ্ম হৈছে এনে ক্ৰিয়া বুলি কৈছে যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ মানসিক আমি যোনটো মানে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া কৰো সেইসমূহ আমাৰ সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এক আমাৰ একশ্যন বুলি কৈছে তেওঁ কৈছে আমাৰ ৰিলিজন হৈছে ধৰ্ম এনে এক মাধ্যম যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ মানসিক বিকাশৰ লগতে আমাৰ মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যন আনাটো আমাক সহায় কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে আমি মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যন পাওঁ ধৰি লওক এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ জীৱনত বহুত ধৰণৰ ঘাত প্ৰতিঘাত পাইছে সেই ঘাত প্ৰতিঘাত পোৱাৰ কাৰণে তেওঁ মানসিকভাৱে তেওঁ নিজকে কেনেকে সুস্থ কৰি ৰাখিব উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি সমাজত দেখো সমাজত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাত প্ৰতিঘাত হৈ থাকে এজন ব্যক্তিৰ জীৱনতো বহুত ধৰণৰ ঘাত প্ৰতিঘাত হ'ব পাৰে তেনেস্থলত তেওঁ কি কৰিব সেই ব্যক্তিজনে আমি কেনেকে তেওঁক সান্তনা দিম আমি তেওঁক সান্তনা দিব পাৰি ধৰ্মৰ জৰিয়তে ইকাৰণে ধৰ্ম হৈছে এনে এক মাধ্যম যাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিজনক আমি তেওঁৰ মানসিকভাৱে তেওঁক আমি কেনেকে সবল কৰি ৰাখিব পাৰো কেনেকে আমি মানসিকভাৱে তেওঁক সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰো তেওঁক এটা আমি আশ্বাস দিলো কি জীৱনত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘাত প্ৰতিঘাত হৈয়ে থাকে জীৱনত আমি আঁকোৱালি যাবই লাগিব এইটো আমাৰ লিখন আছে কিছুমান কথা
আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে আমাক সদায় কৈ থাকে কি আমাৰ এইখিনি পাবলগীয়া আছিল, আমাৰ এইখিনি হ'বলগীয়া আছিল, কিছু সেনেকে কথা কৈ পেলাই সন্তোষজনক আমাক এটা মানে কি কয়, আমাক এটা সান্তনা দিয়ে, আমি ক'ব পাৰো, আমাক এটা সান্তনা স্বৰূপ হিচাপে দিয়ে যে এইখিনি বস্তু আমাৰ হ'ব লগা আছিলে, সেইকাৰণে আমি এইখিনি ভুগিছো। সেনেকে ধৰণে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ জীৱনত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ সময়ত যোনটো সাইকোলজিকেলি ভাৱে তেওঁক এটা মেণ্টেল ছাপোৰ্ট দিয়া যায়, যিটো ধৰ্মৰ জৰিয়তে দিয়া যায়। প্ৰত্যেক ধৰ্মতে ধৰ্মীয় কিছুমান কাৰ্যনীতি আছে, কিছুমান কাৰ্য পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিসমূহে কিন্তু এজন ব্যক্তিক তেওঁক মানে এটা মেণ্টেল এটা ছাপোৰ্ট দিয়ে কি তেওঁ সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ দুৰ্যোগৰ সময়, সেইখিনি সময় তেওঁ নিজে ধৈৰ্য ধৰি তেওঁলোকে পাৰ হৈ যাব লাগিব। সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁক এটা ছাপোৰ্ট দিয়া হয়, যোনটো ধৰ্মই দিয়ে। সেইখিনি সময়ত তেওঁ সেইখিনি ছাপোৰ্ট পোৱা মানে বহুত বহুত বেছি। সেইখিনি সময়ত যেতিয়া তেওঁ মানে মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিব, তেওঁক যেতিয়া এটা ছাপোৰ্ট দিয়া হ'ব কি এইখিনি মানে ভগৱানৰে মানে ঈশ্বৰৰে এটা মানে তেওঁৰ এইটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা, যেনেকে কিছুমান কথা কৈ তেওঁলোকক এটা মেণ্টেল ৰিলিফ দিয়া যায়। সেইটো ধৰ্মই কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত সেইখিনি কথা আমাক ছাপোৰ্ট দিয়ে। লগতে আমাৰ টাইলৰে কি কৈছে, তেওঁ আকৌ ধৰ্মক কৈছে এটা স্পিৰিচুৱেল বস্তুৰ ওপৰত বিশ্বাস বুলি কৈছে। আমি যেতিয়া এটা আধ্যাত্মিক শক্তিৰ ওপৰত যেতিয়া বিশ্বাস কৰো, তাকে ধৰ্ম বুলি কৈছে। এটা আধ্যাত্মিক শক্তি হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰ্মত বিভিন্ন ধৰণৰ আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত জড়িত হৈ আছে, বিভিন্ন উপায়ৰ জৰিয়তে ব্যক্তিসকলে আধ্যাত্মিকৰ লগত জড়িত হৈ আছে। যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে সেই আধ্যাত্মিকৰ লগত জড়িত হৈ তেওঁ সেই কৰ্মখিনি কৰিব, তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মকে আমি ক'ব পাৰো আধ্যাত্মিকতা নাইবা ধৰ্মৰ বুলি আমি এটা সংজ্ঞা দিব পাৰো। তাৰ লগতে দুৰ্খিমে কি কৈছে, তেওঁ আকৌ ধৰ্মক কি কৈছে, ধৰ্ম এনে এক প্ৰয়াস, এনে এক পদ্ধতি যি সমাজৰ লগত জড়িত আছে। সমাজৰ বিভিন্ন সমাজ যেতিয়া আছে, ধৰ্ম আছে। সমাজত থাকিবলৈ আমি ধৰ্মীয় কিছু ৰীতি নীতি আমি মানি চলিব লাগিব। তেওঁ ধৰ্মক এনে এক প্ৰেক্টিচ আৰু বিলিফ বুলি কৈছে, যিসমূহ চেক্ৰেট থিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যিসমূহ চেক্ৰেট বস্তুৰ লগত জড়িত হৈ আছে। সেই বস্তুৰ লগত যেতিয়া আমি জড়িত হৈ থাকিম, তেতিয়া সেনেকুৱা জড়িত ক্ৰিয়াকে আমি ধৰ্ম বুলি ক'ব পাৰো। যেতিয়া চেক্ৰেট থিং আমাৰ প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আছে, বিশেষ এনেকুৱা ধৰণৰ পবিত্ৰ বস্তু বুলি ক'ব পাৰো। সেই পবিত্ৰ বস্তুৰ ওপৰত যদি বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসকে ধৰ্ম বুলি কৈছে। যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ ধৰ্মত প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ মাজত একোটা ধৰ্মীয় চিন আছে, এটা চিম্বল আছে, নাইবা ধৰ্মীয় প্ৰতীক আছে। সেই প্ৰতীকসমূহৰ ওপৰত আমাৰ একোটা বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে, আৰু সেই আমি প্ৰতীকসমূহ অতি পবিত্ৰ সকাৰে আমি চিন্তা কৰো, নাইবা সেই বস্তুসমূহক আমি অতি পবিত্ৰ বুলি আমি গণ্য কৰো। যেতিয়া সেনে বস্তুক আমি আমাৰ জীৱনত আঁকোৱালি লওঁ, আৰু যেতিয়া আমাৰ সমাজত তাৰ এক বিশেষ স্থান থাকে, আৰু সেই বস্তুৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা ভক্তি আমি দেখুৱাও, সেই শ্ৰদ্ধা ভক্তিকে কিন্তু ধৰ্ম বুলি তেওঁ সংজ্ঞা দিছে। গতিকে আমি দেখা পালো ধৰ্মৰ বহু ধৰণৰ ব্যাখ্যা আছে, আৰু ধৰ্মৰ বহু ধৰণৰ একোটা ডেফিনেশ্যন আমি দেখা পালো। গতিকে ধৰ্ম মানুহে সদায় বিশ্বাস কৰে যে এনে শক্তি আছে যিবোৰে তেওঁক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত, আৰু যি এনেকুৱা কাম কৰে যিবোৰৰ ওপৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই। গতিকে আমি ধৰ্মক এনে শক্তি বুলি ক'ব পাৰো যিসমূহ মানুহৰ কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত। এনে ধৰণৰ ছুপাৰ নেচাৰেল শক্তি, যিসমূহ শক্তি মানুহৰ কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত, নাইবা সেনে শক্তিক আমি কেতিয়াও নিজে কণ্ট্ৰল কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰো। আদিম হওক বা আধুনিকেই হওক, এনে শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। এই শক্তিসমূহ অপ্ৰাকৃতিক শক্তি বুলিও কোৱা হয়। অৰ্থাৎ এনে শক্তি যিবোৰত মানুহৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰৰ, যিবোৰৰ কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নাই, যিসমূহ শক্তি অপ্ৰাকৃতিক বা ছুপাৰ নেচাৰেল বুলি আমি কওঁ, সেই ছুপাৰ নেচাৰেল শক্তিৰ ওপৰত যেতিয়া আমি বিশ্বাস ৰাখো, সেই বিশ্বাসকে আমি ধৰ্ম বুলি ক'ব পাৰো। গতিকে ধৰ্মৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ আছে। ইয়াৰ বাবেও এনে শক্তিৰ পৰা ভয় খোৱাও যায়, আৰু এই ভয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী মানুহে যি অলৌকিক শক্তিৰ ওপৰত আস্থা বা বিশ্বাস দিয়া নামটোকে হৈছে ধৰ্ম। যেতিয়া আমি সেই অলৌকিক শক্তিৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস, আমি হয়তো সেই বিশ্বাস ভয়ৰ জৰিয়তে হ'ব পাৰে, নাইবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে সেই শক্তিৰ ওপৰত মোকাবিলা কৰিবলৈ আমি নিজে সামৰ্থ্য অনুযায়ী আমি যিসমূহ কাৰ্য পদ্ধতি অৱলম্বন কৰো, তেতিয়া সেনে কাৰ্যকে আমি ধৰ্ম বুলি ক'ব পাৰো। বিভিন্ন ধৰ্ম হৈছে পবিত্ৰ ধাৰণা এটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিশ্বাস আচৰণৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত। এইকাৰণে আমি কৰো পবিত্ৰতাৰ ওপৰত বিশ্বাস বুলি আমি ধৰ্ম ক'ব পাৰো। ধৰ্ম হৈছে
হৈছে পবিত্ৰ বস্তুৰ সাপেক্ষে বিশ্বাস আচৰণ ব্যৱহাৰ এক অকবাদ্য ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ পৃথক আৰু নিষিদ্ধ বস্তু বিশ্বাস আৰু আচৰণৰ ব্যৱস্থা যিবোৰৰ গীৰ্জাৰ নামৰ এক নৈতিক সম্প্ৰদায় একত্ৰিত কৰে যেনেধৰণে আমি যি দেখিছো যেনেকে আমি গীৰ্জা বুলি কলো নাইবা মঠ মন্দিৰ সেই মঠ মন্দিৰত আমি কি কৰো আমি পূজা অৰ্চনা কৰো আমি যি উপাসনা দেৱতাৰ লগে আমি তেওঁলোকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰো গতিকে এনে ব্যৱস্থা বুলি কৈছে আৰু সি যি ব্যৱস্থাৰ লগত এক নৈতিক সম্প্ৰদায় জড়িত হৈ আছে যেনে গীৰ্জাৰ লগত এনেকুৱা গীৰ্জাত যোৱা লোকসকলক নৈতিক সম্প্ৰদায় বুলি ধৰো নাইবা মন্দিৰ মঠ মন্দিৰ যিসকল তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই সমূহৰ লগত নৈতিক সম্প্ৰদায় যিসমূহ সম্প্ৰদায়ে সমাজৰ হিতৰ কাৰণে কাম কৰিব সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰিব তেনে এক সম্প্ৰদায়ক আমি ধৰ্মৰ লগত জড়িত বুলি ক'ব পাৰো ধৰ্মই ঐতিহাসিকভাৱে ভাৰতীয় সমাজৰ ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিক পৰ্যায়ত প্ৰভাৱিত কৰিছে ভাৰতৰ বাহিৰে হিন্দু ধৰ্ম বৌদ্ধ শিখ ধৰ্ম আৰু জৈন ধৰ্মৰ পৰম্পৰাৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ লগে লগে দেশৰ মানে আমি দেখি ধৰ্মীয় ইতিহাসৰ সৈতে এক গৌৰৱ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে আমি দেখিছো কি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাই যি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা জড়িত হৈ আছে সেই ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ কিন্তু অতি গভীৰ আৰু ইয়াৰ ইতিহাস যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সেই প্ৰত্যেক ধৰ্মীয় লগত যি ইতিহাস জড়িত হৈ আছে সেই ইতিহাস যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ এক নিজস্ব গৌৰৱ ইতিহাস জড়িত হৈ আছে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কিন্তু কিছু কথা লিখা আছে যে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে একোটা নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকৰ ঐতিহ্য আছে এটা নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকৰ চিহ্ন আছে আৰু সেই চিহ্নসমূহে কিন্তু তেওঁলোকক চহকী কৰি ৰাখিছে গতিকে আমি দেখা পালো যে এই প্ৰত্যেক ধৰ্মই কিন্তু একোটা বান্ধোন আৰু সেই ধৰ্মৰ উৎপত্তি কিন্তু একোটা নিৰ্দিষ্ট জাগাৰ পৰা হৈছে সেই জাগাৰ লগত তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি জড়িত হৈ আছে গতিকে আমি দেখিছো ই ধৰ্মই হৈছে এক অপ্ৰাকৃতিক শক্তি প্ৰতি থকা ভয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ এক সহায় বুলি ক'ব পাৰো ই এক ব্যক্তিক ভয় উদ্যোগ দূৰ কৰা সহায় কৰে ধৰ্ম আমি দেখিছো ভাৰতবৰ্ষৰ যি আমি উদাহৰণ চাওঁ নাইবা বিভিন্ন ধৰ্মতে আমি দেখা পালো এক অপ্ৰাকৃতিক শক্তিৰ লগত সেই সুপাৰনেচাৰেল শক্তিৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছো আৰু সেই শক্তিয়ে কিন্তু আমাক ভয় লগত উদ্যোগ আমাক যি মানে আমাৰ মানসিক টেনচন নাইবা ইমোচনেল সাপোৰ্ট দিয়াত বহু পৰিমাণে সহায় কৰে আমি তাৰ লগত যদি অন্য আমি বৈশিষ্ট্যসমূহ চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম ধৰ্মই মানুহক অপ্ৰাকৃতিক শক্তিৰ অস্তিত্বৰ ওপৰত নিজৰ বিশ্বাস লগত খাপ খাবলৈ ব্যৱহাৰ এক মাধ্যম বুলি ক'ব পাৰো ধৰ্মই এক মাধ্যম ধৰ্মই আমাক সেই শক্তিৰ লগত যি শক্তি সমূহৰ লগত আমি এক মাধ্যম হিচাপে আমি তেওঁলোকক পূজা অৰ্চনা কৰিলো এটা মাধ্যম লৈ পেলাই যেতিয়া আমি পূজা অৰ্চনা কৰিলো আৰু শক্তিৰ জৰিয়তে যাতে আমি আমাৰ জীৱনৰ যি সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰো যেনে উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ জীৱনত হয়তো বহুখিনি ঘাত প্ৰতিঘাত হ'ব পাৰে কিন্তু সেই ঘাত প্ৰতিঘাতৰ সময়ত আমি কেনেকে সেইখিনি মোকাবিলা কৰি পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়া হেনে পৰিস্থিতিক আমি এক ধৰ্মীয় মানে আমাৰ কাৰ্য বুলি ক'ব পাৰো ইয়াত মানুহক পৰিত্ৰাণৰ পথ বা পুনৰ্জন্মৰ চক্ৰৰ পৰা মুক্তিৰ বিষয়ে ব্যাখ্যান দিয়ে ধৰ্মই আমাক পুনৰ্জন্মৰ আৰু সেই পুনৰ্জন্মৰ জন্মচক্ৰ আমাৰ সেই যে আমি সদায় প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আমাৰ কথা আছে যে আমি সদায় মোক্ষৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো আমি সেলভেশনৰ কাৰণে আমি সদায় প্ৰয়াস কৰো আমাৰ যাতে ধৰ্মত যিখিনি আমাৰ কষ্ট ঘাত প্ৰতিঘাত আছে সেইখিনি আলটিমেটলি আমাৰ কি কাৰণে কৰিছো আমি তাৰ পৰা যাতে আমি জীৱনৰ শেষ মানে আমাৰ যোনটো উদ্যোগ আমাৰ মানে আমি মোক্ষৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো আমাৰ যিমান কষ্ট সেই যিখিনি দুখ কষ্ট আছে তাৰ কাৰণে পৰিত্ৰাণৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো সেইখিনি কথা প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কিন্তু আছে ই সামাজিক আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম ধৰ্মীয় নিয়ম উলংঘন কৰাৰ বাবে অলৌকিক শক্তিৰ পৰা শাস্তি পোৱা ভয়ত সমাজত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰাও কিন্তু এক ব্যৱস্থা আছে আমি দেখিছো যেনে সমাজত যি এক মানে ধৰ্মীয় সোশ্যাল কন্ট্ৰোল ধৰ্ম এক সোশ্যাল কন্ট্ৰোল মাধ্যম হিচাপেও কাম কৰি আছে যেনেকে আমি যদি দেখিলো প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কিছু মানে একোটা নিয়ম আছে নিয়ম বান্ধি আছে সেই নিয়ম বান্ধৰ মাজেৰে চলিব লাগিব আৰু সেই নিয়ম যেতিয়া উলংঘন কৰিব সেই ব্যক্তিজনক শাস্তি দিয়া যায় আৰু নাইবা সেই ব্যক্তিজনে সেই কামটো কৰিবলৈ ভয় খায় যেনে পাপ পুণ্যৰ কথাটো আহি গ'ল সেইখিনি কৰ্ম কৰিলে তেওঁ পাপ পুণ্যৰ লগত
তেওঁ হেৰি মানে কথা আহি যাব এইকাৰণে সেনেকুৱা ধৰণৰ বহু কথা আহি যায় ধৰ্মত সেইখিনি কথা আগৰ পৰাই লিখা আছে তাৰ লগতে আমি অন্য বৈশিষ্ট্য যদি চাওঁ অন্য আমি ক্ৰিয়া চাওঁ ধৰ্মৰ ই মানুহক আস্থা কৰি আৱেগিক আৰু মানসিক আৰাম প্ৰদান কৰে যে জীৱনৰ এক অৰ্থ আৰু দুখ কষ্টটো এক উদ্দেশ্য আছে সংকটৰ সময়ত ই এক বৃহৎ আৰাম আৰু সন্তোষজনক উৎস বুলি ক'ব পাৰো যে আমি দেখিছো আমাৰ প্ৰত্যেক ধৰ্মতে এনেকুৱা দিয়ে যে যেতিয়া মানুহে বিপদৰ সময়ত আমাক কোৱা যায় কি এখিনি আমাৰ ভাগ্যৰ ফল বা এখিনি আমি ভুগিবই লাগিব দুখ কষ্ট আমাৰ জীৱনত প্ৰত্যেক মানুহৰ জীৱনতে আছে এখিনি আমাৰ মানে আগৰ জন্মৰ হয়তো কিবা আছিল হেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কোৱা যায় যাতে সেই ব্যক্তিজনে যিখিনি কথা যিখিনি তেওঁ কষ্ট পাইছে সেই কষ্টৰ পৰা তেওঁ যাতে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে সেই কষ্টৰ পৰা তেওঁ যাতে মুক্ত পাব পাৰে সেইখিনি ক্ৰিয়া আগৰ পৰাই প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আছে ই মানুহক একত্ৰিত কৰে আৰু সামাজিক সংহতি কৰে মানুহক একগোট কৰি ৰাখাত কিন্তু ধৰ্মৰ এক বিশেষ ভূমিকা আছে যেনে আমি দেখিছো ভাৰততে আমি চালো বহু যিখিনি ধৰ্ম প্ৰত্যেক ধৰ্মত ভাৰতত আমাৰ হিন্দু যেটো মানে হিন্দুৰ লগতে শিখ ইসাই যি ধৰ্ম আছে বিভিন্ন ধৰ্ম সেই প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কিন্তু তেওঁলোকৰ যেতিয়া অনুষ্ঠান পাৰ্বণ যেতিয়া হয় তেতিয়া সেই অনুষ্ঠান পাৰ্বণত আমি দেখিছো সব লোকসকলে একগোট হৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰে অকলে কেতিয়াও সেইটো কামটো কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে একগোট হৈ পেলাই একত্ৰিত হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ যি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা যি ৰীতি নীতি আছে সেইখিনি তেওঁলোকে পালন কৰে অকলেটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ইকাৰণে যেতিয়া সেই গোটেইখিনি লোকে একগোট হৈ পেলাই কাম কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু যি একতা যি মানে ইউনিটি কনসেপ্ট অফ ইউনিটি ব্ৰাদাৰহুড সেইখিনি নিজে নিজে আহি যায় তেওঁলোকে একগোট হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে সমাজত সংহতি থাকে সমাজত যেতিয়া বিভিন্ন ধৰ্মত যেতিয়া মানে এজন ব্যক্তিৰ যেতিয়া সমস্যা হ'ব তেতিয়া অন্য সেই ব্যক্তি আহি পালে উঠি পাই সেই পেলে সহায় কৰে এনেকুৱা আমি বহু উদাহৰণ দেখিছো ইকাৰণে আমাৰ যিখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা নাইবা যিখিনি ৰিচুৱেলছ আছে সেই গোটেইখিনিয়ে কিন্তু একোটা আমাক এটা মেছেজ দি আছে এটা আমাক ষ্ট্ৰং মেছেজ দি আছে কি আমি সদায় একত্ৰিতভাৱে আমি চলিব লাগে আমি সদায় একগোট হৈ পেলাই কাম কৰিব লাগে আমি যেতিয়া একগোট হৈ পেলাই কাম কৰিম তেতিয়া আমাৰ এতিয়া আমি সদায় সাকসেস হ'ম আমাৰ আনসাকসেসফুল হোৱা কোনো প্ৰশ্নই নুঠে ইকাৰণে আমাক ধৰ্মই এইটো কথা সদায় শিকাইছে কি আমি সদায় একগোট হৈ কাম কৰিব লাগে সংহতিৰ লগত কাম কৰিব লাগে ভাৰতত বেছিভাগ ইংৰাজী ভাষী পশ্চিমীয়া দেশতকৈ ধৰ্ম অধিক ৰাজহুৱাভাৱে দৃশ্যমান হয় আমি যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে দেখিছো ভাৰতত যেতিয়া আমি অন্য পশ্চিমীয়া দেশতকৈ ধৰ্মৰ প্ৰতি বেছি তেওঁলোকে ৰাজহুৱাভাৱে বেছি দৃশ্যমান হোৱা দেখা যায় ভাৰতবৰ্ষ ধৰ্মৰ প্ৰধান দেশ বুলি কোৱাই আছে কি আমি সদায় ধৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছো এটো মই ক'ব বিচাৰা নাই যে বেলেগ দেশত ধৰ্ম নাই কিন্তু আমাৰ দেশত অতি ধৰ্মীয় লোকসকল বেছি ধৰ্মৰ বাবে বেছি তেওঁলোকে আকৰ্ষিত আৰু ধৰ্মৰ কাৰণে বহু ধৰণৰ হয়তো কেতিয়াবা এনেকুৱা ঘটনাও হোৱা আমি দেখিছো পবিত্ৰ আৰু পবিত্ৰ বুলি ভাব অসংখ্য ঠাইৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰাটো এক স্পষ্ট হৈ পৰে উদাহৰণস্বৰূপে ভাৰতত আশ্ৰম মঠ বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহু স্থান আছে য'ত পণ্ডিত বা সন্যাসীয়ে মন্দিৰ আৰু গংগা নদীৰ দৰে নিৰ্দিষ্ট দৃশ্য বৃহৎ সম্প্ৰদায় থাকে আমি দেখিছো ভাৰতবৰ্ষত যিসমূহ মঠ মন্দিৰ আছে সেই মঠ মন্দিৰৰ লগত কিন্তু একোটা মানে সন্যাসী নাইবা সেই মঠ মন্দিৰৰ লগত একোটা আশ্ৰম জড়িত হৈ আছে আৰু সেই আশ্ৰমসমূহত কিন্তু আমাৰ দেখিছো ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ ওপৰত আলোচনা হৈ আছে আৰু সেই মঠ মন্দিৰসমূহৰ যি তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ সেই ষ্ট্ৰাকচাৰে কিন্তু বহুখিনি ইতিহাস দৃশ্যমান কৰে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যিসমূহ ধৰ্মৰ বিষয়ে যদি আলোচনা কৰিব যাওঁ তেতিয়া অকল ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ লগতে নহয় আমি তাৰ লগতেও আমি চাব লাগিব সেই ধৰ্মীয় যি মানে আৰ্কিটেকচাৰ যি মানে তেওঁলোকৰ স্থাপত্য যি কলা আছে স্থাপত্য বিদ্যমান আছে সেইখিনি যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম কিমান ৰিচ আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি কিমান ৰিচ কিমান চহকী কাৰণ কি সেই প্ৰত্যেকটো ধৰ্মীয় যি আমাৰ উপাসনাস্থলী আছে যি হওক হিন্দুৱে হওক নাইবা মুছলমানসকলৰ গীৰ্জাই হওক মুছলমানসকলৰ যি মছজিদে হওক খ্ৰীষ্টানসকলৰ গীৰ্জাই হওক সকলোতে কিন্তু একোটা বিশেষ তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণ আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিসমূহ স্থান আছে যিসমূহ স্থানত এইসমূহ বিৰাজমান আছে ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী সেই উপাসনাস্থলী প্ৰত্যেকটো উপাসনাস্থলীতে কিন্তু একোটা নিৰ্দিষ্ট চহকী আমাৰ একোটা সিম্বলিজ আছে আৰু সেই তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো উপাসনাস্থলীৰে একোটা নিৰ্দিষ্ট চহকীৰ কাৰণে বিখ্যাত যেনেকৈ আমি যদি অসমৰ কথাই ক'লো আমাৰ অসমৰ মানে হাজোৰ কথাই যদি উদাহৰণ চাওঁ পঞ্চতীৰ্থ বুলি বিখ্যাত তাতে আমি যদি পুৱা মক্কাৰ কথাই ক'লো নাইবা হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ কথাই ক'লো
আমি হেনে মন্দিৰসমূহৰ যদি আমি চাওঁ তাৰ যদি আমাৰ আৰ্কিটেকচাৰ চাওঁ আমি চাব পাৰোঁ তাৰ কিমান ৰিচ কিমানখিনি ধুনীয়া নিখুঁতভাৱে সেইপা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ যি মানে স্থাপত্য কলা যদি আমি দেখা পাওঁ তেতিয়া আমি গম পাম কি ধুনীয়াকে সেইখিনি বস্তু তাৰ কি ধুনীয়াকে তেওঁলোকে দৃশ্যমান কৰিছে অকল মানে ধৰ্মীয় চৰ্চাৰ কাৰণে নহয় তাৰ লগতে সেইখিনি মানে আমাৰ যিখিনি আৰ্কিটেকচাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ সেই ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি কিন্তু আমাক বহুখিনি আমাক কথা বুজায় সেইখিনি সময়ত এই ইতিহাসটোৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে সেই ইতিহাস কিমান সমৃদ্ধিশীল আছিল কিমান সমৃদ্ধশীল আছিল সেই ইতিহাস কিমান ৰিচ আছিল সেই হিষ্ট্ৰী তাৰ বিষয়েও কিন্তু আমাক জনাত সহায় কৰে সেইকাৰণে আমি যদি চাওঁ ভাৰতৰ গৌৰৱ ইতিহাসৰ বিষয়ে আমি যদি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম বহু সময়ত এতিয়া সেইসমূহ যি আৰ্কিটেকচাৰ আছে যি মঠ মন্দিৰ গীৰ্জা মছজিদ যিসমূহ আছে সেইসমূহ কিন্তু অতি চহকী সেইখিনি সময়তে যি স্থাপন কৰা হৈছিল তাৰ লগত যি ইতিহাস জড়িত হৈ আছে সেই ইতিহাসসমূহ অতি চহকী গতিকে আমি ভাৰতটো ধৰ্ম প্ৰধান দেশ বুলি কোৱা যায় আৰু সেই ধৰ্মৰ লগত যি জড়িত হৈ আছে সেই অসংখ্য ঠাইসমূহ সেই অসংখ্য ঠাইৰ কিন্তু একোটা নিৰ্দিষ্ট ইতিহাস আছে এইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰ্ম যদি আমি বিশেষকৈ মানে বেছিভাগ হিন্দু ধৰ্মৰ লোক আছে তথাপিও আমি কিন্তু অন্য ধৰ্মৰ লোক যেনেকে মুছলমানসকলে হওক শিখসকলে হওক ইছাইসকলে হওক প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ ব্যক্তিসকলৰ একো নিৰ্দিষ্ট ধৰ্ম তেওঁলোকৰ স্থান আছে আৰু সেই প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ স্থান কিন্তু অতি চহকী এইকাৰণে অকল এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মক আমি ক'ব নোৱাৰো প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে একোটা নিৰ্দিষ্ট যি স্থান আছে উপাসনা স্থান সেই উপাসনা স্থানসমূহ অতি চহকী আৰু সেই কাৰণে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ ইউনিক গতিকে আমি যদি ভাৰতৰ ধৰ্মৰ কথা চাওঁ ধৰ্মৰ বুলি ক'ব গ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়া ইজ এ সেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি বুলি কোৱাই আছে ইয়াতে ধৰ্মৰ ওপৰত কোনো ভেদাভেদ নাই প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ লোকসকলে নিৰ্দিষ্ট ইচ্ছাৰে সন্মানেৰে তেওঁলোকে নিজৰ ডিগনিটি মেইনটেইন কৰি জীয়াই আছে আৰু সেই মঠ মন্দিৰৰ জৰিয়তে আমি সেইসমূহ দৃশ্যমান হৈছে আমি তাৰপিছত আমি অন্য কথালৈ আহোঁ তাৰপিছত যদি আমি ধৰ্মৰ অন্য ভূমিকাৰ বিষয়ে আমি চাওঁ যে ধৰ্মই আমাক জীৱনৰ কিছুমান মৌলিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে সেই যদি প্ৰশ্ন যেনে জীৱনৰ উদ্দেশ্য কি মানুহে কিয় কষ্ট পায় আৰু মানুহৰ কিয় মৃত্যু হয় মৃত্যুৰ পিছত কি হয় সেইখিনিসমূহ আমাৰ ভাৰতীয় যি ইণ্ডিয়ান ফিলচফিত সেইখিনি বস্তু দিয়াই আছে ধৰ্মৰ ৰিলিজনৰ যদি কনচেপ্টত আমি যে জন্ম চক্ৰ আমি যে জন্ম হৈছো পৃথিৱীত তাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে আমি এটা উদ্দেশ্য লৈহে জন্ম লৈছো সেইখিনি কিন্তু আমাক আগৰ পৰাই সেই কথাসমূহ শিকোৱা যায় যে প্ৰত্যেক মানুহৰ জীৱনত একোটা উদ্দেশ্য লৈহে তেওঁ জন্ম হৈছে সেইসমূহ কথা আমাক শিকোৱা যায় আৰু লগতে মানুহে কিয় কষ্ট পায় সেই দুখ কষ্ট আমি কিন্তু সেই কাৰ্মিক একাউণ্ট যিসমূহ আমাক কোৱা আছে যে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ কথাতে কোৱাই আছে যে প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ প্ৰত্যেক লোকৰ একোটা কৰ্মৰ লগত জড়িত তেওঁ ব্যক্তিজনে যিখিনি কৰ্ম কৰিছে সেই কৰ্ম অনুযায়ী তেওঁ ফল পায় আৰু সেইটো কথা কিন্তু চব ধৰ্মতে কোৱা আছে যে আমি সদায় ভাল কৰ্ম কৰিব লাগে আমি সদায় ভাল কৰ্ম কৰিলে আমি ভাল ফল পাম তে সেই কথাসমূহ কিন্তু আমাক শিকায় সৰুৰ পৰা শিকায় সেইকাৰণে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে সদায় ভাল কথা কাম কৰিবলৈ ভাল কথা ক'বলৈ আৰু আনক সহায় কৰিবলৈ আমি যাতে দান দিওঁ বেলেগক সহায় কৰো সেইখিনি কথা কিন্তু প্ৰত্যেক ধৰ্মতে সদায় শ্ৰেষ্ঠ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে যে আমি সদায় প্ৰত্যেক লোককে সন্মান কৰিব লাগে আমি প্ৰত্যেক ধৰ্মকে আমি মানে সন্মান সহকাৰে চাব লাগে সেইখিনি কথা কিন্তু প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কোৱা হৈছে লগতে ইয়াত দৈনন্দিন জীৱনৰ সমাজৰ আচৰণ আনৰ প্ৰতি আচৰণ ইত্যাদি সম্পৰ্কীয় কিন্তু নিৰ্দিষ্ট প্ৰদান আমাক কৰি আছে সমাজত আমাৰ ধৰ্মৰ আন এক ভূমিকা হৈছে আমি জীৱনত কেনেধৰণে আচৰণ কৰিব লাগে আমাৰ আচৰণসমূহ কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে অন্য ব্যক্তিৰ প্ৰতি আমাৰ আচৰণ কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেইখিনি কথা ধৰ্মই আমাক শিকাইছে যেনে উদাহৰণস্বৰূপে আমাক কৈছে যে আমি সদায় বেলেগৰ প্ৰতি সহায় সহযোগিতা ভাৱ ৰাখিব লাগে আমি কেতিয়াও অন্য ধৰ্মক নিন্দা কৰিব নালাগে আমি সদায় সহায় কৰিব লাগে দুখীয়া লোকক সহায় কৰা যি কনচেপ্ট সেইখিনি আমাক প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আমাক শিকাইছে এইকাৰণে আমাৰ সেইখিনি বস্তু আমাক আগৰ পৰাই শিকোৱা হয় প্ৰত্যেক ধৰ্মতে এক ধৰ্মীয় আচৰণ আগৰ পৰাই বান্ধি দিয়া যায় যে আমি সেই আচৰণ মতে চলিব লাগে সেই আচৰণ আমি মানি চলিলে আমি নিজৰ লগতে অন্য ধৰ্মকো সন্মান কৰা যায় সেইখিনি কথা আমাক আগৰ পৰাই শিকোৱা হৈছে তাৰ লগতে পৰিস্থিতিৰ লগত
ৰীতি নীতিৰ লগত খাপ খাবলৈ মানুহে সহায় কৰে ই ব্যক্তিক ব্যৱহাৰিক ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন পৰিয়ালৰ মৃত্যু তাৰ লগতে মৃত্যুৰ লগত আমি কেনেকে পৰিয়ালৰ মৃত্যুৰ লগত আমি কেনেকে নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰো এজন ব্যক্তি যদি পৰিয়ালৰ মৃত্যু হয় দুখ কষ্ট আমাৰ জীৱনতটো হৈ থাকিব সেই সমূহ আমাৰ যি সাইকেলটো লাইফ সাইকেলটোৰ লগত আমি কেনেকে নিজকে খাপ খাব পাৰো জীৱনতটো আঘাত প্ৰতিঘাত থাকিবই তাৰ লগতে আমি সেই ঘাত প্ৰতিঘাতৰ আমি কেনেকে জীৱনত এটা সেইখিনি পাৰ কৰি আমি কেনেকে এটা পজিটিভ সাইডলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰো আমি কেনেকে সেইখিনি পাৰ কৰি আমি কেনেকে নিজকে পজিটিভ দিশলৈ আগবাঢ়ি নিব পাৰো সেইখিনি কথা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি ধৰ্মৰ ভূমিকা বুলি ক'ব পাৰো এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল বুলি ক'ব পাৰো ই ব্যক্তিক পৰিচয় ভাৱ প্ৰদান কৰে এটা ব্যক্তিক এটা পৰিচয় দিয়ে যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে এজন হিন্দু মুছলমান শিখ ইসাই তেওঁ কোনটো ধৰ্মত তেওঁৰ ধৰ্মটোৰ লগত তেওঁ এটা পৰিচয় জড়িত হৈ আছে তেওঁ কোনটো ধৰ্মত বিলং কৰে তেওঁ হিন্দুৱে হয় নে তেওঁ মুছলমানে হয় নে তেওঁ শিখে হয় তেওঁ কোনটো ধৰ্মত তেওঁ হয় সেইখিনি তেওঁ কিন্তু আমি কেনেকে চাব পাৰিম তেওঁ সেইটো আমি তেওঁ এটা পৰিচয় প্ৰদান কৰে তেওঁ এটা আইডেন্টিটি দিয়ে বুলি আমি ক'ব পাৰো সেই আইডেন্টিটিটো কোনে দিয়ে ধৰ্মই দিয়ে ধৰ্মই তেওঁক এটা বিশেষ আইডেন্টিটি প্ৰদান কৰে তাৰ লগতে জীৱনৰ মূল্যবোধ আৰু নৈতিকতা ৰক্ষাৰ সংৰক্ষণৰ এক ফলপ্ৰসূ উপায় বুলি ক'ব পাৰো সেইটো এটা অন্য এটা মানে সমাজত ভূমিকা বুলি ধৰ্মৰ সমাজত ভূমিকা হৈছে এই সমাজত যি নৈতিকতা আছে যি আমাৰ নৈতিকতা যি আমাৰ নিয়ম আমি যিখিনি আমি সমাজত এক সামাজিক ব্যক্তি হিচাপে আমি নিজেখিনি আমি ভূমিকা পালন কৰিব লাগে এজন ব্যক্তি হিচাপে আমাৰনো কেনেকুৱা ভূমিকা হ'ব লাগে সেই ভূমিকাসমূহ কিন্তু আমাক ধৰ্মই সোঁৱৰাই দিয়ে যে আমি সমাজত আমাৰ ভূমিকা কেনে হ'ব লাগে আমি লোকৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণে বেলেগৰ প্ৰতি আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোলটো হ'ব লাগে আমি সদায় যে সৎ পথত চলিব লাগে সমাজৰ নিয়মখিনি মানি চলিব লাগে কাৰণ কি সমাজ কাৰ কাৰণে হৈছে সমাজ মানুহৰ কাৰণে আছে আৰু মানুহ থাকিলে ধৰ্ম থাকিব আমি যদি সমাজত যদি মানুহেই নাথাকে ধৰ্ম কোনে পালন কৰিব ধৰ্ম হৈছে মানুহৰ লগত জড়িত আৰু মানুহ হৈছে সমাজৰ লগত জড়িত ইটোৱে সিটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই কাৰণে ধৰ্ম মানুহৰ কাৰণে হৈছে আৰু মানুহ সমাজ যদি সমাজত মানুহেই নাথাকে ধৰ্মনো কিহৰ কাৰণে হ'ব এই কাৰণে ধৰ্মই মানুহক নৈতিকতা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে আৰু লগতে আমি যাতে সমাজত থাকি নৈতিকতাৰ মাজৰে চলো আমি যাতে আমাৰ দানৱ আচৰণ যাতে আমাৰ নহয় আমি মানৱীয় আচৰণ যাতে আমি সদায় ৰাখিব পাৰো মানৱৰ আচৰণ যাতে আমাৰ শেষ হৈ নাযায় আমি মানে দানৱ আচৰণ কেতিয়াও যাতে আকোৱালি নলওঁ সেইখিনি কথাৰ কাৰণে ধৰ্মই কিন্তু সদায় আমাক শিকায় সদায় আমাক ভাল কথা ভাল মানে আচৰণৰ কাৰণে সদায় প্ৰয়াস কৰে লগতে ধৰ্মৰ অন্য এক ভূমিকা হৈছে ধৰ্মই মানৱ কল্যাণৰ প্ৰসাৰিত কৰে আৰু আমাক সদায় নিজৰ মানে ধৰি লওক নিজৰ পৰা আমি সদায় বেলেগৰ ভালৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগে আমি নিজৰ সদায় ফাইদাটো আমি চিন্তা নকৰি নিজৰ আমি সেলফ সেন্টাৰ্ড নহয় আমি সদায় মানে সোসাইটি সেন্টাৰ্ড হ'ব লাগে আমি ইন্ডিভিজুৱেল সেন্টাৰ্ড নহয় পেলাই আমি সদায় সমাজৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে সদায় আমাক প্ৰেৰণা যোগায় আমাক সমাজত বিপদৰ সময়ত সহায় কৰা ইটোৱে সিটোক সহায় কৰা দান দক্ষিণা যিসমূহ আমাৰ কোৱা আছে সমাজত যে আমি দান দিব লাগে এইখিনি সময়ত দিয়া যায় যেনেকৈ মুছলমানসকলে তেওঁলোকে মানে ৰমজান মাহত তেওঁলোকে এইখিনি একোটা তেওঁলোকৰ ইনকামৰ ভাগ তেওঁলোকে এইখিনি দান দিব লাগে সেইখিনি কথা অকল মানে মুছলিম সমাজতে নহয় হিন্দু সমাজতো সেইখিনি কথা দিয়া আছে আকৌ শিখ সমাজতে আমি দেখিলো তেওঁলোকে যিখিনি মানৱ সেৱা কথা যিখিনি কোৱা আছে তেওঁলোকৰ যি গুৰুবাণীখিনি কথা কোৱা আছে যে মানৱ সেৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে মানুহক তেওঁলোকে যিখিনি মানে তেওঁলোকে কৰ্মৰ জৰিয়তে মানৱ সেৱাৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰেৰণা যোগায় সেইখিনি কথা সব ধৰ্মতে কোৱা আছে আমি হিন্দুৱে হওক মুছলমানে হওক শিখ হওক প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কিন্তু আমি সমাজৰ লোকৰ কাৰণে কল্যাণৰ কাৰণে সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে সদায় যাতে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ সেইখিনি কথা কিন্তু সদায় আঙুৱাই দিয়া হৈছে লগতে এই ব্যক্তিক তেওঁলোকৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে অস্তিত্বৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে লগতে পৃথিৱীখন যাতে সঠিকভাৱে আমি এই পৃথিৱীত লোকসকলক ইজনে সিজনে বুজি পাওঁ সেই কাৰণে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ভাৱটোৰ সদায় যাতে আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰো সেইখিনি কথা কিন্তু প্ৰত্যেক সমাজতে কোৱা হৈছে যাতে আমি ইজনে সিজনৰ প্ৰতি আমাৰ যি সহায় সহযোগিতাৰ ভাৱ লগতে আমি যাতে ইউনিভাৰ্চেল ব্ৰাদাৰহুড কনচেপ্টটো আমি ধৰ্ম যিয়ে নহওক কিন্তু আমি সদায় মানৱ জাতিৰ কাৰণে কল্যাণৰ কাৰণে
যোনটো আমাৰ প্ৰয়াস সেইটো কিন্তু প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কৈছে যে আমি অকল মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে আমি অকল নিজৰ স্বাৰ্থ আত্মকেন্দ্ৰিক নহৈ পেলাই আমি যাতে সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে সমাজৰ একত্ৰিতৰ কাৰণে লগতে সমাজত আমি ইউনিভাৰ্সেল ব্ৰাদাৰহুডৰ কাৰণে যাতে সমাজৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে কল্যাণ হওক সেই কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগে আৰু সেইটো কথা সমাজত আগৰ পৰাই কোৱা হৈছে তাৰ লগতে আমি দেখিছো কিছুমান ধৰ্মত কিছু আমাৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা জড়িত হৈছে আৰু ধৰ্মত আমি দেখিছো কিছু আচৰণ ব্যৱহাৰ আছে আমি প্ৰতিটো ধৰ্মই গোটৰ আচৰণ ব্যৱহাৰ আৰু লগত জড়িত হৈ আছে যেনে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আমি দেখিছো ধৰ্মীয় কিছু আচৰণ ব্যৱহাৰ আছে যেনেকে মুছলমান সকলৰ তেওঁলোকে ৰমজান মাহত যিটো তেওঁলোকে মানে ৰোজা পালন কৰে ইফতাৰ কৰে যেনেকে হিন্দু সকলৰ তেওঁলোকৰ একোটা পূজা পাৰ্বণত তেওঁলোকে একোটা ব্ৰত পালন কৰে হেনেকে মানে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম সকলৰ লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ গুড ফ্ৰাইডে একোটা তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ মাজৰে তেওঁলোকে চৰে খ্ৰীষ্টমাছত তেওঁলোকৰ একোটা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আছে আৰু হেনে ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধি আছে সেই আচৰণ বিধিসমূহ প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কিন্তু দেখুৱা আছে আৰু প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে একোটা নিৰ্দিষ্ট চিন আছে সেই সিম্বল আছে সেই ধৰ্মীয় সিম্বলৰ সৈতে আমি কিন্তু চিনাক্তকৰণ কৰো একোটা ধৰ্ম যেনেকে খ্ৰীষ্টান সকলৰ ধৰ্ম আছে একোটা সিম্বল আছে ক্ৰছ হিন্দু সকলৰ আছে ওম চিহ্নটো হেনেকে মুছলমান সকলৰ যেনেকে অৰ্ধচন্দ্ৰ সিম্বলটো হেনেকে প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰে কিন্তু একোটা নিৰ্দিষ্ট সিম্বল জড়িত হৈ আছে তাৰ লগতে আমি যদি চাও ধৰ্মৰ যি অৰ্থ সেই অৰ্থ অতি বহল ধৰ্মই মানুহক জটিল পৰিস্থিতিৰ লগত মানে মুকাবিলা কৰিবলৈ সহায় কৰে আমি জটিল পৰিস্থিতি যাতে আমি বিভ্ৰান্তি নহয় আমি জটিল পৰিস্থিতি যাতে নিজকে খাপ খুৱাই আমি সেইখিনি সময়ত নিজকে আগবাঢ়ি যাব পাৰো আমি জটিল পৰিস্থিতি আমি কোনো বিচলিত নহওঁ জটিল পৰিস্থিতি যাতে আমি কোনো ধৰণে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় যে জটিল পৰিস্থিতি আমি ভাঙি নপৰো সেইটো এটা কিন্তু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যোনটো ধৰ্মই পালন কৰি আহিছে বিভিন্ন ধৰ্মই সমাজৰ বাবে কেইবাটাও কাম কৰিছে ইয়াৰ অন্তৰ্গত আছে জীৱনক অৰ্থ আৰু উদ্দেশ্য প্ৰদান কৰা আমাৰ জীৱনত যি উদ্দেশ্য আছে আমি জীৱনত যে পৃথিৱীত যে জন্ম লৈছো আমাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে হয়তো আমি সেই সমাজৰ কাৰণে একোটা কাম কৰিব লাগিব আমি অকল নিজৰ কাৰণে ভাবিলে নহব কিন্তু সেইটো কথা ধৰ্মই আগৰ পৰাই আমাক শিকাই দিয়ে কি আমি আমি প্ৰত্যেক মানুহে একোটা উদ্দেশ্য লৈ জন্ম লৈছে আৰু সেই উদ্দেশ্য পূৰণ কৰাটোই হৈছে ব্যক্তিজনৰ লক্ষ্য লগতে সামাজিক একত্ৰিত আৰু স্থিৰতাৰ শক্তিশালী কৰে সমাজত একতাৰ প্ৰতীক বুলি আমি ক'ব পাৰো ধৰ্ম হৈছে একতাৰ প্ৰতীক যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি চাওঁ যে প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ লোকসকলে তেওঁলোকে সেই একে ধৰ্মৰ লোকক নিজৰ মানে একে মানে ভাই হিচাপে চিহ্ন কৰে একে ধৰ্মৰ লোক হিচাপে যিহেতু তেওঁলোকে একে ধৰ্মৰ হয় যেনেকে আমি অকল এক ধৰ্ম বুলি নাচাও আমি যদি চাওঁ যে প্ৰত্যেক ধৰ্মীয় লোকসকলে যিহেতু তেওঁলোকৰ একে ধৰ্মৰ লোকসকলক তেওঁলোকে ধৰ্মীয় ভাই হিচাপে চিহ্ন কৰে লগতে হেনেকে দৃষ্টিপাত যদি চালে তেওঁলোকে সমাজখনত একতাৰ বান্ধোনত বান্ধ খায় তেওঁলোকৰ একে ধৰ্মৰ লোকক যেতিয়া কিবা প্ৰবলেম নাই বা সমস্যাত তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছে তেতিয়া কি কৰে সেই লোকসকলে আহি পেলাই সহায় কৰে সেই লোকসকলৰ যাতে একতাটো ভংগ নহয় তেওঁলোকৰ সেই একতাৰ স্থিৰতাৰ মানে বজাই ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে সদায় প্ৰয়াস কৰে যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে আমি দেখিছো যি একে ধৰ্মৰ লোকসকল যে একে অঞ্চলত যেতিয়া বসবাস কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ যেতিয়া বিভিন্ন ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ধৰ্মীয় যেতিয়া ফাংচন হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে একগোট হৈ পেলাই আহি যায় একগোট হৈ পেলাই একেলগে কাম কৰে আৰু সেইটোৱে কিন্তু তেওঁলোকক এক শক্তিশালী সংগঠিত শক্তি হিচাপে মানে গঢ়াত সহায় কৰে মই অকল এটা ধৰ্মৰে নকওঁ কিন্তু ধৰ্ম এজ এ হোল আমাক যদি চাওঁ ধৰ্মই আমাক একতাৰ বান্ধোন আনাত সহায় কৰে এইটো হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক খ্ৰীষ্টানেই হওক যেতিয়াই ধৰ্মীয় যদি মানৱ ধৰ্মক যদি আমি শ্ৰেষ্ঠতাৰ খাৰীত লৈ আনো অন্য কথা আমি বাদ দি পেলাই যেতিয়া আমি মানৱতাক যোনটো প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে এটা আইডেল আমি মানৱ সেৱাটো যে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কোৱা আছে যেতিয়া আমি সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাওঁ তেতিয়া কিন্তু আমাৰ অন্য কথা জাতি ভেদ সেইবিলাক চব পাহৰি যাওঁ ইখানে ধৰ্মই যদিও মানে একে ধৰ্মৰ লোকসকলক প্ৰতি যিটো টানটো বেছি কিন্তু যেতিয়া যদি আমি মানৱ ধৰ্ম বুলি কথাটো আহি যায় তেতিয়া কিন্তু আমাৰ অন্য কথা আমি
সেইখিনি কথাত আহি নপৰে তেতিয়া আমাৰ মানৱ ধৰ্মকে আমি শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদান কৰোঁ আৰু তেতিয়া সেইখিনি সময়ত আমাৰ সমাজত একতাৰ বান্ধোনত সমাজখন আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে লগতে আচৰণ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ এক এজেন্ট হিচাপে কাম কৰে ধৰ্মই যেনেকে যিসকল ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা লোকসকলে আমি সাধাৰণতে দেখিছো তেওঁলোকে সদায় কি কৰে তেওঁলোকে সদায় এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ ভয় খায় যিসমূহ তেওঁলোকৰ মানে হয়তো মানে সেইখিনি সমাজৰ হিতৰ কাৰণে নহয় তেওঁলোকে এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে হয়তো এইখিনি কাম কৰিলে তেওঁলোকে জানে যে জীৱনত যেতিয়া আমি দেখিছো বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে মানসিক চাপত ভুগিব লগা হয় বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে মানসিক চাপত ভুগিব লগা হয় আৰু কেতিয়াবা কেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ঘটনাও ঘটি যায় বহুত ধৰণৰ ঘটনা এনেকুৱা ঘটি যোৱা দেখিছো গতিকে সেনেকুৱা পৰিস্থিতিত সেই ব্যক্তিজনক কেনেকেনো মেণ্টেল সাপোৰ্ট দিব সেইটো কিন্তু এটা ধৰ্মৰ এক গভীৰ দায়িত্ব ধৰ্মই ব্যক্তিজনক মানসিক এটা সাপোৰ্ট দিয়ে মেণ্টেল এটা সাপোৰ্ট দিয়ে সেই ব্যক্তিজনক যাতে তেওঁ মানে মেণ্টেলি এটা ষ্ট্ৰং থাকে তেওঁ সেইখিনি বিপদৰ সময়ত তেওঁক এটা সাপোৰ্ট দিলে কি এইখিনি বস্তু এইখিনি হ'ব লগাই আছে এইখিনি হৈছে তেওঁ সেইখিনি সময়ত তেওঁক এটা সাপোৰ্ট দিয়া নিচিনা হ'ল যে সেইখিনি বস্তু আমাৰ আগৰ পৰাই প্ৰি ডিটাৰমাইন সেইকাৰণে আমাক হৈছে আৰু নাইবা প্ৰত্যেক মানুহৰ জীৱনত সেইখিনি ভুগিবই লাগিব সেইখিনি আমাৰ আগৰ পৰাই কোৱা আছে যে আমাৰ এইখিনি কৰ্ম আছে আমি কৰ্ম অনুযায়ী আমি এইখিনি ফল পাইছো সেই কিছুমান কথা আমাক মানসিকভাৱে কিন্তু আমাক এটা সাপোৰ্ট দিয়ে যদিও সেইখিনি কথা সঁচা মিছা সেইটো কথা আমি ক'ব নোৱাৰো সেই যুক্তিত আমি নাযাওঁ কিন্তু আমি দেখিছো কি সেইখিনি কথাই এজন ব্যক্তিক মানসিক সুস্থতা ৰাখিবলৈ সহায় কৰে যাতে ব্যক্তিজনে ভাঙি নপৰে সেইখিনি সময় যাতে তেওঁ মানে এটা সাপোৰ্ট পায় যাতে তেওঁ সেইখিনি সেই কৰ্মটো তেওঁ আগুৱাই যাবলৈ তেওঁ এটা প্ৰয়াস তেওঁ এটা সাপোৰ্ট সিস্টেম পায় লগতে তেওঁ এটা শাৰীৰিকভাৱে তেওঁ এটা মানে সাপোৰ্ট পায় আমাৰ ধৰ্মত আমাৰ প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আমি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আমি দেখিছো কিছু ক্ৰিয়া কৰো সেই ক্ৰিয়াসমূহে কিন্তু আমাক মেণ্টেল হেলথটো ৰাখাটো সহায় কৰে যেনেকে মেডিটেশনটোকে আমি চাওঁ মেডিটেশনটো কিন্তু ইজ ওৱান ৱে অফ আমাৰ এটা মেণ্টেল হেলথ ৰাখাত মানে এটা গুড মেণ্টেল হেলথ ৰাখাত সহায় কৰে আমি যিখিনি আমি
একশ্যন আমি কৰোঁ সেইখিনি কিন্তু আমাক সহায় কৰে লগতে আমি প্ৰত্যেক ধৰ্মতে যি উপাসনাত আমি প্ৰে কৰোঁ আমি যেতিয়া প্ৰেয়াৰ কৰোঁ যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ সেই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে সময়ত আমাৰ মাইণ্ডটো যেতিয়া মানে অন্য বস্তুলে নাভাবি আমি যেতিয়া এটা মানে ঐশ্বৰিক শক্তি যি নেদেখা শক্তিলে আমি যিখিনি তেওঁক মানে উপাসনা কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মনটো স্থিৰতা ভাৱ আহে আমাৰ মনটো সেইখিনি এটা বেলেঞ্চ ষ্টেটত আহি যায় এটা আমি সেইখিনি মনটোৰ আমি গোটেই অন্য কথাখিনি পাহৰি আমি সেইখিনি সময়ত মনটো এটা কেন্দ্ৰবিন্দুত আনিব যেতিয়া আমি পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মানসিক সুস্থতা নিজে নিজে আহি যাব আমি এটা মেণ্টেলি আমি বেলেঞ্চ ৰাখিব পাৰিম নিজৰ মনটো সেইখিনি সময়ত আমি অন্য কথা পাহৰি পেলাই আমাৰ মনটো আমি স্থিৰতাৰ দিশত আমি আনিব পাৰিম গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি যোনটো জানিলো যে সমাজত অকল মানে অন্য দিশৰ পৰা আমি কেতিয়াও মানে মেণ্টেল সাপোৰ্ট পাওঁ কিন্তু আমাৰ যোনটো ধৰ্মই কিন্তু আমাক বহুখিনি কথাত সহায় কৰে বিশেষকৈ যেতিয়া আমি দেখিছো এজন এটা পৰিয়ালত যেতিয়া কোনোবা এজন ঢুকালে তেতিয়া সেই ঢুকুৱাৰ সময়ত তেতিয়া তেওঁ সেইজন অন্য ব্যক্তিসকলৰ মনত যেতিয়া একোটা মেণ্টেল তেওঁ ট্ৰমাত থাকিব তেওঁ মেণ্টেল এটা টেনশ্যনত থাকিব তেওঁ মেণ্টেল দুখত থাকিব ইমোশ্যনেল আনষ্টেবলত থাকিব তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনক কিন্তু কি হয় সেই ব্যক্তিজনক এটা সাপোৰ্ট দিয়া হয় যে লোকসকল আহে যিখিনি মানে ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিখিনি কৰে সেইখিনি কিন্তু একোটা সেই ব্যক্তিজনক যাতে আকৌ সমাজত সোশ্যালাইজ কৰা এটা প্ৰয়াস বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত যে 10-15 দিনলৈকে যিখিনি আমাৰ কৰ্ম চলি থাকে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আছে কিছু যিখিনি ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ ধৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কিন্তু আমাৰ সেই ব্যক্তিজনক সেই নতুনকে যাতে তেওঁ সোসাইটিৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব পাৰে সেইটোৰ লগত কিন্তু জড়িত হৈ আছে ব্যক্তিজনে যাতে নতুনকে নিজকে খাপ খুৱাব পাৰে নতুনকে যাতে তেওঁ মানে সমাজত এই নতুন পৰিৱৰ্তনটোৰ লগত তেওঁ যাতে নিজকে খাপ খুৱাব পাৰে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ কি সেইখিনি সময়ত তেওঁ এটা সুস্থতা পৰিস্থিতি নাথাকে তেওঁ মানে কি কৰিব কি নকৰিব এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি থাকে যেতিয়া তেওঁ ঘৰত কিবা এটা ট্ৰেজেডি ঘটি গ'ল তেতিয়া সেইখিনি দিনখিনি সেই 10-12 দিনখিনি তেওঁ নিজকে কেনেকে ষ্টেবল কৰিব সেইটোৰ কিন্তু এটা হেল্প কোনে দিয়ে সেই অন্য লোকসকলে দিয়ে কোন লোকসকলে দিয়ে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক হ'ব পাৰে নাইবা সমাজৰ অন্য লোক হ'ব পাৰে সেই লোকসকলে আহি পেলাই সেই ব্যক্তিজনক এটা সাপোৰ্ট দিয়ে এই ব্যক্তিজনক এটা সাপোৰ্ট দিয়ে যোনটো সাপোৰ্টে তেওঁক আকৌ নতুনকে এই যোনটো চেঞ্জেছ আহিল তেওঁৰ লাইফত যোনটো পৰিৱৰ্তন আহিল সেই পৰিৱৰ্তনটোৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই পেলাই যাতে চলিব পাৰে তাৰ কাৰণে সহায় কৰে সেই পৰিৱৰ্তনটোৰ লগত যাতে নিজকে লগতে সমাজৰ অন্য দিশসমূহৰ লগত নিজকে যাতে তেওঁ এডজাষ্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সহায় কৰে এই কাৰণে মানে আমাৰ ধৰ্মই বহুত ভূমিকা পালন কৰি আহিছে সেই 10-12 দিনৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ নতুনকে সমাজত এডজাষ্ট কৰিবতো লাগিব সেই ব্যক্তিজন ঢুকাল হে পৰিয়ালৰ কিন্তু অন্য ব্যক্তিসকলৰ কি হ'ব সেইখিনি ব্যক্তিসকলৰ যাতে নতুনকে সমাজত পৰিৱৰ্তনটো যাতে এডজাষ্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ধৰ্মই কিন্তু সেই যিখিনি ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া কৰে সেইখিনি কিন্তু এটা এডজাষ্টমেন্ট উইথ ৱে অফ এডজাষ্টমেন্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰ পিছত আমি দেখা পাম ধৰ্মই লোকসকলক ইতিবাচক সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে এইটো এটা মানে আমাৰ ধৰ্মৰ এক পজিটিভ ষ্টেপ বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ কি ধৰ্মই আমাক সদায় কি কৰিছে সদায় আমাক এটা পজিটিভ দিশত যাবলৈ আমাক সহায় কৰিছে ধৰ্মই আমাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আমি সদায় পজিটিভ সাইডটোলৈ চাওঁ আমি কেতিয়াও নিগেটিভ হ'লে কেতিয়াও নাযাওঁ আমি সদায় পজিটিভ দিশলৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ আমি সদায় পৰিৱৰ্তনটোক আমি যাতে সদায় পজিটিভ দিশলৈ পজিটিভ সাইডৰ পৰা চাওঁ যিটো পৰিৱৰ্তন হৈছে যিটো চেঞ্জেছ হৈছে সেইটো আমি সদায় ভালৰ কাৰণে হৈছে আমাক এটো কোৱাই যায় কি আমি যিখিনি আমাৰ চেঞ্জেছ হৈছে এই চেঞ্জেছটো যাতে আমাৰ ভালৰ কাৰণে হৈছে এই চেঞ্জেছটো আমাৰ ইট ইজ ফৰ দ্য বেনিফিট অফ আস এটো আমাৰ নট অনলি ফৰ দ্য আমাৰ কাৰণে বাট ফৰ দ্য এন্টায়াৰ ফ্যামিলি হেনুকা ধৰণৰ যি কথাসমূহ আমাৰ যেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ যেতিয়া দুখৰ সময়ত আমাক কোৱা যায় নাইবা যিসমূহ আমাৰ ধৰ্মৰ গ্ৰন্থত লিখা আছে কি এই প্ৰত্যেকটো লোকৰ যিখিনি আমাৰ মানে আমি যেনেকুৱা কাম কৰিছো আমি হেনুকা ধৰণৰ ফল পাম সেইখিনি কথাখিনি আমাক এটা মানে আমাক শান্তনা দিয়ে লগতে আমাক সদায় কয় কি আমি ভাল কাম কৰিবলৈ আমাক সদায় প্ৰেৰণা যোগায় ধৰ্মৰ প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আমাক কৈছে কি আমি সদায় কি কৰিব লাগে ভাল কাম কৰিব লাগে ভাল কাম কৰিলে আমাৰ ভাল হ'ব আৰু বেয়া কাম কৰিলে আমাৰ হয়তো আমি বেয়া ফল পাম
আমাক সদায় পজিটিভ সাইডটোলৈ আমাক সদায় যাবলৈ ধৰ্মই সদায় কৈ আহিছে আৰু সেই পজিটিভ সাইডটোলৈ যোৱাৰ কাৰণে হয়তো আমাক সদায় প্ৰেৰণা যোগায় ধৰ্মই গতিকে ধৰ্ম হৈছে এনেকুৱা বস্তু যিটোৱে সকলোৰে নিজৰ ধৰণে আৰু নিজৰ নিজস্ব ৰীতি-নীতিৰ জৰিয়তে পালন কৰে কিন্তু ধৰ্মৰ আসল অৰ্থ যদি আমি চাব যাওঁ ধৰ্ম হৈছে আমাক ইউনিভাৰ্সেল ব্ৰাদাৰহুডৰ কথা শিকায় আমাক শান্তিৰ কথা শিকায় শান্তিৰে মিলিজুলি যাতে আমি চলিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমাক সদায় শিকাই ৰাখিছে এতিয়া আমি ধৰ্মৰ তত্ত্বসমূহৰ বিষয়ে আমি জানি যাওঁ ধৰ্মৰনো কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল আৰু ধৰ্মৰ কথাটো আমাৰ কেনেকৈ মানৱ মনৰ মাজত আহিলে সেই বিষয়ে যদি আমি তত্ত্বৰ বিষয়ে চাওঁ তেতিয়া আমি প্ৰথমটো আমি জানিম পাৰিম এই তথ্যটো হৈছে আমাৰ টাইলৰে দিছে ইবি টাইলৰে যোনটো সংজ্ঞা দিছে তেওঁৰ কিতাপত প্ৰিমিটিভ কালচাৰত তেওঁ কৈছে কি ধৰ্মৰ শব্দ অৰ্থটো ক'ৰ পৰা আহিলে তেওঁ ধৰ্মৰ উৎপত্তি কৈছে এটা শব্দৰ পৰা তাৰ পৰা হৈছে এনিমিজম শব্দৰ পৰা তেওঁ ধৰ্মক তুলনা কৰি চাইছে আৰু এনিমিজম কনচেপ্টে হৈছে আত্মাৰ ওপৰত বিশ্বাসটোৱে হৈছে ধৰ্ম যেতিয়া আদিম লোক সময়ৰ প্ৰায় লোকসকলে সদায় আত্মাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল আৰু আমি দেখিছিলো যে আত্মাটোৰ এটা যোনটো এটা শক্তি আছে সেই শক্তি হয়তো বিষয় এতিয়াও মানুহে মানে বিতংভাৱে জানিব পৰা নাই গতিকে তেওঁৰ তত্ত্বটো তেওঁ কৈছে এনিমিজম থিওৰিটো তেওঁ দিছে সেই থিওৰিটোৰ মতে কৈছে কি তেওঁ কৈছে আমাৰ আত্মাটোৰ ওপৰত বিশ্বাসে হৈছে ধৰ্ম আত্মাটোৰ ওপৰত যেতিয়া আমাৰ মানুহসকলৰ যেতিয়া বিশ্বাস আছিলে সেইটোৱে পিছত ধৰ্মলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল ধৰ্মৰ উৎপত্তি হৈছে আত্মাৰ কনচেপ্ট অফ সোল তেওঁ যোনটো কথা কৈছে তেওঁ কৈছে কি তেওঁ এটা কথা কৈছে যে প্ৰিমিটিভ লোকসকলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত সদায় ভাবিছিল যে যেতিয়া এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ একো প্ৰক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে ভাবিছিল কি কাৰণে হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত এটা মানে ধাৰণা আহিল নিশ্চয় এটা শক্তি আছে যি শক্তিটোৱে এজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত থাকিলে তেওঁ জীয়াই থাকিব আৰু যেতিয়াই তেওঁ ওলাই যাব সেই শক্তিটো তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হ'ব গতিকে সেই কনসেপ্ট অফ সোল সেই সোলটোৰ পৰাই কিন্তু ধৰ্মৰ তত্ত্ব উৎপত্তি হোৱা বুলি টাইলৰে তেওঁ কৈছে টাইলৰে এইটো কথা কৈছে কি এই ধৰ্মই হৈছে ডেভেলপ হৈছে প্ৰিমিটিভ কনসেপ্ট অফ ডিপাৰ্টেড সোল তেওঁ এটোৱে কৈছে যেতিয়া আমাৰ প্ৰিমিটিভ worship হৈছিল সেই আদিম যুগত লোকসকলে যেতিয়াই দেখিলে তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁলোকৰ দেহৰ পাহে মানে সেই এটা শক্তি এটা ওলাই গৈছিল আৰু সেই শক্তিটোৱে হয়তো তেওঁলোকে উপাসনা কৰিছিল এই কাৰণে প্ৰিমিটিভ worship অফ ডিপাৰ্টেড সোল যোনটো কথা তাৰ পৰাই টাইলৰে ধৰ্মৰ উৎপত্তি বুলি কৈছে ধৰ্মৰ উৎপত্তি হৈছে সেই মানে এনিমিজম কনসেপ্টৰ পৰা সেই তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল যে এনেকুৱা শক্তি আছে যি সমূহ শক্তি হয়তো মানৱ শৰীৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ লগে লগে মানৱ শৰীৰৰ ক্ৰিয়া কৰা বন্ধ কৰি দিব আৰু সেই শক্তিৰ ওপৰতে কিন্তু বিশ্বাসটোৱে হৈছে ধৰ্ম গতিকে তেওঁৰ কনসেপ্টটো হৈছে সোলৰ ওপৰত আত্মাৰ ওপৰত বিশ্বাস তেওঁ কৈছে তাৰ পিছত কিন্তু আৰু এটা কনসেপ্ট আমি দেখিলো যোনটো ধৰ্মৰ লগত জড়িত হেতু দিছে আমাৰ মেৰেটে দিছে আৰু মেৰেটে ধৰ্মৰ যি মানে উৎপত্তি তত্ত্বৰ ওপৰত তেওঁ কৈছে ধৰ্ম তেওঁ মানে এনিমিডিজম কনসেপ্টৰ পৰা তেওঁ কৈছে আৰু এই ধৰ্মক তেওঁ কৈছে কি ধৰ্ম হৈছে বিশ্বাস লোকসকলৰ বিশ্বাস জীৱিত অনাইবা অজীৱিত বস্তুৰ ওপৰত বিশ্বাসকে ধৰ্ম বুলি কৈছে যেনেকে আমাৰ আগৰ প্ৰায় আদিম কালৰ পৰাই লোকসকলৰ কি আছে এটা বিশ্বাস ছিল বিভিন্ন এনিমেট আৰু ইনিমেট অবজেক্টৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে যেনেকে হয়তো সেই নেচাৰৰ লগতো জড়িত হ'ব পাৰে যেনেকে জুই পানী ঢেৰেকণি সেই সমূহ শক্তিৰ ওপৰত লোকসকলে বিশ্বাস কৰিছিলে আদিম যুগৰ পৰাই লোকসকলে ভাবিছিল এনে শক্তি আছে যিসমূহ শক্তি হয়তো অদৃশ্য আৰু যিসমূহ শক্তি এনে মানে শক্তি আছিলে যিসমূহ শক্তিয়ে তেওঁলোকৰ মানে শক্তিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে যেনেকে ঢেৰেকণি বিজুলী জুই ফৰেষ্ট ফায়াৰ সেইখিনি সমূহ শক্তিক ভয় কৰিছিল আৰু সেই সমূহ শক্তিক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনএনিমেট অবজেক্টৰ ওপৰত পূজা কৰিছিলে হয়তো লিভিং হ'ব পাৰে নন লিভিং হ'ব পাৰে শিলক পূজা কৰিছিলে মণি মুকুতা গছ পৰ্বত পানী তেওঁলোকে এই শক্তিসমূহ সেইসমূহ বস্তুক তেওঁলোকে উপাসনা কৰিছিলে এই কাৰণে সেই শক্তিসমূহক তেওঁলোকে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে পূজা পাতল কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে গছক পূজা কৰিছিল কাৰণ এই গছক তেওঁলোকে ফল পাইছিলে পানীক পূজা কৰিছিল কাৰণ সেই পানী যেতিয়া
মানে বেছি মানে বানপানীলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায়, যেতিয়া উফন্দি উঠে ফ্লাডৰ সময়ত, যেতিয়া গোটেই বস্তুখিনি উঠাই লৈ গুচি যায়, নাইবা জুইক তেওঁলোকে পূজা কৰিছিল কাৰণ জুইক এনেকুৱা শক্তি আছিল যে পুৰি পেলাব পৰা ক্ষমতা আছিল। তে সেনেকুৱা এনিমেটিজমৰ ওপৰত তেওঁলোকে এনিমেটিজমৰ ওপৰত এইটো আধাৰত বেছ হৈছে। আৰ মেৰেটৰ থিয়ৰিটো তেওঁ এইটোৱে কৈছে কি মানুহৰ আদিম যুগৰ পৰাই মানুহে সদায় এনিমেট আৰু ইনিমেট অবজেক্টৰ ওপৰত, লিভিং আৰু নাইবা নন লিভিং অবজেক্টৰ ওপৰত যিটো বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসে কিন্তু পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত ধৰ্মত পৰিণত হৈছে। এতিয়াও আমি দেখিছো ধৰ্মত আমাৰ প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আমি পানীক পূজা কৰিছো, গংগা নদীৰে কৰো আমি, সেই পানীত আমি পূজা আমাৰ এতিয়াও আছে। জুইক পূজা কৰো আমি, সেইটো এতিয়াও আছে, সেই কনচেপ্টটো আগৰ পৰাই আছে। এইকাৰণে ধৰ্মৰ উৎপত্তিৰ লগত কিন্তু এইসমূহ কথা জড়িত হৈ আছে। তাৰপিছত আৰু এটা তত্ত্ব দিছে, সেই তত্ত্বটো দিছিল দুৰ্খেমে দিছিল। তেওঁ কৈছিল ধৰ্মক তেওঁ সমাজৰ লগত জড়িত কৰিছে। দুৰ্খেমে কৈছে কি সোসাইটি হৈছে এটা কোৰ অফ ৰিলিজন। ৰিলিজন গ্ৰিউ অনলি বিকজ অফ সোসাইটি। ধৰ্ম হৈছে কেনেকে ডাঙৰ হৈছে, কাৰণ কি সমাজৰ কাৰণে। সমাজ যেনেকে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে, ধৰ্ম সেনেকে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে। আৰু ধৰ্ম হৈছে এক সামাজিক অনুষ্ঠান বুলি কৈছে। গতিকে তেওঁ কৈছে ধৰ্ম কি কাৰণে, ধৰ্মৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে সামাজিক সংহতি প্ৰয়াস কৰি ৰখা। সামাজিক সংহতি ৰখাটোৱে হৈছে ধৰ্মৰ এক মেইন উদ্দেশ্য। দুৰ্খেমৰ থিয়ৰিটোৱে হৈছে ৰিলিজিয়াছ বিলিফ এণ্ড প্ৰেক্টিছ আৰু ৰিচুৱেলছ। তেওঁ কৈছে ধৰ্ম এক আধাৰ, আৰু ধৰ্মীয় যি পৰম্পৰা, সেই ধৰ্মীয় পৰম্পৰাই কিন্তু আমাক সমাজত একতাৰ বান্ধোনত বান্ধুৱাই ৰাখিছে। এইকাৰণে তেওঁৰ গোটেই থিয়ৰিটো হৈছে ছচিয়লজিকেল থিয়ৰি, যোনটো তেওঁ দিছে, সেইটো তেওঁ ধৰ্মক সমাজৰ দিশৰ পৰা, সামাজিক দিশৰ পৰা তেওঁ অধ্যয়ন কৰি চাইছে। তেওঁ কৈছে যে ধৰ্ম হৈছে সমাজৰ লগত জড়িত, সমাজৰ ব্যক্তিৰ লগত জড়িত, আৰু ধৰ্ম হৈছে এক সামাজিক অনুষ্ঠান। আৰু সেই অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া থাকিব পাৰে, আৰু সেই ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি সমাজখনক বান্ধি ৰাখিছো। পাপ পুণ্য যি আমাৰ সমাজত যি আগৰ পৰাই চলি আছে, যি পাপ পুণ্যৰ বিচাৰ, যে আমি এইটো কাম কৰিলে ভাল, এইটো কাম কৰিলে বেয়া, সেই কিন্তু কিহৰ কাৰণে জড়িত হৈছে, সমাজৰ কাৰণে জড়িত হৈছে। সেইকাৰণে সমাজেহে ধৰ্ম সৃষ্টি কৰিছে, ধৰ্মই সমাজ নহয়। যোনটো তেওঁ ধাৰণা, তেওঁ সেইটো কথাই কৈছে কি সমাজে ধৰ্ম সৃষ্টি কৰি পেলাই সমাজক লোকসকলক একগোট বান্ধোনত বান্ধি ৰাখি পেলাই, একতাৰ শৰীৰত যি একতাৰ শাৰীত যি বান্ধোন ৰাখিছে, সেইটো কিন্তু আমাৰ ধৰ্মৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ক'ব পাৰো। গতিকে আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলো, সেইখিনি কথাৰ পৰা আমি এইটো গম পালো কি ধৰ্মৰ পৰিসৰ অতি বহল। ধৰ্মই মানুহক সামাজিকভাৱে একতাৰ শাৰীত বান্ধি ৰাখিছে। ধৰ্মই আমাৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে, আৰু ধৰ্মই আমাক বহু দিশৰ পৰা আমাক আগবাঢ়ি যাবত সহায় কৰিছে। ধৰ্মই প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আমাক এইটো কথা শিকাইছে কি আমি সদায় নৈতিক দিশত আগবাঢ়িব লাগে, আমি সদায় পজিটিভ চাইডৰ পৰা চাব লাগে। আৰু ধৰ্মৰ উৎপত্তি হৈছে সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে, সমাজৰ হিতৰ কাৰণে। কোনো ধৰ্মতে কেতিয়াও কোৱা নাই কি আমি অন্য ধৰ্মক নিন্দা কৰিব লাগে। আমি সদায় প্ৰত্যেক ধৰ্মতে এইটো কথা কোৱাই হৈছে কি আমি সদায় একতাৰ শাৰীত বান্ধ খাই থাকিব লাগে, আমি সদায় ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগে। সেইটো কথা প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কোৱা হৈছে। এইকাৰণে ধৰ্মীয় যি ৰীতি নীতি, সেই ৰীতি নীতিৰ পৰা আমি এইটো কথাই আমি স্পষ্টকে জানিব পাৰো কি প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ ৰীতি নীতি কিন্তু সমাজৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এই সমাজ নাথাকিলে ধৰ্ম ক'ত থাকিব, আৰু মানুহ নাথাকিলে ধৰ্ম কোনে পালন কৰিব। এইকাৰণে আমি সমাজত ধৰ্মৰ পালন কৰি পেলাই সমাজত একতাৰ শাৰীত আমি সদায় আগবাঢ়িব লাগে, একতাৰ বান্ধোনত আমি সদায় আগবাঢ়িব লাগে। ধৰ্মই আমাক সেইটো কথা আগৰ পৰা শিকাইছে। গতিকে ধৰ্ম আমি ক'ব যাওঁ, যদি ধৰ্ম হৈছে এনে শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস, যিসমূহ শক্তিক আমি নেদেখা শক্তি, যিসমূহ শক্তিৰ উপাসনা কৰি আমি চবৰ মংগলৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে। ধৰ্ম হৈছে এনে বিশ্বাস, যিসমূহ বিশ্বাসে আমাক বান্ধ খুৱাই ৰাখিছে, যিসমূহ বিশ্বাসে আমাক একতাৰ শাৰীৰে আমি বান্ধ খাই আমি যাতে সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰো, সেইটোৰ কাৰণে আমাক ধৰ্মই সদায় আমাক প্ৰেৰণা যোগাইছে। গতিকে ধৰ্মৰ আমি যদি চাওঁ, ধৰ্মৰ পৰিসৰ অতি বহল। ধৰ্মই আমাক সদায় সৎ পথত যাবলৈ আমাক শিকায়, ধৰ্মই আমাক সদায় পজিটিভ চাইডত আমাক আগবাঢ়িব শিকায়, ধৰ্মই আমাক সদায় আমাৰ আচৰণ বিধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে। আৰু সেই ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কিন্তু ধৰ্মই সমাজখন বান্ধি ৰাখিছে। এখন সমাজ য'ত ধৰ্ম নাই, আমি কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰো। যি সমাজত ধৰ্মৰ অবিহনে সমাজ এখন কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে।
যি সমাজত ধৰ্ম নাই সেই সমাজৰ একো অস্তিত্ব নাই আমি যদি চাওঁ যি সমাজত ধৰ্ম নাই সেই সমাজৰ কোনো অস্তিত্ব নাই বুলি আমি ক'ব পাৰো কাৰণ ধৰ্মই আমাক কি শিকায় ধৰ্মই আমাক সদায় এটো শিকাইছে কি আমি সমাজত সদায় ভেদাভেদ পাহৰি আমি সদায় একতাৰ বান্ধোনত বান্ধ খাই আমি যাব লাগে ইকাৰণে যি সমূহ থিওৰি আমি দেখিলো সেই থিওৰিত কৈ দেখাৰ শেষত আমাৰ যি দুখেমৰ থিওৰিটো আমি দেখিলো তেওঁ যোনটো আগবঢ়াইছে তেওঁ কৈছে আমি সোসাইটিত যিটো থাকিব লাগে সোসাইটি থাকিব লাগিব ইকাৰণে আমাৰ ধৰ্মক তেওঁ সামাজিক অনুষ্ঠান হিচাপে তেওঁ গণ্য কৰিছে ধৰ্ম হৈছে কাৰ কাৰণে মানুহৰ কাৰণে আৰু সমাজত যদি ধৰ্মক লৈ বেবিচাৰ চলে তেতিয়া সমাজখননো কেনেকৈ চলিব আমি কেতিয়াও ধৰ্ম লৈ কেতিয়াও আমি কেতিয়াও ইজনে সিজনৰ লগত কাজিয়া হাই পেচাল কৰিব নালাগে ধৰ্মক আমি সদায় আকসান দিব লাগে কিন্তু হেতু নহয় যে ধৰ্মৰ কাৰণে আমি ইজনে সিজনক মাৰপিট কৰো আমি ধৰ্মক সদায় আগবঢ়াই নি পেলাই লগতে আমি মানৱ ধৰ্মক সদায় শ্ৰেষ্ঠতা সদায় দিব লাগে গতিকে আমাক ধৰ্মই সদায় শিকাই ৰাখিছে কি আমি সদায় ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগে আৰু ধৰ্মৰ আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ যি নিয়ন্ত্ৰণৰ জৰিয়তে সমাজখন সুচাৰুভাৱে চলাত আমাৰ সহায় হয় যি নিয়ন্ত্ৰণে আমাক কি শিকাব আমি যাতে একগোট হৈ পেলাই চলিব পাৰো আমি সমাজৰ ইজনে সিজনক সহায় কৰিব পাৰো সেইখিনি কথা আমাক প্ৰত্যেক ধৰ্মতে আমাক শিকাইছে প্ৰত্যেক ধৰ্মতে এইখিনি কথা আমাক কৈছে কি আমি মানে অতি ব্যক্তিগত নহয় আমি সদায় সমাজৰ দিশৰ পৰা আমি চাব লাগে আমি সদায় ইন্ডিভিজুৱেল সেন্ট্ৰিক নহয় আমি সদায় সোসাইটি সেন্ট্ৰিক হ'ব লাগে সমাজৰ কাৰণে আমি ভাবিব লাগে যি ব্যক্তিয়ে সদায় সমাজৰ কাৰণে কাম কৰে সেই ব্যক্তি সদায় সমাজে সন্মান সহকাৰে সদায় তেওঁলোকক স্থান দিয়ে সন্মান তেওঁলোক সেই ব্যক্তিৰ অতি বেছি গতিকে প্ৰত্যেক সমাজতে কিন্তু আমাৰ এটো কথা শিকাইছে কি আমি সদায় ইজনে সিজনক সহায় কৰো সেই কথা প্ৰত্যেক সমাজতে কোৱা হৈছে আৰু সেইখিনি কথাই আমাৰ কিন্তু ধৰ্মৰ গ্ৰন্থবিলাকত দিয়া আছে আমি দেখিছো ভাৰতবৰ্ষ এক ধৰ্মৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ যি লোকসকলে ধৰ্মৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে সেই প্ৰত্যেক ধৰ্মতে কিন্তু হেতু কথা কৈছে কি আমি সদায় নৈতিকতাৰে আগবাঢ়িব লাগে আমি সদায় ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগে আমি সদায় এনে ভাব ৰাখিব লাগে যে আমি সদায় ভাই আমাৰ হেনুকা ধৰণৰ কথাটো প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ গ্ৰন্থতে দিয়া আছে আৰু ধৰ্মৰ গ্ৰন্থসমূহত এইখিনি কথা সদায় উল্লেখ কৰিছে কি আমি ইজনে সিজনক সহায়ৰ মাধ্যমৰে আমি সমাজখন আগবঢ়াই নিব লাগে আমাৰ সেই কথাসমূহ প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ এক নিৰ্দিষ্ট বাণী বুলি আমি ক'ব ধৰ্মীয় যি বাণীসমূহ সেই বাণীত কোৱাই আছে গতিকে এই ধৰ্মৰ উৎপত্তি হৈছে সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে সমাজৰ ভালৰ কাৰণে সমাজৰ যাতে কোনো কষ্ট নহয় সমাজৰ লোকসকলৰ যাতে একো বেয়া নহয় সেইটো কাৰণে সদায় ধৰ্মই চিন্তা কৰে এই কাৰণে আমি দেখিছো ধৰ্মৰ যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যসমূহ আলটিমেটলি কি হয় সমাজৰ হিতৰ কাৰণে ultimately it help in the development of the society সমাজৰ যেতিয়া উন্নতি হ'ব তেতিয়াহে আমাৰ ধৰ্ম থাকিব মানুহ অবিহনে ধৰ্ম কেনেকৈ থাকিব এই কাৰণে আমি আদিম যুগৰ পৰা যি আমি থিওৰিখিনি কথা আমি কৈছিলো সেই প্ৰত্যেক থিওৰিতে আমি দেখিছো মানুহে এই ঐশ্বৰিক শক্তিৰ ওপৰত যি বিশ্বাস সেই বিশ্বাসকে ধৰ্মৰ নাম দিছে আৰু এই ঐশ্বৰিক শক্তি কিন্তু নেচাৰ আলটিমেটলি আৰু সেই নেচাৰক তেওঁলোকে পূজা কৰিছিলে নেচাৰক তেওঁলোকে উপাসনা কৰিছিলে সেই নেচাৰক উপাসনা কৰি পেলাই পিছত সেই ধৰ্মত পৰিণত হ'ল যেনেকৈ আত্মাৰ ওপৰত কথা ক'লো জুই পানী পৰ্বত সেই সমূহৰ ওপৰত শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস এতিয়াও যোনটো আছে বৰ্তমানো আছে যেনেকৈ সেই সমূহৰ শক্তিৰ ওপৰত আমি বিশ্বাসে কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়লৈ সেই ধৰ্মত পৰিণত হ'ল গতিকে ধৰ্মীয় বিশ্বাসসমূহ কিন্তু আমি যদি চাওঁ তাৰ পৰিসৰ অতি বহল আৰু বৰ্তমান সময়ত এখন আমি যদি ব্যক্তিসকলক ধাৰ্মিক বুলি কওঁ সেইটো একো বেয়া নহয় ব্যক্তি সদায় সকল ধাৰ্মিক হ'ব লাগে ধাৰ্মিক হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে সমাজৰ কাৰণে সদায় কাম কৰিব লাগে এই কাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ যোনটো ধৰ্মবাণী যে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে সেইটো আমি সদায় মানি চলিব লাগে গতিকে এইখিনি কথা কৈ পেলাই আজি মোৰ লেকচাৰটো সামৰি মাৰিলো নমস্কাৰ